네, 지금 잘 들립니다. 네, 지금 이제 영어 채널로 나가고 있습니다. 2번 영어 채널입니다. 2번 영어 채널입니다. 네. 네, 한국어 채널입니다. 1번 한국어 채널입니다. 잘 들리시나요?
Good morning. My name is Kang Taek-gu of the KEI, North Korea Environment Information Center. Because of COVID-19, unfortunately, we had to have this seminar in an online and offline format. I know that you are all very busy because of your busy schedules in the holiday season. I'd like to take the opportunity to thank all the experts here today. This is being hosted by KEI and HK. This is a joint international conference by National Strategies Research Project Agency. We have a session for domestic scholars and a session for international scholars as well. For the participation of international scholars, the opening ceremony will be held after the domestic Korean session. In this first session, the domestic session, we're going to have scholars, experts on North Korea to engage in presentations and discussions to discuss the inter-Korean cooperation for sustainable development in North Korea going forward. We'd like to hear more about DPRK economy and environment, and we will hear from experts and scholars in that area. We will go in order of the agenda. First, let me introduce our presenters to today. We also have some participation of participants online from the Korean Institute for National Unification, Oh Kyung-seop. Is he with us today? Hello, my name is Oh Kyung-seop. Next, we also have Han Sang-un from the Korea Environment Institute. Hello, I'm from KEI. My name is Han Sang-un. Also joining us online is going to be talking about water supply and DPRK from Gyeongnam University, Professor Kim Seung-hyun. Hello. Professor Kim, can you hear me? Professor Kim, we can't really hear you. Maybe we can check your sound later to fix the sound issue before we get to you. Our last presenter for the morning session is from Konkuk University, Dr. Hong Yoon-gun. Hello, it is a pleasure to meet you. Oh, we do have some participants who are going to be giving their presentation offline. We do have some with us today. Lee Ki-young from Gyeonggi Research Institute, who is joining us online. Hello. We also have some discussants with us today. I'm going to introduce our discussants later on. Now, we would like to begin the KEI and HK Plus National Strategies Research Project Agency Joint International Conference on Supra-National Cooperation and Communication for the Sustainable Development of the Korean Peninsula. When you give your presentation, I would like to make sure to ask you to wear the face masks that we have prepared for you today, and please keep them on during your presentation. I'd like to ask you to keep within 20 minutes. We're going in order of the agenda here. We'll first like to hear from Oh Kyung-seop, Korea Institute for National Institute on Governing Discourse and Economic Policy in the Kim Jong-un regime. Good morning. I am Oh Kyung-seop from the Korea Institute for National Unification. Can you hear me well? Yes. I wasn't really able to hear the moderator clearly. I hope that you will increase the volume. I'm going to discuss the governing discourse and economic policies under Kim Jong-un. This is a topic that you can approach from the political studies perspective. So I'm going to apply the political studies
perspective to understand economic policies, and this is the content of my presentation. First, I'm going to discuss how there is this dual structure of the national goals and strategies shown in the governing discourse of Kim Jong-un, and then I'm going to discuss the goals and content of economic policies to achieve these national goals. And finally, I'm going to offer an analysis of whether these economic policies have succeeded in achieving these goals. When it comes to the governing discourse of Chairman Kim Jong-un, this is basically represented in his speeches and his texts. So you can analyze the written texts as well as oral speeches delivered by Chairman Kim in order to understand the governing discourse. Now, moving on to the dual structure of the national goals and strategies, their number one priority in ruling the regime is to maintain the one-person regime of Chairman Kim Jong-un, and in order to do so, they need the financial resources and money to rule. And secondly, they need financial resources to give rewards to the elite class members, because Chairman Kim Jong-un needs loyalty of these elite class members. They need to be given incentives and rewards so that they can maintain their loyalty to Chairman Kim. And at the same time, you can see that nomenclatura system is in place. It means that there are certain privileges enjoyed by the very few ruling class, and it's not outright expressed, but this is indeed one of the most important national goals. The second national goal is what is called the official national strategy and policies, and here you can see that there are national goals and strategic goals and the two key policies. The national strategy is a complete victory of socialism, and the strategic goal is to build a strong socialist country, and the two key policy priorities are developing nuclear weapons and develop the economy. Moving on to the economic policies, I believe that these economic policies are instrumental to achieving the national goals. As I mentioned before, it is critical for Chairman Kim to maintain his control over the regime, and to implement these national goals, they utilize the economic policies. In other words, economic policies are instrumental to maintaining Chairman Kim's control over the country. Therefore, their number one priority in implementing economic policies is to create a pool of financial resources for Chairman Kim. And secondly, they are focused on building the weapons capabilities and military forces. And the third objective is to improve the quality of the people's lives. But as you can see, improving the quality of life of residents in North Korea are not their number one priority. Now let's take a look at the structure of the DPRK economy and the implications. And here, not much research has been done, but there are triple structures in place. When you examine the North Korean economy, they have the second economic commission, which is under the Chairman Kim. So the first economy is the party economy. The second economy is the military and defense economy, and the third economy is the economy for the people, which is run by the cabinet. As for these researchers who examine the North Korean economy as a triple structure, they say that the party economy and the second economy take up about 70% of the DPRK economy, but we don't have specific statistics. So we don't really know the size of the party economy versus the second economy versus the people's economy. But overall, you can understand that the North Korean economy can be broken into three categories. And the people's economy is taking up the smallest portion. Now let's take a look at the implications of the economic policies. As I mentioned before, their number one priority is to secure financial resources for Kim Jong-un's ruling, and there are subordinate policies that are instrumental to achieving national goals and policies. Now let's take a look at the economic policies expressed in Chairman Kim's discourse.
on April 16, 2012, in his speech, he mentioned that their number one goal is to build a strong economy. And so the economic policy objective is to improve the economic development and improve the quality of life. They declared that they would build a self-reliant economy. This means that the DPRK will pursue economic production and economic development on its own. So basically, it's centered on the notion of self-reliance. And secondly, they said they would increase the production of the basic industries. And then there are energy and other infrastructures, including power generation and coal production and steel production and railway construction. These are the infrastructure-related areas, but they did not lay out the specific approaches. And then they said that they would promote the development of the agricultural industry, the light manufacturing industry, and the livestock and fisheries industries. So there are all these areas that they focused on, but the specific plans would have been carried out. But when Chairman Kim Jong-un delivers speeches, he would just give out very high-level discussions. And then Chairman Kim said that they would increase the production based on socialism, and they would promote scientific development and automation. So basically, it's saying that they were going to introduce some scientific approaches, and they said that they would improve the economic management methods. But still, they adhere to the socialist approach to economic development and economic management. So the overall basic principle of control or state control in the economy is the same. In 2013, Chairman Kim announced the dual policy or Pyeongjin policy for economic development and nuclear arsenal development. And the objective is to build a strong socialist economy. And specifically for economic policies, Chairman Kim said they will build a strong basic industries. And also he declared that the DPRK economy would transform into a knowledge-based economy, and also said that they would increase self-reliance in resources and basic supplies and metal and chemical industries, and these are serving as fundamental industries for the economy. Currently, resources and other materials are in short supply in the DPRK, so they wanted to improve this. And Chairman Kim said that they will continue to develop science and technology and pursue space development, which is quite related to nuclear development programs. And Chairman Kim said that it would improve the economic management styles and said that it would diversify trade routes. But later, the UN sanctions were implemented, so diversification of international trade was not possible. And in 2013, Chairman Kim said that they would develop the tourism areas and economic special zones. But for Wonsan district, they kept on developing Wonsan district for tourism purposes. Because the DPRK's production base is very deteriorated, they wanted to promote tourism to earn revenue. And this approach has been pursued since the late 1980s, so that has been continuing even to this date. But overall conditions were not favorable. So there were many limitations as to promoting their tourism industry. And when you look at the speech delivered by Chairman Kim on April 20th, 2018, he declared that there will be a full focus on economic development, and this was around the time when talks with the U.S. began. And there were some expectations about DPRK-U.S. high-level meetings. And at the 7th Central Committee, they announced that they've completed their nuclear capabilities in 2017. Because of that, they said that they would focus on developing the social economy, and they will promote the quality of life and modernizing and informatizing and digitalizing their economy. And they also focus on self-reliance and self-supply.
So the basic idea here is to promote the DPRK economy by strengthening their self-reliance capabilities and applying technology and science. And that was about the time when the DPRK was engaged in some talks with the US, and they said that they've already completed their nuclear development. And at that time, Chairman Kim expressed his willingness to talk to the US. But on December 31st of 2019, Chairman Kim declared a new path. It was after the Hanoi talks with the US did not end very well. And at that time, DPRK had to put pressure on the US. And that is why Chairman Kim said there would be a heads-on breakthrough. And he showed a strong determination to break away from the sanctions by strengthening their self-reliance. And Chairman Kim said that we would have to reform the economy and maximize the production potential to improve the quality of life and promote economic development. And this means that despite the sanctions, while DPRK is not really able to engage in international trade, they said that they would focus on internal production. So as you can see, there have been a series of economic policies announced by Chairman Kim, and these discourse and these plans have been very much in line with what had happened to the DPRK and U.S. negotiations and what has happened to the DPRK economy in reality. Between 2016 and 2020, there was this 5-year economic development plan, but North Korea admitted that this plan failed. In August 2020, at the 6th plenary meeting of the 7th Central Committee, Chairman Kim Jong-un admitted that this 5-year economic development plan did not succeed. And he said that he was going to announce another economic development plan, but there aren't many possibilities for better economic development because the surrounding conditions are not favorable. And the DPRK economy has been deteriorating for many different reasons, including the sanctions, UN sanctions on North Korea, which began since 2017. And because of a very strong UN sanctions on North Korea, they're not really able to export resources overseas. And this issue of decline in resource exports has been a huge impact on DPRK leadership because in the past, their export of natural resources was a main source of income for the ruling class. But now, because of this issue, the elite class members are not really incentivized to maintain loyalty to Chairman Kim. Since 2017, North Korea is not able to export coal and iron ore resources. So this has been dealt a huge blow to their ability to secure financial resources for the regime. So we need to take a look at some of the statistics and the resources, data that are available. And some researchers argue, Chang Yong-soo and Kim Chan-chul, made some estimation based on the available data. As of the end of 2018, the foreign currency reserves would be about $2.5 to $5.8 billion. And by 2020, if North Korea is not able to export while continuing to import commodities, then this foreign currency reserve would be depleted almost, and maximum $2 billion only. And this means that there is a huge pressure on the Korean People's Party ability to secure financial resources. Let's take a look at the breakdown between 2016 and 2020. By 2019, there was import of middle goods or consumer goods. But in 2020,
you can see that there has been a dramatic decline in the import of middle commodities and consumer goods. And this means that there is a sharp decline in the trade volume. And once again, it means that the ruling class is not able to benefit commercially or financially from these international activities. And when you look at the trend of DPRK's trade with China between 2016 and 2020, there has been a dramatic increase in the trade deficit on the part of DPRK. In 2016, it was 1.6 billion won, and then increased to 2 billion won and 2.5 billion won going forward. Because DPRK is not able to export natural resources, their trade deficit has been increasing. And in the first half of this year, there's about $300 million of trade deficit so far. So overall, first of all, the trade volume itself has declined dramatically, and the trade deficit since 2017 has been increased from $1.6 billion to $2.3 billion. But this year, in year 2020, it's not only the exports but also the imports that have declined substantially. So the amount of trade deficit has been reduced as well. Now let's take a look at some of the outlooks for DPRK economy in the future. Now, as I mentioned, the trade volume is declining and foreign currency reserves are declining as well. And this means that Chairman Kim's number one priority of securing financial resources for the regime would be very difficult. And if the yuan sanctions are not lifted in the near future, then this will be a huge pressure on Chairman Kim's regime. And secondly, Chairman Kim and his leadership have been excavating resources to maintain the control over the economy, but overall the trade volume has been reducing, and there's not a lot of supply or inflow of foreign currency into the DPRK. So given this, there is a very difficult situation financially for the regime. And at the same time, they have been investing in nuclear programs and military and defense forces. Even though there's economic difficulties, the DPRK continues to run its military and defense facilities because they need to build their nuclear capabilities. And they also need to continue to operate their military forces. Even several decades ago, when there was a huge economic depression in the US, in DPRK, they still had to maintain their military forces. So regardless of their economic situations, the military industry continues on in its operation. And currently, the regime is struggling with trade and also with foreign currency reserves, and it's ultimately going to have some impact on its defense and military industry. And there is a very high likelihood for the regime to fail to improve the quality of life of the people. And in the meantime, the production and the people or grassroots economic activities have been slowing down as well. So it means that the economy in the future is going to be very difficult. And currently, with the COVID-19 pandemic going on and yuan sanctions still in place, there are many challenges. But in the future, when the DPRK resumes its trade with China, there will be increase in import of consumer goods and commodities coming from China. So that may relieve some of the difficulties of the people. But fundamentally, the trade volume will continue to reduce, and the regime's capability of securing financial resources for their governance, it's going to be affected. So in short, what I want to say is
that in DPRK, the economic policies have two important goals. Number one priority is to bring about financial resources and other resources for the regime. And the second objective of the economic policies is to improve people's lives. But the second goal is subordinate to the first goal because there are more emphasis on building military forces and defense capabilities. So overall, I would say that the DPRK is experiencing huge hurdles and obstacles in achieving these two objectives of the economic policies. And in order to overcome these challenges, it is very much up to the UN sanctions, whether these sanctions will be lifted or not. Of course, Chairman Kim is arguing for self-reliance and resilience and internal production. But if there's no inflow of capital or resources from the outside, it's going to be very challenging. So once again, we have to see whether there will be conditions conducive to inflow of capital and resources from the outside world. And once again, this is very much related to the future prospect of negotiations between the DPRK and the US. But as of now, it is not likely for DPRK to give up its nuclear programs. And this means that these economic hardships within DPRK may continue for some time. And if these economic struggles continue, they will not only have an impact or negative impact on people's lives, but also on the regime's control over the country. And with that, I'd like to wrap up my presentation. Thank you very much. So you discussed how these economic policies have played out in the DPRK, the current situations, and whether economic objectives have been met or not. There's a very close relationship between economic policies and the environment and many other aspects. I think that his presentation has very important implications for all of us. Next, we would like to hear the presentation under the theme Task and Prospects for the Future Integration of Environmental Legislation of the Korean Peninsula by Han Sang-un, Korea Environment Institute. I'd like to ask you to keep within 18 minutes. Yes, can you hear me? I don't think you can hear me. Yes, I am Han Sang-un of KEI. Can you hear me? Yes, we can hear you. Yes, today I'm going to talk about the need for an integration between inter-Korean environmental laws and legal frameworks. I know that this is a little bit interesting, and it's going to be rare to talk about environmental laws as they exist in North Korea. On Friday, there's going to be a big seminar on other North Korean scholars. And in that seminar, there's going to be no mention about environmental acts and environmental laws. I think that when we talk about inter-Korean cooperation, we should always have welfare and environment as the starting points. I'd like to ask you to consider that as you listen to my presentation and I talk about the future prospects for integration between the environmental legal frameworks of our two countries as we lead up to ultimate unification. Of course, there are many different environmental pollution standards as they apply to South Korea, and I want to talk about how we're going to apply them to North Korea going forward. I would like to say that this presentation is based on activities done by the Korea-German Advisory Committee. This is a vice ministerial level committee, and in 2017, I had the opportunity to present before this committee on environmental acts and environmental laws, and the committee is sponsored by the Ministry of Unification. So I would like to ask you to please take that into consideration. In legal studies, when we talk about legal integration, there are three things that we have to consider. When there are two very heterogeneous
communities and they unite to form a single community and to have a unified legal framework, they need to come up with a single law to govern that area. So we need to have a single unified legal framework. That means we need to legislate. And secondly, there needs to be an enforcement agency who would enforce the laws that are in place. So even if the laws have been legislated, if they cannot be enforced, that we cannot say that there's been a proper integration of the legal framework. So there needs to be an enforcement agency in place. And thirdly, probably the most important, is that the residents of the two Koreas have to accept this as a legal order. They need to recognize this as law, as the law that governs the land. There needs to be this legal confirmation by the public, and only then can this integrated legal framework truly stand. In a future unified Korean peninsula, I would think that Korea, that new Korea, would also be a country founded on the rule of law. So, yes, I have to say I'm not very familiar with this style of presenting, but in any case, so in establishing a legal framework, it would be a very important part of our tasks as we become a unified Korea. So as we become more of a country founded on rule of law, we have to also establish a basis for this environmental legal framework. However, when we pursue these discussions, we often talk about this one Korea community and North Korea's Korea federalist system. Am I supposed to use this clicker? It's not working. I'm very sorry. So, in discussing the directionality of this integrated legal framework, we would have to base that on the premise that we're going to have gradual and phased unification, and we need to have both substantial and procedural legitimacy. In which case, we need to have the participation and consensus by the North Korean residents as well, as we pursue this integrated legal framework. Before integration, there will be some things that we have to do and some things that we have to do after this integration. So I'm going to separate these two, and also I would like to tell you that I'm drawing upon case examples of Germany. Some of the things that we have to do before we integrate the legal frameworks is that for this charter on a unified Korea or a federal Korean state, there needs to be a charter on the environment as well that would state the importance of environmental protection and sustainable development. We need to declare an environment charter that would include this initiative both by South Korea and North Korea before we have integration. And on the second line there, you would see that there needs to also be mention of our commitment to foster and development DPRK as an environmentally friendly zone.
This is also something that we were able to draw from the German case, because Germany also underwent a similar discourse in their country leading up to unification. There was the West German development theory. But if we look at the past German case, we would have to look at an environmental charter as the best task that we must fulfill before integration, and talk about the restructuring of the environmental space in North Korea. Other things that we can do before integration is that we can have a preemptive inter-Korean environmental projects. We often talk about the importance of having inter-Korean environmental projects, but in that process, we have to absolutely review the environmental acts in place, because even if we were to try to engage in projects, maybe the projects would go against South Korean law, or they could go against North Korean law. So the two parties involved have to discuss the environmental acts, existing laws in place, and there needs to be a newly established legal basis for these environmental cooperative projects. There needs to be a sort of a working level forum that could discuss this work. Even before legal integration, perhaps the participation of experts who do not have a good field expertise, that could lead to much chaos and confusion, even if there was some work leading up to these cooperative environmental projects. So there needs to be, again, a working level of forum. And in that regard, the government can discuss ways to support this working level forum. And what's very important is that we want to secure the sustainability and the safety of this inter-Korean exchange. And to do so, we need to also have a legal basis for such funding and transparent sharing of information. So this transparent sharing of information is obviously very important, but to make this more clear, there needs to be an establishment of a legal basis. If we take a look at existing cases, we've seen that many times the projects would change around depending on the administration in place. There are many different international organizations, especially those devoted to environment protection. And so South Korea can discuss ways to share information with these international organizations in a stake for increased transparency, and this can also help the international community enhance their credibility of DPRK and have more trust, build more trust of DPRK. There are many different international legal issues that DPRK has, especially when it comes to environmental protection, and so we can review some measures to minimize these issues, together with the consultations with working level experts. So one of the first tasks that we should do in legislation is to review and improve the obstacles to implementing projects and laws based on Cold War thinking. And the second legislative task that we have to undertake is that we have to newly establish a legal basis and institutional mechanisms to secure the sustainability and safety of these cooperative projects. When we have actual discussions about integration of the legal frameworks, what should we do? There could be some debates about whether we're going to apply South Korean laws or DPRK laws. So here I'm considering the DPRK case. These discussions have to be very strictly limited, so I'd like to ask you for your understanding in that regard. I'm trying to think about what we have to do to try to apply the South Korean legal framework to North Korea, especially when it comes to environment issues. The environmental laws as they exist in North Korea are very simple and they're very broad-based, so they cannot be largely applied to the case in South Korea. So
In this case, I have to say that it's perhaps the South Korean legal framework that will be applied to DPRK. So that will be the best direction going forward. I'm not saying this because I'm a South Korean person, but because the South Korean laws are more comprehensive and more detailed, whereas DPRK environmental laws are a little bit more simple and concise. And so this would be very important to discuss because, once again, we have to discuss the importance of establishing a legal basis for probably an inter-Korean task force and integration of environmental laws. After this inter-Korean task force or some sort of group is founded first, then their work can build up to actual legislation. So the third legislation task that we have to undertake is to pass and act on the establishment of such inter-Korean task force. And then we move on to discussion of what we should do in the transitional period. We need a transitional period leading up to legal integration because I mentioned that this is based on the assumption that we're going to have very gradual and phased unification. And so in that case, if we do not suppose that there's going to be mutual existence founded in cooperation between the two Koreas, then we cannot have a very integrated lead up to unification, because that means that we cannot have a phased step-by-step discussion on unification. It's going to take some time to establish an implementation body, and also it will take a lot of time for the residents, for the public, to have a legal certainty about these integrated laws. So there needs to be very sufficient time that has to be guaranteed, which is why we need a transitional period. Which laws will be applied to North Korea during this transitional period? Are we going to expand a South Korean case and apply North Korean law on a temporary basis, or are we going to apply DPRK laws on a temporary basis and have an exclusive application of certain areas of South Korean law? But this is only going to be applied during the transitional period. If we're going to expand South Korean laws, that means that we can have environmental protection of DPRK, but this means that we will have a lot of instability. However, if we just maintain DPRK law for a temporary period, sort of have a grace period, then that means that there could be legal stability for the DPRK case, but that we might not have enough environmental protection for the DPRK region. This could lead to many problems in the actual regard of environmental protection. So if we look at the German case, if the transitional period becomes too long, there were significant economic costs that were derived because of the prolonged need for environmental protection. So we would have to take these two values of legal stability and environmental protection and choose between one of these two. And our basis for choosing is to try to really understand the actual status of the environment in the DPRK. If the environmental pollution levels are very severe in the DPRK, then we would have to prioritize environmental protection rather than legal stability, in which case then we can expand South Korean legal system first. So again, this has to be followed by an environmental status survey of DPRK, which is why we need to have an inter-Korean joint status review committee. This joint committee has to be established as soon as possible, no matter what the outcome is. And this is a personal hope of mine.
This joint committee will do a research or a survey of the environmental situation of the DPRK, and they will publish a white paper on the DPRK environment. And then they would announce what to do, and then we could have a legislative notice, and then that could lead up to legislation. So the fourth legislative task is to have an Act on Inter-Korean Joint Status Review Committee so that they could publish a white paper. If we're going to apply some parts of DPRK environmental law on an exemption basis, which I think that we will have to do no matter what happens, there might be some areas that could be delayed, some areas that could be applied. So for specific regions in the DPRK where the pollution levels are quite severe, we can come up with special countermeasures or legislate an act on supporting these particular regions. This having a grace period is very similar to what the German case did with the Umweltrahmen. But again, having this act legislated is going to be the most direct way to allow this to happen. These three goals would have to be included as an appendix to that act, but I have to say that this is not going to be easy. So I would like to go here, and there are some case reviews that I also included in my presentation on environmental pollution, air pollution, natural reserves, biospheres, water pollution, and emissions limits. But lastly, I just would like to say that I did mention this in the opening, but are we going to go the way of ecological restructuring, or are we going to follow what the Germans did and go the way of the so-called West Germany development model? The West Germany development model, if we were to apply that to the Korean Peninsula, we would have to call it the South Korea development model. The German case, now 30 years after what happened, we are reviewing the German case. The Germans say that the West German development model was not actually 100% desirable, and in fact, there were some areas where the economic cost burden was very excessive. So we can go by way of the ecological restructuring, which could be a way to decrease the economic cost burden in the long term, and would be more fitting to the Korean Peninsula case. I would conclude my presentation there. Thank you very much. Yes, thank you very much, Dr. Han. I think that environmental study is something that is being approached by different disciplines. And yes, I think that we also have to have a legal approach to environmental protection as well. When going forward, I hope that you can take apart and do a more phased approach to these inter-Korean environmental legal framework integration. Next, I'm going to invite Professor Seung-Hyun Kim from Gyeongnam University. The topic is water supply in DPRK. I'd like to give you 18 minutes for your presentation. I'm sorry, but we cannot hear you. Can you hear me now? Can you hear me? Yes. Now we can hear you. Can I share my screen? Yes, you can share your screen. Okay, if you allow me to share the screen, let me do so. Now I'd like to begin my presentation on the topic of water supply in DPRK and what we need to do. When it comes to water supply situations in DPRK, this is very closely related to the residents in North Korea. Here, you can look at this pie chart announced by UNICEF in 2010. But according to this data,
you can see that water supply situations are closely related to the health conditions of the residents there. They took a look at the causes of death for children under the age of 5. You may not be able to see these details, but the second most important cause is diarrhea, and diarrhea is related to providing clean water. If they can get access to clean drinking water, they can avoid getting diarrhea. Usually, children get diarrhea when the water is contaminated. And this is an example of how the water situations in North Korea are very dire. You can also look at the situations in educational facilities and hospitals and how these groundwater sources in residential areas are contaminated or polluted, and many water facilities are not well maintained. So there have been many documents about them and some research studies out there. But what we need to understand is the basic problem of North Korea in terms of water supply. Of course, there are some documents out there, but they may not be very helpful. We are interested in how to provide or how to build water works in North Korea. Some cases we may build the small facilities. In some other areas we may build larger facilities, and we should be able to understand the actual reality of the situations in North Korea. If we are to build any waterworks or water facilities, you first need to establish a basic plan. And this basic plan has to include information such as water supply situations and how they are different by regions, and whether there's how much demand and supply of residential water is there, and whether we have enough water sources, and what about the water quality of the water sources. So all these things have to be examined, and then you also have to take a look at the current situation of the waterworks, and then all these need to be combined together to analyze the overall situation and then build a basic plan. And of course, the overall water supply chain is important as well. So in my presentation, I'm going to gather all the quantitative data about water situations in North Korea. I looked at the literature and the previous research studies and other documents available. Now first, let's take a look at the supply ratio, water supply ratio. This is the percentage of the total population who have access to managed water. Here, the access to managed water is providing water through the water pipes. So when there's piped water supply, it means that you can manage the quality of water, and you can assume that there's a decent quality of water for drinking. And that's what these percentages mean. And as for this, in the 1950s, you can get some information from Rodong newspaper in Kimchek City. They completed the construction of the piped water network and 90% access and 50% access. But then moving on to the 1990s, you can get some information from UN reports. Here and there, you can find some evidence. In 1994, it was 86%. In 1996, it was 53%. In 1998, 74%. And in 2008, 87.3%, and in 2017, 58.5%. And there's a huge fluctuation in terms of number, which does not really reflect the reality. So there's this question of whether these data are reliable or not. And also at the same time, you can see that there's a gap between rural and urban areas. And experts would say that there should be a substantial gap between the urban and the rural areas, but these official data don't seem to have much gap. And the most recent data from MICS is maybe the most reliable. There's 70% access in the urban areas and 40% in the rural areas, and this may be the most accurate representation of the water supply situations in North Korea. Now moving on to per person water supply quantity.
In the 1950s, in 1950, when the regime was launched, it was 100 liters per person, and this was according to the administrative ordinance of the North Korean regime. So that was 100 liters, and at that time, it was similar in South Korea as well. So in 1950s, 100 liters was maintained. And then there was an initiative in DPRK to increase the water supply to 250 liters per person. And in 1994, it was about 300 liters. And there's water consumption information announced by the Ministry of Unification. In 1995, they took a look at the situations in the cities and counties. And this may be the most recent and the most reliable data. I would say that the numbers before 1995 would be the most accurate. So based on these data, you can come up with the calculations of how much water is needed in different regions. There's 25 million people in North Korea as of 2020. So based on this population of 25 million, we took at this, and in the parentheses, you can see the urbanization rate. As I mentioned earlier, there's got to be a big gap between urban and rural areas in terms of water consumption. And then you can calculate the per currency amount and also the per person water demand. And before 1995, they need about 1.7 billion tons of water. And after 1995, they need about 2.7 billion ton of water. But as I mentioned briefly, I think that 1.7 billion ton would be a most reasonable figure. So that's the demand side. Let's take a look at the supply side. There are some domestic studies and overseas studies, especially in reports announced by the UN. There's some mentioning of water supply in DPRK. So they say that it's about 1 billion ton of water supplied. So there's a gap between 1 billion ton and 1.5 billion ton between the supply and the demand. Here, you can compare between domestic and overseas studies, and there is this breakdown of residential, industrial, and agricultural water supply. In recently for industrial, it will be 4.7 billion ton, and for agriculture, it's about 1 billion, and they have smaller supply for agriculture and larger supply for industrial activities. And for residential water, there is lack of supply, but you can make an assumption that for industrial and agricultural purposes, the supply and the demand are relatively well matched. So if we are to make investments in water works, then we have to focus on providing water supply for residential purposes. The next question is whether there are enough water resources in the DPRK. Here in DPRK, they have similar water resources than South Korea. You can multiply the land size with precipitation. And North Korea is larger in terms of size than South Korea, and they have less precipitation. So overall, the amount of water resources is similar between the two Koreas. But when you take a look at the available water resources, North Korea has more water resources. In DPRK, the average temperature is lower than South Korea, so the evaporation level is much lower.
So they have more water resources available for water supply. So it means that they do have sufficient water resources available. But as you may know, when you look at the rivers and streams, there's heavy precipitation during the summer, and in the winter seasons, there's dry season. So there's a big gap between the summer seasons and the winter seasons. And to make up for that, in South Korea, we would build dams and we will have reservoirs to store water, and then we will use these water resources when there's a dry season. But in North Korea, they lack such facilities in managing the water resources. As for the DPRK, 60% of the water resources are surface water and 35% are groundwater. In Korea, about 50% of the water resources are related to the dams. That's for the water supply. And then the rest would be streams and surface waters. So if you make this comparison, you can see that in North Korea, they have sufficient water resources, but they do not have sufficient water-related facilities, including dams. So that is why there is a higher reliance on groundwater. Then how about water quality? This is information about water quality from Taedong River. The first column is about organic contamination, and the red means that they exceed the water quality standards. So these are open rivers and streams. And when you look at the contaminants, they have been contaminated due to fertilizers and other organic wastes. So, and then also in some rivers, there is a contamination of inorganic matters because of industrial activities. Then how about the overall waterworks or the quality of the infrastructure? The waterworks began to be constructed during the colonial rule of Japan, and then in the beginning of the North Korean regime, they put investment in the waterworks and the facilities. So up until 1970s, there was priority on water infrastructure improvement. And at that time, Chairman Kim said that it's important to maintain good quality water. But it all ended in 1974. There was the oil shock globally, and since 1974, North Korea has been struggling economically, so they weren't really able to update or maintain the water facilities. So there was massive investment in the 50s and 60s, and all these facilities were powered by electricity, but with lack of electricity, they were not operated properly, and there was some lack of maintenance. And in the DPRK, there is a division in terms of authorities who are supplying water versus who are managing the water and who are making decisions. So because of these discrepancies, they are not really able to maintain the water infrastructure and the facilities. And there are many areas where there's water contamination. And these have been reported to the outside recently. And it means that the existing water facilities in DPRK are in very poor conditions. Now, when you look at this water supply framework in North Korea, they have different organizations in charge of different steps. And in the case of Korea, we have the ministry within the government that will govern the entire water supply, and then there are specific local companies, and then there are these local operators that are governed by the government. But in North Korea, they have different agencies and institutions involved in water supply. It means that they have issues in coordinating all these activities. And this is a comparison between the DPRK and ROK in terms of water supply.
And here we have the Minister of Environment in South Korea who would govern the overall water management. And in North Korea, they have a separate agency. And in South Korea, in North Korea, they have the Water Supply Agency, but they are mainly focused on residential supply. In South Korea, we have K-Water, which is the Water Resources Management Corporation that will govern the entire water supply in the country. But in the PRK, they have local municipalities who would govern their local water supply. In South Korea, we use both the freshwater and the seawater for water supply, but in North Korea, they only use freshwater. And in South Korea, we have the Ministry of Environment that will designate protection areas for water sources. And in DPRK, they have the National Planning Agency. And in South Korea, we have these internal water supply related agencies that will design and construct and manage these facilities. But in North Korea, they have some external agencies. They are not part of the central regime. So there's this lack of coordination. The biggest issue or challenge, as I see it, is that these resources needed for water facility management are provided from the outside. But if these are not provided properly, then these agencies and institutions that are in charge of managing the facilities will face difficulties because they don't have the needed resources. Then what kind of direction do we need to go in supporting North Korea in terms of water supply? In DPRK, there are many economic sanctions, and it is a different country, basically, and there is this issue of inter-Korean relations. So it's not going to be easy for us to do anything about it, but if there are opportunities, then rather than sticking to one route, I think we need to consider various options, and we need to pursue this initiative in parallel with multiple initiatives. For instance, in some marginalized areas, they need smaller facilities. And these can be provided on a humanitarian basis through international organizations. So in some local communities, they may build some small water supply facilities. It could be UN or NGOs. So that is one route. Can you please wrap up? Yes. So in this case, it is not only it's not just about installing these facilities, but also these international organizations can gather some data about the situation down on the ground. And the second route is utilizing economic special zones. And this is where the South Korean authorities can take the initiative. And here in building the waterworks facilities for the entire country, I think we need a separate agency. It could be six-party talks mechanism or some sort of multilateral organization. So this way we can avoid violating UN sanctions while supporting DPRK for water supply improvement. And with that, I'd like to conclude my presentation. Thank you. Thank you very much for your presentation. As you mentioned in your presentation in the beginning, DPRK has some issues in water supply, and there have not been enough reliable data sources about this. And thank you for putting together various available documents on water supply situations in DPRK. This is our last presentation for this morning session, be given by Hong Yoon-gun of Konkuk University on North Korea's disaster and the cooperation between North and South Korea. Please keep within 18 minutes. May I have the clicker for the slide?
Good morning. My name is Hong Young-gun of Konkuk University. I work at the Disaster Management Integration Department. Today I want to talk about North Korea's disaster and cooperation between the two Koreas. I'm going to go in this order. First, talk about the disasters, the natural disasters in DPRK, talk about the characteristics and the cooperation in the disaster area between the two Koreas, and what we have to do in the future. As you all know, disasters can paralyze the state systems and bring about much chaos and conflict. Because they paralyze the state system, they can also lead to a change in the flows of control for a particular country. Recently, the DPRK is going through a triple-layer disaster situation that is almost similar to the arduous march that they had in the mid-90s. This is also something that Kim Jong-un, Chairman Kim Jong-un, mentioned at the October speech that he gave before his party. There's going to be, there are those North Korean sanctions that are placed by the U.S. and UN, and the closing of the borders because of COVID-19 and of all these typhoons and storms. As Chairman Kim Jong-un has said, there are all of these different disaster situations that have aggravated the situation in the DPRK. There have been these border closures between DPRK and China and DPRK and Russia. 2016 Ryan Rock, 2019 Ring Ring, and the storms of this year in August and September, Barbie, Maisak, Haisem, these different heavy rains and storms have brought about a triple-layered disaster situation for the DPRK. That is why this year their economic growth is going to fall to below -5 and -7 territory. This is similar to what they had which during the arduous march of the 1990s, which was about -6.5. Next, I would like to talk about the different current status of the disaster situations in North Korea. So, in North Korea, they are one of the countries who are suffering severe natural disasters in the world. I am pulling this data from Belgium's Roubaix University's CRED and from 2007 and 2016. These different mass-scaled natural disasters numbered about 17 for North Korea. There were 10 floods and storms and droughts. What you see here is what happened when the storm Ryan Rock hit DPRK near the Tumen River, together with these heavy rains. And because of this, with the storms, the Tumen River flooded. In Onsang of Hamgyeongbuk-do province, the entire area was flooded, leading to displaced peoples, about 140,000 displaced peoples and about 538 fatalities. The central agency, the DPRK state outlet, said that this is the greatest disaster that they had after liberation. Next. Moving on to earthquakes in the DPRK in 2020, according to our meteorological agency's estimates, there are about 21 earthquakes in DPRK over a seismic scale, a Richter scale of 2.0. There are about 25 in 2017 and 13 in 2018. But many of them were smaller scaled, so they did not lead to massive damage. Next, I'd like to move on to social disasters. There are largely explosions, collapses, and infectious disease, and also animal-borne diseases.
So from 1950 to 2019, there are about 15 cases of mass-scale social disasters in the DPRK. In 2004, there was a Yongcheon Station explosion. And this led to about 1,500 casualties, including 154 deaths. And for collapses in 2014, there was a 23-floor Chungbuk apartment building that collapsed, and about 500 people perished as a result. Next, moving on to the infectious diseases. In DPRK, there are many different outbreaks of infectious diseases like TB, malaria, hepatitis B. According to the WHO's 2016 World Tuberculosis Report in 2015, there are about 15,000 people who died of tuberculosis, and there are currently about 140K TB patients with malaria as well. In some areas like Hwanghae-do or Gangwon-do province, many of these residents are exposed to infection risk, and there are about 10,000 malaria patients annually. For animal infectious diseases as well, in 2019 May, in the Chagangdo Ushi County Buksan Cooperative Farm, the African swine flu outbreak started there, so about 77 pigs died and 22 were killed, according to OIE. Korea's information agency, Central Information Agency, said that in Pugan and Hamgyeong-pukdo, many of the pigs in the pig farms have been killed as a result of this. With the novel coronavirus as well, at the Supreme People's Assembly Permanent Standing Committee meeting that was held in February, they said that there were no COVID-19 patients in DPRK, and also in October, Kim Jong-un Chairman Kim Jong-un said to his people that there are no patients of COVID-19 in DPRK, and he was thankful that there were no sick patients in this country. However, if we look at some international organization studies, we've seen how China has shut down some of the borders near North Korea. This appears to show that there are at least some infected persons, confirmed patients in DPRK as well. This image is where a party leading official is seen apologizing to the residents of the apartment building that collapsed in DPRK. So I don't have much time, so I'm going to skip over these slides. Moving on to the different characteristics of the DPRK disasters, there are three things that I want to talk about. There are more natural disasters than man-made disasters. In 1995, there was a massive flood, and this led to about $15 billion worth of damages. It was recorded as one of the 50 worst natural disasters that year. These natural disasters typically occur as storms or heavy rain in the summer season. Secondly, because of much land development and environmental degradation, there are all of these different complex disasters that occur through secondary disasters such as landslides, soil erosion, and collapses. Thirdly, North Korea has said that there are no COVID-19 patients at all, and they are refusing disease control goods. And this is a sort of erratic, abnormal behavior, which is a particular characteristic of a DPRK's response. Next are some of the cooperative cases in the disaster domain of the two Koreas. These are some of the areas where the two Koreas discussed disaster cooperation. So in 1991, there was a high-level summit, and the Annex Agreement mentioned that if there is a disaster in either of the two countries, then they are going to provide support on a humanitarian basis. And then the 2000 June 15 Joint Declaration, 2007 October 4th Joint Statement, and 2018 September Pyongyang Joint Statements. They also had these discussions about disaster domain cooperation. I'm going to skip over these slides as well in the interest of time. And then talking about flood damages, some of the interesting things to note here is that after liberation, when South Korea had massive flooding, North Korea was the first to offer support there. In 1995, in June,
North Korea offered some relief to South Korea through the South Korean Red Cross. North Korea reached out to South Korea first, and the two regimes agreed to that. They sent about 10,000 tons of cement and different medical goods, rice as well, to the South Korean side. This was done in 1984. However, in 1995, later on, South Korea provided a rice worth of 150,000 tons to North Korea. And for the restoration of the meteorological equipment at DPRK, South Korea offered assistance worth about $50,000 through the WMO. Since 2000, after the joint declaration was signed, there were many of these other cooperative relief that was offered. This slide I have been able to take that from Kim Il-sung's book, and it says here that he mentions here his decision to offer some relief to Namjoseon, or South Korea. These are some of the photographs that were taken at the time from Bukpyeong port, and these relief materials were sent through Panmunjom. I don't have much time, but there are this information on the slide that you see here on forestry, insects and pest control, and infectious diseases, and the Baekdusan volcano wildfires. You can refer to that on my presentation. But I'd like to move on to our future direction for inter-Korean disaster cooperation. The two Koreas have to sign a binding and irreversible joint response agreement. In 1972, Kim Il-sung and the South Korean high-level general met together, and after that, there were some working level discussions, dozens of working level discussions that did not lead to fruition. This is to blame for both sides because the summits were largely for show. However, in the case of Germany, they signed a disaster joint response agreement in 1973 based on mutual trust, and this was an agreement, not necessarily just a statement, and this led to more disaster control efforts, especially in the border regions. This was a binding agreement on disaster cooperation. Just as what the two Germanys did before unification, Korea should also think about doing the same with the DPRK and prioritize disaster area cooperation because this area does not have many political interests. And there needs to be consensus based on this area first so that we can lead up to a binding and irreversible agreement and not just a statement. For an agreement, this would have to be signed off by the National Assembly and the Supreme People's Assembly of the DPRK. The agreement would have to list the mandate, the enforcement agency, the mission, and other specific details. Secondly, there needs to be a permanent delegation on disaster cooperation installed in both Pyongyang and Seoul so that they can work primarily on disaster cooperation. This will be the only mandate that's given to them. They should not close or shut down their operations because of different political agendas. They have to have a consistent disaster cooperation and exchange of information to have a very concrete and practical mandate. The border regions such as Gangwon-do, Gyeonggi-do, and UN, different domestic local NGOs, and even the private sector should be able to play a part in this effort. Thirdly,
The different areas of disaster cooperation that we've seen thus far should be included in this going forward. And some of the new areas that we have to look at are examples such as microfine dust, yellow dust, so these air pollution areas, and to try to come up with a legal database for the two Koreas. Emergency relief channel needs to be established, and a disaster insurance. This insurance scheme and a database and also a risk map. This is something that is very important. When I issued a survey on North Korean defectors in July of 2019, this was the first and second respective areas that were that the respondents said would be most urgent to do, especially in areas of disaster cooperation. Next is areas of the priorities of the respondents. Lastly, moving on to the conclusion, Kim Jong-un is a young leader. And in responding to disasters, he has shown an attitude that is different from his father and his grandfather. After he came to power in 2014, he legislated the Act on Disaster Prevention and Recovery. And in 2019, September, when the storm Ling Ling came to the DPRK, he held an emergency expanded meeting and stressed the importance of storm response. In 2020, with COVID-19, he also held an expanded meeting with this party and said that this would be very serious if they had repercussions in the DPRK. He also did the same thing in response to the storms of August and September in 2020. He was very encouraging of his party elite. He is really trying to show off his image as a leader who cares for his people. This is a picture taken of the Central Military Committee meeting that was held for the Workers' Party one day before the typhoon Ling Ling came to the DPRK on September 6, 2019. So Kim Jong-un is very aggressive in pursuing disaster relief and disaster response. And so this is where joint cooperation would be very important. This is also an area that is not included as part of UN sanctions. So as the two Germanys did in the past, these are humanitarian assistance. South Korean government should also have to engage in aggressive response to try to have a disaster cooperation also for microfine dust and all of these new urgent issues, the different IFRC, WHO, disaster response organizations in the border regions, the different NGOs in the DMZ. If these different local offices can be hosted in the border region or DMZ, that could support permanent peace in the Korean Peninsula. Disaster cooperation between the two Koreas could ease military tension between the two Koreas and also contribute to economic growth and also be conducive to political reform and openness of DPRK. A stable disaster management of the DPRK would also have direct and indirect effects for South Korea as well, so it has very important political implications. Lastly, disaster can impact people's lives and property, so we have to work to protect people's lives and property from disasters. This is not something that is done on a part of goodwill by the state, but it's a primary responsibility of the state. Yes, thank you very much. For the purposes of our discussion, I'd like to ask our discussants to please come forward and take their seats on the podium. I think if we take a look at the internal data in the DPRK, Kim Jong-un has often mentioned a disaster response.
So I think that the leadership, the party leadership, also thinks that this is a very important issue. And as we prepare for unification, we have to better understand the disaster response situation in the DPRK. Dr. Hong told us about this in his presentation. So thank you very much. Now we're going to have a discussion session. According to the program, we're going to proceed. So first of all, I am going to invite Mr. Chung Jun-hee from the Ministry of Unification for his panel discussion comments for about 8 minutes. So as I mentioned before, you can switch to the other mask, the face mask that we have prepared for you. Yes, I've just been introduced. My name is Chung Jun-hee of the Ministry of Unification. I was asked to talk about the different issues in inter-Korean exchange and cooperation, so I'm going to talk about that before I move on to my discussion. So as you know, today we're here to discuss the sustainable development of the DPRK. So I think we have to discuss the importance of exchange and cooperation between the two Koreas. And for sustainable development, we have to have unification first of all. But the efforts for unification have to take place in 3 different directions. First, we have to have the right environment. And we have to have good environments both here locally and internationally for ties, exchange, cooperation that can have a good environment between the two Koreas. This could take the form of summit-level talks, more dialogue. The starting point for this is, as you well know, in the 77 Declaration in 1988, where all of the government ministries really worked towards inter-Korean cooperation and exchange. There are 2 areas that we can think about. Well, first is economic and socio-cultural. We began with economic cooperation. After Kim Dae-jung came to power, we started with the Mount Kumgangsan tours, which led to the launch of economic exchange between the two Koreas. This also led to rail, road, and the Kaesong complex cooperations, Kumgangsan, rail, and the Kaesong complex. So these were the 3 major economic exchanges. And then with socio-cultural, I think there are sports, for example, and religious affairs. And also some academic exchanges were also had in Kaesong's Manwoldae project, for example. In environment, I think if I were to mention a few things, we did hear the presentation on disaster response earlier, but Baekdusan, a volcano study, joint study between the two Koreas. There were about a dozen meetings between the two Koreas. And as I mentioned before, there was also disaster cooperation, even in forestry resource management. Because 28% of North Korea's forest cover has been degraded. So forestry resource cooperation is also directly related to their food scarcity issue. So this is a humanitarian issue. And in 2008, since then on, there are about 2 of these trips made to the DPRK to try to have a study on the ground. And with the private sector cooperation, we've had continuous forestry resource cooperation, planting new trees, and etc.
And also, there's been joint management measures that have been done between the two parties beginning in 2001 to discuss ahead of time, before we discharge rainwater from the dams, for example. And some of these have actually come to fruition. And in 2009, 2019, up until then, we've worked to try to create the DMZ area into a peace zone, although there have been some stalemates in that. After the Hanoi summit, we've seen some changes between the inter-Korean exchange, so I'd like to mention that first of all. After the Hanoi US DPRK summit, in October 2019, the two Koreas announced a new way forward. And at the end of that year, so last year, COVID-19 erupted and the borders were closed down. The socio-cultural exchange that took place around that time was that inter-Korean soccer match was held in Pyongyang for the Qatar World Cup, which was held without an audience. And they also blew up the liaison office and shut down the rail cooperation between the two Koreas. So this led to some extreme case. When we look at the cooperation, we never could go beyond political affairs. The Tamiflu support, the Kaesong Industrial Complex, and the 50,000 tons of rice that we were trying to give them through the WHO, North Korea did not respond to any of these efforts, and North Korea just continued to talk about some fundamental issues that have to be resolved with the Qatar World Cup and individual tours to the DPRK. When South Korea issued these announcements, there was no mention of this in particular from the DPRK side. So when we take a look at the attitude of the DPRK after February of 2019, North Korea has tried to shut South Korea out of exchange and cooperation. And they don't want to release any information. If any of the projects have been released and made open to the public, then they do not go forth with the project and they don't want to sign any agreements. This year, with the EC cooperation and DPRK said that the May agreement is dead. We said that we should do a status survey on the DMZ. We also tried to have the local governments also participate in the exchange and cooperation. But despite all that, DPRK has not responded to any of that. Instead, they took a very drastic route by exploding the liaison office, and this accelerated tensions between the two Koreas. The WFP $10 million worth of aid to DPRK that we've suggested. The DPRK is refusing that aid as well. It feels that our cooperation is still mired in the traps of politics. And even if there is an agreement, we have to have a separate agreement for the implementation and then a third agreement for the implementation of that agreement. And so there's this lack of trust between the two Koreas because we keep going around in circles just signing papers. This status review that we've consistently been asked for, DPRK has refused that because of the so-called military tension that they've said that they've found it uncomfortable, and they just are asking for goods and equipment. They want us to show trust up front by providing them with goods and equipment. So for rail and road network cooperation, we say that we have to do an in-depth study first and then come up with a comprehensive plan and then bring in the goods and equipment to go forth with the project. But the DPRK doesn't try to understand that process. This has led to some difficulties in engaging with joint collaboration. And sometimes they just ask for money instead of in-kind goods. They said that they will purchase themselves through China, which means that they want to engage in exchange and cooperation, but they want to downscale the participation of South Korea. So what should we do in this regard going forward? I think that we have to move forward as humanitarian
civilian health, and infrastructure. So it's a three-deal package. We would have to work together with the international community to try to induce North Korea to come forward and come up with a cooperative environment to facilitate this. And has been mentioned by our presenters, I want to first of all discuss Oh Kyung-seop's presentation. I really listened well to the governing discourse and economic policy in Kim Jong-un regime. I really agree with what you said, that this is a tool that Kim Jong-un is using to have that one-person rule regime in place. But do they even have an economic policy the way that we think about? And we also thought that there was a market economy in place, but I want to know what kind of impact this market economy is having right now. And you said that their foreign reserves are depleted, but I don't agree because I feel that they have continuously built up the foreign reserves because they still have that internal absorbing mechanism of foreign reserves, and they have been able to have these unofficial illicit sales of weapons to third parties. So I don't think that their foreign reserves have been able to be depleted in such a short period of time. Thank you very much. Thank you. So Mr. Chung from the Ministry of Unification gave a summary of the inter-Korean exchanges, and I think there is some questions to Mr. Oh. So we will later cover the questions at the end of the discussions. Moving on to Mr. Chung Dong-jun from Korea Environment Institute. So Dr. Jun, would you limit your comments to 8 minutes, please? Hello, I'm Chung Dong-jun from Korea Environment Institute. I'd like to thank the presenters for their presentations. I was able to learn a lot from their presentations. In a larger framework, I'd like to focus on promoting sustainable development of the Korean Peninsula and promoting communication and cooperation. So with that in mind, I'd like to comment on all these 4 presentations and share my views as well. As for the first presentation by Dr. Oh, you can see that the governing discourse of Chairman Kim Jong-un's regime is promoting nuclear capabilities and developing its economy at the same time. But from the sustainable development perspective, nuclear capabilities, these programs are military and political issues, so it is something that other experts can discuss. But as for the economic development, in order to maintain the regime, they are obsessed about economic development. But if nuclear issues are not resolved because of these UN sanctions and all the other sanctions on North Korea, it will be very difficult for North Korea to develop its economy. As many people have already mentioned, it is not easy to find a breakthrough in promoting inter-Korean relations. Having said that, at this time, it may not be right or too early to discuss sustainable development in North Korea because we don't have a lot of feasible options to pursue at this moment. Because we still have military and security issues that have not been resolved. And if they are resolved in any time soon, then as Dr. Oh mentioned in his presentation, DPRK's #1 priority is to revitalize its economy. So rather than promoting a step-by-step development for sustainability, we may need to take some dramatic action to push for the economic development for the benefit of the people. And in doing so, there may be additional concerns. But South Korea has the experience of rapid economic development. And in this process, South Korea also made a lot of mistakes and there were some problems or side effects. In order to prevent these problems from occurring in North Korea, we can work closely with DPRK so that we can share our lessons learned and all the trials and errors that we've had in the past with North Korea so that they can avoid making similar mistakes. And moving on to the second presentation by Dr. Han on future integration of environmental legislation, I would say that it was just very encouraging for me to imagine having a single legal framework between the two Koreas.
regarding environment. But if we are to get there, as was already mentioned in the presentation, I think we need to go through many different steps. And for all these steps, we need to find ways to address many challenges that we may expect. So we need to prepare for different scenarios. From the perspective of sustainable development, if the PRK economy begins to grow again, then there can be many different ways of providing assistance and aid. We may utilize international ODA, or we may provide assistance unilaterally from South Korea, and we may pursue inter-Korean investment, joint investment, or we may pursue indirect and direct investment from South Korea. So there are different investment options that we can utilize. And depending on what option we choose, there may be different considerations about environment that we need to make. And the World Bank or international organizations, when they provide assistance to developing countries, they also demand environmental aspects. So there are some guidelines regarding that, but whether it is assistance, ODA, or investment, the bottom line is we need to be able to do some environment assessment. So when we provide direct assistance or direct investment, we may need to apply international guidelines on environment impact assessment. So if we prepare for these guidelines in advance, when the DPRK economy begins to develop and when there are opportunities arise, then we will be able to address some of the environmental concerns by utilizing these guidelines. Sustainability is a very big topic, but if we narrow it down to environmental issues, these are quite sensitive issues from the perspective of international relations, and some environmental issues can be used as a tool to attack or criticize North Korea. So we need to be careful in approaching environmental issues involving North Korea. Moving on to the third presentation about disaster response and international cooperation. It was about water supply situations in North Korea, what we can do. The presentation was really informative because I was able to learn about the water situations in North Korea. And we can approach this topic from the economic perspective and the humanitarian aid perspective. When it comes to investing in the water infrastructure, as I mentioned earlier, depending on the investment or assistance types, there are various guidelines on environment, and we need to apply these guidelines for the environment so that these infrastructure can be developed in an environment-friendly way. And finally, about disaster response and what we can do between the two Koreas. We need to approach disasters from a humanitarian perspective. Currently, inter-Korean relations are quite sour. And given this situation, disaster-related cooperation can provide a very good breakthrough and momentum in facilitating inter-Korean exchanges. And this is something that we need to provide assistance on the humanitarian basis. So even before any political or other issues are resolved, we can approach North Korea in providing help for disaster response. Thank you. Thank you very much. We've heard from Chung Dong-jun talking about the sustainable development of a Korean peninsula, and he gave a discussion, some opinions on all of the presenters. So after we've heard from all of the discussants, we would like to give some time to the presenters to respond to that. Next, we'd like to hear from Park Hong-seo of HUBS. I'd like to give you 8 minutes. Hello. I am from CIAS of Hankuk University of Foreign Studies. I'm a research professor. Today I want to talk about Oh Kyung-seok's presentation and Han Sang-hoon's presentation. So in this sphere,
I have to say that the two professors' presentations really enlightened me because there are some areas that I had not known about at all. So I'd like to thank you for giving me that information, and I'd like to briefly offer up my opinions. So first of all, on Dr. or Professor Oh Kyung-sup's presentation, I think that to try to come up with a good North Korea policy, we have to really understand what exactly Kim Jong-un is thinking, what Kim Jong-un regime's preferences are. So we need to have a very good understanding of that. And seen from that context, I think the presentation is really comprehensive and it includes a lot of information. When I read this presentation, you talked about governing discourse. I thought that perhaps we need a more of a theoretical framework for this. If we talk about Machiavelli or Michel Foucault, they all talk about power and the objective of power. They have all of these different theories that they've already announced. So maybe if you can include some of their thoughts, maybe you can have a well-rounded theoretical context. Machiavelli said that for a ruler, there are these internal and external enemies, these threats from these different enemies, and the Machiavelli ruler, the prince, can respond to this. And in fact, the threat that comes from the internal enemies is even more severe than external enemies. Foucault gave about 3 different dimensions of power: violence, rule, and economy. That the right ruler has to use a hybrid version of all of these 3. Which means, if we take this into consideration, the Kim Jong-un regime is also making use of violence and rule. So rule here is basically ruling by force with the sword and using socialism to try to carve this socialist tendencies on its people. The economic affairs is where they turn to these economic affairs of the people, and Kim Jong-un regime is drawing upon these 3 different axes for its rule. However, the problem here is that for the strategy of violence and the strategy of economy, I think, as you pointed out in the economy, can they really stand together? Because they are in direct contradiction to each other. So how can this contradiction be eased? I think that's a very fundamental dilemma. And we cannot really solve this dilemma on our own. We can just manage it, which is for the DPRK, if they cannot solve this contradiction, if they cannot solve this dilemma, then they will never be able to find a solution. They might be able to have the nuclear weapons, but because of that, the nuclear weapons, they have to give up economic development. Can they find a breakthrough out of this very difficult situation? I wonder what you think about that. That's my first question to you. Many presenters also gave their opinions about this, but I wanted to ask you what your thoughts are. And moving on to my second presenter, Dr. Han Sang-un. I think that this is a very important and meaningful discussion. I think that DPRK, within a capitalist international order, it is the only ghetto that is left remaining in the world. So in the future, if North Korea wants to open itself up to the world economy, there could be one of two scenarios that plays out. There's the bad scenario and the good scenario. The bad scenario, it will be like imperialism in the 19th century, where they lead to massive violence down the road. I don't think that this is very feasible right now, but in any case, this is where energy consumption, environmental capitalism, environmental polluting capitalism will be forcefully applied to the DPRK. So this is not a very good scenario. And if that were to happen, this would mean that the environmental problems in the DPRK right now would be aggravated. The second scenario is similar to what you've mentioned, which is where DPRK can be a role model through this, what you say is ecological restructuring.
This means that this could be an alternative to an energy consumption, power generating scenario. So with these two scenarios, obviously, I think that the latter is personally more right, and also it is more legitimate. However, for us to go down that route, Dr. Han mentioned the legal basis that we need to establish, and obviously we need to think about the legal issues of this matter, but this is also a political and a capital issue as well. The state and capital. How are we going to manage these two crux of the problem? So trying to institutionalize the legal framework, even that is something that DPRK has to voluntarily accept. And as I mentioned before, this logic of capital, this supranational, transnational capital logic the capital that will fly into DPRK and try to turn that into a revenue generating country. How are we going to defend against that? What is the good strategy that you have in mind? Thank you very much, Professor Park. You commented on Professor Oh and Professor Han's presentations, and there were some questions raised by him, so we will address them at the end. Finally, I'd like to invite Dr. Ki-young Lee from Gyeonggi Research Institute for his comments. Hello, I am Lee Ki-young from Gyeonggi Research Institute. Can you hear me well? Yes. Yes, we can hear you. Today, I'm going to make my discussions on inter-Korean cooperation in terms of water supply and disaster response. As was mentioned by other panel members, when the inter-Korean relations improve, our discussions would be very meaningful, but unfortunately, the inter-Korean relations are still in a deadlock, so it is quite unfortunate. I hope that the inter-Korean relations will improve soon. First of all, about water supply situations in the presentation, he said that the access to managed water is 50 to 80%. There is a wide range, but these data are not really reliable, in my opinion. And I had other opportunities to talk to people from North Korea. And they said that in reality, when it comes to access to clean water, the situation is much worse than we imagine. And during the presentation, I was also able to get a lot of useful information. In Korea, we utilize surface water, including rivers and streams and dams. But as for North Korea, they rely more on groundwater. So the reliance is 35%. And they do not have the nationwide water supply infrastructure, but they are fragmented and managed by local governments. When it comes to developing water resources in Korea, we have the nationwide approach, so we don't have much problem. But we have the concentration risk, because if there is a problem with the central infrastructure, it may impact the entire water system in Korea. So when you look at the details, the water supply system in North Korea is not perfect, but overall, I think it has its own benefits because it's managed by the local authorities. And as was mentioned in the presentation, international organizations can take the initiative in improving water facilities in North Korea, and I agree to that proposal. But later, when the inter-Korean relations improve, then we may want to be involved once again, because in the past we discussed economic special zones and how to improve infrastructure. And there was a lot of interest in developing systems in North Korea, especially in the special economic zones. I think we have to be careful about designating special economic zones. If we are to pursue a large-scale project, especially in developing special economic zones, these will include
water supply infrastructure as well. In the past, we would designate a special economic zone and then consider water side later on. But what I want to propose is that in the DMZ and the surrounding areas, the nature is well protected. So even when we pursue a special economic zone, we will have to avoid these areas and designate an area far away from the DMZ for special economic zones for the purpose of protecting water sources. And for these DMZ and environment areas, we need to, even if we want to designate them as special economic zones, we will have to make sure that water will not be wasted. And moving on to the second topic, I think that there are two ways for cooperation. First of all, we can jointly manage shared rivers, including Rimjin River. And the second way of cooperation is when the inter-Korean relations improve, we can help DPRK in strengthening the flood response systems. In 2000, there was some efforts to prevent floods in Rimjin River, and there was an agreement or memorandum of understanding between the two Koreas, but it did not go well because of the political issues. But in the future, when the inter-Korean relations improve, I think we can revitalize this project. And as for the shared rivers and estuaries, first of all, we can build a dam on the Han River, and the water would be flown to the West Sea, and this led to the decline in the water resources in Rimjin River, and there was some issues in the Paju area. And in the northern side, they discharged water from a dam all of a sudden, and the bottom of the Imjin River, there was a sudden increase of water level in Imjin River, causing some casualties. And these were two major incidents. In the past, when we had some water shortage, the Agriculture Corporation came up with policies to increase water supply for agriculture and industries, and they were able to manage the water supply in a more flexible manner. And also there was this Gunnam Dam built, and when there is a sudden release of water from the northern side, then we were not able to control the water flow. Now, this year in 2020, we had the longest rainy season, and I remember it was early August, that in Rimjin River, the water damage was serious and the floods were very bad. So the Gunnam Dam almost reached the flood level. And then the Pilsung Bridge, the water level was record high. And these were very emergency situations, but on the southern side, we were not able to get access to any real-time information. We didn't really know how much rain has fallen and how much water or flood situation. So this year, we realized that there should be more cooperation and data sharing between the two Koreas. I understand that the inter-Korean relations not very good right now, but as for the flood-related issues and water management issues, I think we need to resume dialogue on this with North Korea. Thank you. Professor Lee Gi-young talked about Kim Seung-hyun and Hong Yoon-gun's presentations. We are supposed to conclude the session at 12, but we don't have much time, so I'd like to give about 1 minute 30 seconds to each speaker. So maybe you can respond very briefly to the comments that were raised. So we'll go in order of the presentation. We'll ask Dr. Oh. I will be brief. I would first like to thank the discussants for their comments. As Mr. Chung mentioned, economic policies. Are there any economic policies in DPRK? He was quite doubtful about it, and I understand why he was saying that, because when you think about DPRK economic policies, there are documents, but these are quite different from the reality. And after the collapse of the Soviet Union,
there were many issues on statistics, and all these statistics were not accurate. So I think that the situation in DPRK is quite similar. As for foreign reserves issues, the estimated figure for foreign reserves in DPRK includes foreign reserves in the private sector as well. And for those researchers who are studying the DPRK economy, produce these, so I want to believe that. But of course, when it comes to the outlook on foreign reserves of DPRK, well, DPRK has to earn foreign currency through exports, and currently illicit export of weapons is not possible due to sanctions, and also forestry and agricultural products and other natural resources cannot be exported to the overseas markets. So gradually, they will have even more problem in maintaining foreign reserves. And currently, the two Koreas are not getting along well. And about these economic situations, I think we still need to discuss this. And I was able to learn a lot about water situations and environment situations and disaster response. And all these areas are what we need to focus on and when our relations improve. But anyhow, one of the questions was when there's rapid development in North Korea, they may go through or experience similar side effects that South Korea has had. And I believe that this is a reasonable concern, but in reality, it may not be the case, because in the ideal situation, we'll have to make sure to reduce any side effects. But in almost all countries in the world, they experience some side effects and problems in the rapid economic development, so DPRK will not be an exception. And so DPRK is very likely to go through all these challenges, even though they know that these are possible challenges, just like the cases of the two Germanys. And regarding another comment from Mr. Park, yes, DPRK has to give up its nuclear programs if they want to improve their economy. If they do not open up, even to a certain degree, to the outside world, they are not really able to grow their economy. But still, DPRK has this Pyeongjin policy focusing on military and economy at the same time. And this began with Kim Il-sung and then moving on to Kim Jong-il and Kim Jong-un. But the essence is the same. They want to maintain military forces. So that's their number one priority. And at the same time, they want to develop the economy as well. If they are to redesign this philosophy or this overall approach, it means that they will have to redefine their philosophy. And this requires a big breakthrough or a turning point. And the only possible way is for the North Korean leadership to realize that they can maintain their regime even if they give up on the nuclear programs. And then they may pivot slowly or quickly after such realization. But now, it's not very likely for DPRK to have this kind of breakthrough or momentum. Now we have to see what the US President, Mr. Biden, will do going forward, and we'll have to kind of wait and see how things will go. I'm sorry I couldn't give you more time. Next, we'd like to hear from Dr. Han Sang-hoon. Yes, I'd like to keep my remarks brief. Oh, for DPRK investment, maybe having an environmental impact assessment report to assess the feasibility of investment in DPRK. I think that when we provide aid to the DPRK, this is something that we have to consider. Dr. Chung said this as much in his discussion together with his comments on Park's presentation. The German unification case and the Korean unification case, if we compare the two, if we feel that similarly with East Germans, that the DPRK residents also want that development, do they want this to go the same route? And is this something that we still want 30, 40 years later? I think that
the situation with Republic of Korea, this net zero, and it's not something that just Korea want to do on its own. Many countries around the world want to go through carbon neutrality by 2050, and if the DPRK wants that, they can be a part of that. And in that case, this ecological restructuring that I talked about in my presentation for Paekdosan, Kumgangsan, DMZ, and Kinmak Park, and all of these different areas can be a biosphere zone or protection zones, and they need to go through a very strict management. But we also have to do with different tech giants, like different giant companies like Facebook, Google, LG, Samsung, that these different companies that use fossil fuels, that these big companies that use these fossil fuels should not be granted any more subsidies from the government. Then that's what the government has to persuade so that DPRK can be declared a carbon neutral zone. And if we can do that, then the funding that we can give to a DPRK would be given in as a form of investment. So no one would say that this is just DPRK is just giving money to the DPRK, and this could be something that big companies could come around with, because this is in alignment with what international organizations want, with the international regulations. And the ROK government is also going to establish a committee on carbon neutrality soon. All of this would be in alignment so that the DPRK residents can come around to receive the funding and the projects. So this is going to be very different from what we saw in the 1990s with the two Germanys, where East Germany said that they just want to be as West Germany does. And if we show the DPRK residents what happened to Germany 30, 40 years later, then we can get an encouraging sign from them. Thank you. Next, Professor Kim. I conducted this research because when North Korea opens its doors or is united with South Korea, then there's this issue of infrastructure. Some people would think that South Korean parties will go there and develop infrastructure, but I don't really think so. Then if we do have some share and participate in the infrastructure development, what can we do? And that led to this particular study. Because I believe that our number one job is to understand the current situation of North Korea. And secondly, Mr. Lee, Dr. Lee talked about comprehensive nationwide water supply versus domestic or local. As nationwide water supply can be understood as a wholesaler, and the local authorities' water supply would be a retail. And that is why we have a high reliance on the dam in South Korea, but they don't have that in North Korea. So local communities were not really able to develop dams or other massive infrastructure. And that is why they have a high dependence on the groundwater resources. And as you mentioned, I think that there are pros and cons of different approaches. But if we are to go to North Korea now, then we may go for the nationwide infrastructure, but we have to consider that the current situation cannot be overhauled overnight, and we have to understand the situation and choose the appropriate option. Thank you. And finally, Professor Hong. Yes, because we don't have much time, I'll keep it short. I think that going forward, inter-Korean cooperation, and when we approach DPRK, some of the things that we have to consider is that when we deal with a DPRK, we talk about humanitarian, mutual reciprocity, one nation, one people. There are many of these elements that the DPRK would refuse, because in the past, when West Germany approached East Germany, they tried to see that from the point of view of supply and demand. They looked at economic profit and regime stability. The DPRK is that in East Germany, they wanted to ask for regime stability first and then economic stability. And West Germany responded in kind. They didn't just use the carrots and the whip, they used both. And so they didn't think about mutual reciprocity. In
in this lead to this joint disaster management agreement was signed on by these two Germanys. They didn't really agree on other areas such as the economic front, but after 1980s, later on, West Germany continued to expand their cultural influences as well. So going forward with the ROK government as well, when they deal with the DPRK, they have to not just try to make the argument from the point of view of the supplier, from the giver. There's these joint inter-Korean rail projects and etc. South Korea should try to see North Korea and their demands coming from the side of the consumer. One of the important things is to try to guarantee a regime stability. What are the things that we can do to guarantee that? And even if that is not something that we can do, persuade North Korea that this is not going to hurt their regime stability. I think that with this disaster management, with the streams and infectious disease management, these are some of the things that are not necessarily going to hurt the regime stability or hurt Kim Jong-un's image. There might be some aspects that could do so. So for those areas that could threaten Kim Jong-un, and he might feel threatened, then we have to be very careful about that and have persuade DPRK that this is in alignment with their economic benefits. Thank you very much. I'm sorry that I was not able to give you sufficient time for your discussion. I would like to say thank you to all of you for being here with us for the morning session. With this, let us conclude the first session. Thank you very much.
Hello, can you hear me? Can you hear me? Yes, I can hear you. And can you hear me? This is Haruki Ikumi. Good afternoon, ladies and gentlemen. This is an international conference held on the theme of Supra-National Cooperation and Communication for the Sustainable Development of Korean Peninsula. My name is Kang Taek-gu of KEI. I will be your Minister of Ceremonies for today. We will take a look at the situation in the Korean Peninsula and talk about sustainable development for the ultimate unification of the Korean Peninsula. This is brought to you by KEI, HK Plus National Strategies Research Project Agency, and we have jointly hosted this international conference. Unfortunately, because of COVID-19, we are having limited offline presence. We're having a virtual conference primarily. So I would like to thank our international experts who are joining us online. With that, we would like to turn to Kim In-chul, President of HUFS, for his welcome remarks. Good afternoon. I am In-chul Kim, President of the Hankuk University of Foreign Studies. I'm very pleased that HK Plus National Strategy Research Project Agency and KEI are co-hosting this international conference on the first day of December under the theme of Supra-National Cooperation and Communication for the Sustainable Development of the Korean Peninsula. I'd like to extend my warm welcome to all of you and congratulations. Since established in 1954 as Korea's first higher education institution dedicated to foreign language education, Hankuk University of Foreign Study has been leading in-depth research on various regions and countries around the world for more than 5 decades, and thus have educated talented individuals who have foreign language skills and expertise on international affairs. I am proud that our graduates have been the foundation for Korea's success for the past decades. Now, the world is facing unprecedented challenges. The global pandemic and the acceleration of climate change are causing extreme weather events and natural disasters all over the world. In this context, there is a huge attention being paid to the power dynamics in East Asia. I hope that today's conference that is held in this particular context will facilitate intellectual exchanges among researchers from Korea, the US, Russia, Japan, and Taiwan. Finally, I would like to extend my gratitude to the members of KEI and the HK Plus National Strategies Research Project Agency, as well as presenters, discussants, panel members, and the participants for their contribution. I would like to wish all of you good health and success. Thank you very much.
Thank you very much, President Kim. Next, we would like to hear from Yoon Jae-yong, but unfortunately he was not able to attend because of COVID-19. The congratulatory message by Yoon Jae-yong of the President of KEI is found in the publication materials that we distributed, so I'd like to ask you to please read the remarks on paper. Next, we'd like to have the opening remarks from Kang Chun-young, the head of Humanities Korea Plus National Strategies Research Project Center of CIAS at the Hankuk University of Foreign Studies. Good morning, good afternoon, and good evening, ladies and gentlemen. Honorable President Kim In-cheol of Hankuk University of Foreign Studies, Yoon Jae-yong, President of KEI, who was not able to attend because of COVID-19. But I would like to thank these two gentlemen for supporting us in hosting this joint international conference. The CIAS of HUFS, together with KEI, are hosting this international conference under Supra-National Cooperation and Communication for the Sustainable Development of the Korean Peninsula. And I'm very pleased that we were able to have this opportunity. The Center for International Area Studies, or CIAS, has 14 different regional and specialized research institutions under its umbrella. So I can say proudly that it is the leading research institution for local area studies of HUFS. We have worked tirelessly in engaging in academic activity and fostering regional experts. And we have put in these efforts because we want to enhance our national status in the international world and to try to create a better world for humanity. We wanted to contribute to that in that regard. This year will be a year that goes down in history as a year of COVID-19. Despite the difficulties of the pandemic, the Korean government has been quite effective in maintaining disease control measures and our daily lives. This is obviously due to the high level of civic mindedness by the people of Korea and the efforts put in by the individual citizens. This high level of civic mindedness will also contribute to responding to the ever-changing climate crisis and the ever-changing future, especially in terms of having sustainable development on the Korean Peninsula. We do have many presenters who will be presenting today. They'll be talking about sustainable development of the peninsula, supranational cooperation, and communication. And they will be presenting us very significant messages. I would like to thank our presenters and the discussants who have taken time out of their busy schedules to be with us today. I would also like to thank everyone at KEI, especially the president of KEI, Yoon Jae-yong, for giving us the opportunity to host this very important academic conference. I hope that all the participants here will get great insight on sustainable development of the Korean Peninsula and supranational cooperation and communication towards that regard. Once again, I would like to ask you for active and vibrant discussions and presentations. With that, I would like to close my opening remarks. Thank you. Thank you very much. With that, we're now going to end the opening ceremony of today's academic conference. We're going to rearrange the stage for the second session. I'm going to now invite Dr. Jung Gi-young for being the MC of the second session.
마이크 테스팅을 하겠습니다. 잘 들리시나요? 외구 연사분들. 헤이스 박사님, 왕윈 박사님, 하루키 박사님 잘 들리시면 손을 들어주실 수 있을까요? 네, 하루키 박사님은 손을 들어주셨습니다. 왕윈 박사님 들리시나요? 그 음소거이신 것 같은데 마이크 테스트를 좀 해주실 수 있을까요? 네, 지금 잘 들립니다. 네, 잘 들립니다. 헤이즈 박사님 들리시나요? 헤이즈 박사님? 안 들리시나요? 헤이즈 박사님? 너틀러스 연구소의 헤이즈 박사님 들리시나요? 네. 몇 말씀 해주실 수 있을까요? 저희가 마이크를 테스트하기 위해서 부탁드립니다. 너틀러스 연구소의 헤이즈 박사님. 네, 잘 들립니다. 카나에프 박사님. 네, 안녕하십니까? 잘 들리고 잘 보입니다. 네, 감사합니다. 존스 박사님. 네, 잘 들립니다. 네, 감사합니다. 명 박사님. 네, 여러분 안녕하십니까? 유튜브에서 저희와 함께 해주시는 청중분들께도 인사 말씀드리겠습니다. 저는 정기웅입니다. 한국외국어대학교 국제지역연구센터 HK 플러스 국가전략사업단의 부단장입니다. 이번 세션의 좌장 역할을 맡을 수 있게 되어서 이 매우 중요한 국제회의의 좌장을 맡을 수 있게 되어서 영광스럽게 생각합니다. 한국환경정책평가연구원과 HK 플러스 국가전략사업단이 공동으로 주최하는 국제회의입니다. 저희가 한반도 지속가능한 발전을 위한 초국적 협력과 소통이라는 제목으로 한 약 4시간 동안 토론과 발표를 하도록 하겠습니다. 5개 국가에서 오신 분들을 소개를 드리도록 하겠습니다. 우선 예브게니 알렉산드로 카나예프 박사님이십니다. 모스크바의 국제관계학교 에서 오셨습니다. 카나예프 박사님께서는 한반도와 아태 지역의 비즈니스 인스티튜션입니다. APEC BAC와 아세안 BAC 기업인 자문위원회의 관점에서 말씀을 해주시겠습니다. 다음으로는 피터 헤이즈 안보 지속가능성 노틸러스 연구소에서 오셨습니다. 상호 확증 의존 영내, 전력망 연계, 또 마이크로그리드에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 세 번째 발제자분은 왕윈 박사님이십니다. 챙치 대학교에서 오셨습니다. New Dogs, Old Tricks라는 제목으로 말씀을 해주시겠는데 대만, 미국, 중국 관계, 특히 미 대선 이후의 그 관계에 대해서 전망을 해주시겠습니다. 마지막 발제자분은 하루키 이쿠미 한일문화재단 소속이십니다. 오늘 인구 감소
또 환경 문제의 대책에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. Ms. Haruki, it is nice to meet you. Thank you. 제가 지금 굉장히 다양한 주제로 발표를 들을 수 있게 되는 아주 귀중한 기회가 있게 됐습니다. 이를 통해서 한반도의 지속가능한 발전에 대해서 그리고 미래 국제사회의 협력에 대해서 얘기를 해볼 수 있는 좋은 기회가 될 것이라고 생각합니다. 5분의 발표자, 5분의 토론자분들을 소개해드리겠습니다. 윤익중 한림국제대학원 대학교 소속이십니다. 한국외국어대학교의 이광태 박사님, 감사합니다. 하와이대학교의 리스 존스 박사님, 한국외국어대학교의 윤지환 박사님, 한국환경정책평가연구원의 명수정 박사님, 감사합니다. 지금 코로나19 팬데믹으로 인해서 저희가 불가피하게 이번에 온라인 회의를 가질 수밖에 없었습니다만, 그렇다고 해서 여러분들의 그 귀중한 통찰과 아이디어가 희석되지는 않을 것 같습니다. 향후 가까운 미래에 저희가 대면으로 뵐 수 있게 되기를 바라겠습니다. 저희가 어디가 됐든 함께 얼굴을 맞대고 한반도의 지속가능 발전 또 초국적 협력에 대해서 다시 한번 논의할 수 있는 자리가 되기를 바라겠습니다. 각 발제자분께 20분 정도 드리도록 하겠습니다. 또 토론자분들은 각 10분 정도 말씀을 해주시면 되겠습니다. 각 발표자분들께서 지정 토론해 주시겠는데요. 존스 박사님 또 명수정 박사님은 5분 정도 더 드리도록 하겠습니다. 4개의 그 발제에 대해서 토론을 다 종합으로 해주시면 되겠습니다. 한 5분 정도 남으셨을 때 제가 이렇게 카드를 들어 올리겠습니다. 그리고 토론자분들 이렇게 제가 또 카드를 올리겠습니다. 2분 정도 남으셨을 때 카드를 들어 올리겠으니 주목을 해주시면 되겠습니다. 발제자분들의 발표를 각각 들어보고 그 다음에 토론자들 분들께서 말씀을 해주시면 되겠습니다. 그 다음에 토론을 듣고 나서 발제자분들이 여기에 응하실 수 있게 또 5분을 각각 드리도록 하겠습니다. 그러면 이제 시작을 하도록 하겠습니다. 카나에프 박사님께 마이크를 넘기도록 하겠습니다. 네, 대단히 감사합니다, 좌장님. 그리고 함께해 주신 연구자 여러분들 진심으로 감사드립니다. 제가 발표를 본격적으로 띄워보도록 하겠습니다. 제 발표 화면이 잘 보이시죠? 아시아태평양 기업 제도 그리고 한반도의 함의에 대해서 말씀을 드리겠는데 특히 APEC BAC 그리고 아세안 BAC의 관점에서 접근해 보도록 하겠습니다. 내외 기빈 여러분, 저는 이 자리에서 3가지 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째로는 현재 이러한 분야에서 어떤 동향이 진행이 되고 있는지 말씀을 드리겠습니다. 현재 어떠한 동향이 있는지 말씀을 드리고 그리고 이러한 APEC과 또 아세안 관련된 BAC가 어느 방향으로 가고 있는지 그리고 이것이 다자적인 어떠한 의미를 가지게 되는지 말씀을 드리고 또 전반적으로 아시아태평양 지역의 경제 현황에 대해서 보도록 하겠습니다. 다음으로 2번째로는 APEC과 또 아세안 BAC가 지금 현재 어떠한 상황에 있는지 말씀을 드리겠는데요. 기업 제도로서 그리고 경제적인 제도로서 지금 현재 어떠한 구성을 가지고 있는지 또 구체적으로 어떠한 상황인지 그리고 또한 방향이 어떻게 바뀌게 되었는지 말씀을 드리고 그리고 이러한 제도들이 한반도에 어떤 함의를 가지는지 말씀을 드리도록 하겠습니다. 카나이프 박사님, 죄송합니다만 명수 네, 계속해 주시죠. 중단하게 되어 죄송합니다. 네, 괜찮습니다. 그래서 마지막으로 말씀을 드릴 내용은 이 현재 진행이 되고 있는 이런 상황이 한반도의 비즈니스적인 관점에서 어떤 영향을 미치는지 그리고 한국의 기업들에게 어떤 함의를 가지는지 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그리고 지금 현재 한반도의 복잡한 정세의 상황에서 기업들은 어떤 행동을 취할 수 있는지 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여기 보시는 것처럼
지금 현재 아시아태평양 경제 지역에 정말 많은 어려움이 존재하고 있습니다. 특히 코로나가 지속되고 있기 때문에 경제적인 도전 과제가 계속 증가하고 있습니다. 몇 가지 말씀을 드릴 수가 있겠는데요. 첫 번째로는 이 지역에서 아시아태평양 지역에서 무역투자 자유화에 대한 분위기가 많이 줄어든 것이 사실입니다. 과거에는 아시아태평양 지역의 무역투자 자유화에 대한 많은 관심과 열정이 있었는데 최근에는 그런 것들이 사라지고 있는 상황입니다. 왜냐하면 과거에 무역투자 자유화를 위한 노력들이 충분한 결실을 맺지 못했기 때문이기도 합니다. 그리고 아시아태평양 지역의 경제적인 통합과 또 일관된 경제 정책 그리고 기업들의 조율된 활동 등등이 도움이 될 수 있었겠지만 실질적으로 어렵다는 것을 깨닫게 되었습니다. 특히 팬데믹 상황에서 이것이 더 악화되고 있습니다. 그리고 아시아태평양 지역이야말로 다양한 여러 다자적인 그리고 대안적인 이니셔티브들이 많이 존재하는데 이런 이니셔티브들이 현재 잘 진행이 되지 못하고 있는 상황입니다. 여러 가지 장애물이 있고 또 어려움을 경험을 하고 있죠. 특히 지금의 경제 상황이 그렇게 우호적이지 못하기 때문입니다. 아마 여러분들께서도 아시겠지만 현재 아시아태평양 지역뿐만 아니라 더 나아가서 아세안 지역에서의 경제적인 도전 과제들이 증가하고 있습니다. 그렇기 때문에 아세안 지역에서의 경제 통합도 현재 어려움을 겪고 있는 상황이고 잘 진행이 되지 못하고 있는 상황임을 알 수 있습니다. 그뿐만 아니라 아시아태평양 지역의 여러 가지 최근에 제시되었던 이니셔티브들도 문제가 많이 있습니다. 예를 들어 아시아태평양 지역의 자유무역지대 건설이라던가 아세안 지역의 경제 공동체 그리고 TPP 관련된 시도도 여러 가지 좌충우돌을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 아시아태평양 지역에서는 각국 정부가 이러한 이니셔티브들에 대한 관심이 줄어들고 있는 상황입니다. 그뿐만 아니라 지금 현재 이 지역에서 최근에 마무리가 된 RCEP, 즉 지역의 포괄적인 경제 파트너십이라는 RCEP조차도 과연 어떻게 될 것인가에 여러 가지 의문이 제기되고 있습니다. 더 나아가서 중국이 추진하고 있는 1대1로의 정치화의 문제가 있습니다. 여러분들도 아시겠지만 최근에 정치와 경제가 서로 동조화되는 경향을 보이고 있고 중국은 이런 경제로부터 시작을 한 이니셔티브의 정치화가 진행이 되고 있다는 인식이 늘어나고 있습니다. 그러면서 결국은 중국이 자신의 안보와 국가 안보를 위해서 이 1대1로를 활용을 하고 있다는 점 또한 우리가 고려를 해야 되는 것이라고 보겠습니다. 그뿐만 아니라 이 아시아태평양 지역의 무역 보호주의가 강화되고 있습니다. 미국도 그러한 사례를 보여주었습니다. 팬데믹 이전에도 국제 무역에 있어서의 보호주의가 득세하고 있었는데 팬데믹 상황에서 더 심각해지고 있습니다. 팬데믹이기 때문에 더더욱 이렇게 투자와 무역의 자유화를 논하기 어려운 그런 상황이 되고 있습니다. 현재 코로나 때문에 국가 간의 교류도 크게 제약을 받고 있습니다. 더 나아가서 경제협력이라는 측면이 좀 정치적으로 활용이 되는 것을 점점 더 많이 목도하고 있습니다. 미국에서는 최근 몇 년 동안 중국에 대해서 경제 전쟁을 선포하고 또 기술 관련된 경쟁과 갈등이 지속되고 있습니다. 이렇게 경제에 관련된 활동에서 정치적인 요소가 개입이 되면서 여러 가지 어떤 충돌적인 모순적인 모습을 보이고 있습니다. 그러한 최근의 동향들뿐만이 아니라 이 아시아태평양 지역의 어떤 경제적인 통합을 위한 이니셔티브들이 힘을 이룰 수밖에 없는 상황이었습니다. 그렇기 때문에 결국은 현재 팬데믹 때문에 더 악화된 상황도 있지만 그 이전부터 진행이 되었던 이러한 경향들이 더 강화되고 있는 것을 볼 수 있습니다. 예를 들어서 디지털 교역이라던가 디지털 국가 간의 교역 그리고 서비스 교역 등에 있어서 여러 가지
문제가 있습니다. 합의가 제대로 이루어지지 못하고 있고 또 법적인 제약사항도 많이 있다는 점을 알고 있습니다. 그러면 지금부터는 좀 더 구체적인 말씀을 드리겠습니다. 지금까지 아시아太平洋 지역의 경제적인 현황에 대해서 말씀을 드렸는데요. 구체적으로 아시아太平洋 지역의 여러 가지 경제적인 계산을 해볼 수 있겠는데 크게 4가지로 볼 수 있습니다. 지역주의 그리고 수평주의라는 트렌드가 있고 또 이에 따라서 기업들의 지역에 대한 전략적인 계산이 바뀌고 있습니다. 개인과 또 기업들 간의 이제 교류의 양상이 바뀌고 있는 것이고 그리고 최근에 많은 기업 차원에서 현재 존재하는 여러 기관들과 제도들을 활용을 할 수 있을 것인가에 대한 의구심이 등장하고 있는 것입니다. 그러면서 어떻게 중소기업들이 이 시기에 살아남을 수 있는가의 이슈가 등장하고 있죠. 그리고 이런 상황에서 아세안과 에이펙 지역은 중요성과 또 연관성을 상실하고 있는 것처럼 보입니다. 특히 아시아太平洋 지역의 기업 간 교류 또 국가 간의 교류와 또 투자 무역에 있어서 에이펙과 아세안이 과연 그 역할을 하고 있는가에 대한 비판이 등장하고 있습니다. 지금 그렇기 때문에 많은 기업의 입장에서 볼 때는 과연 에이펙과 아세안의 효과가 있는가에 대한 질문이 등장할 수밖에 없습니다. 현재 국제적으로 여러 기업 활동 또 무역 활동에 있어서 많은 장애물이 있는데 그러한 장애물들을 다루는 데 있어서 이러한 기관들이 효과가 있는가의 문제입니다. 그래서 여러 가지 부족한 점이 더 드러나고 있는 것 같습니다. 특히 기업들의 디지털 활동에 대한 서포트 측면에서의 어려움이 있습니다. 그리고 이러한 제도들이 과연 효율적인가, 무역과 투자의 이니셔티브를 진행을 하는데 효과적인 틀과 장치인가, 특히 중소기업들에게 어떤 도움이 될 수 있는 장치들인가에 대한 문제 제기가 있고 또 디지털 활동에 대해서 제가 말씀을 드린 바대로 제대로 서포트가 이루어지지 못하고 있다. 그리고 여러 가지 모순과 또 충돌이 존재한다라는 점을 고려해야 될 것입니다. 법적인 장치들이 부족하기 때문에 충분히 디지털 교류 또 디지털 측면에 있어서 법적인 도움을 줄 수가 없고 국가 간의 디지털 교류의 어떤 지원 장치들이 부재하다는 것도 문제가 되고 있습니다. 그리고 분쟁이 발생을 했을 때에도 아이펙이나 아세안이 제대로 해결을 해줄 수 있는가의 이슈도 존재합니다. 그래서 이런 특정한 분야에 대해서 현재 에이펙과 아세안에 대한 여러 가지 문제 제기가 되고 있는데 좀 구체적인 말씀을 드려보자면 지정학적인 그리고 지경학적인 도전 과제가 에이펙 지역에 그리고 CPTPP에 존재했습니다. 그래서 일부에서는 에이펙과 CPTPP가 소용이 없다라는 비판도 많이 있었습니다. 에이펙은 여러 가지 단점이 있다는 점을 제 논문에도 밝혀놓았는데요. 다자적인 측면에 있어서 중국과 미국 간의 갈등을 해결하는 데 에이펙이 적절한 역할을 하지 못했다는 것이 있습니다. 아시아太平洋 지역의 경제 통합과 또 어떤 전략적인 그런 역할을 하지 못했다라는 비판이 있는 것입니다. 좀 더 포용적인 아시아太平洋 지역을 건설하는 데 기여를 하지 못했다는 것입니다. 아시아太平洋 지역의 이제 경제 발전과 또 교류 촉진을 위한 이니셔티브들이 있긴 했지만 충분한 포괄성을 가지지 못했습니다. 그리고 CPTPP가 새로운 이니셔티브이기는 했습니다만 이것이 잘 진행이 되지 못했습니다. 왜냐하면 CPTPP가 이제 정치적인 구성이 되었다는 것이고 또 정치와 경제가 서로 연결됨에 따라서 여러 가지 모순적인 상황이 발생을 하게 되었습니다. 나중에 이것이 TPP가 되기는 했지만 결국에는 그러니까 TPP가 CPTPP가 되기는 했지만 결국은 중국이 주도하는 정치적인 의도가 포함이 되었다는 그런 평가를 받게 되었습니다. 다음으로 RCEP의 경우를 보면은 어느 정도는 효과가 있다고 볼 수도 있겠습니다.
그렇지만 이러한 다자적인 이니셔티브가 과연 효과가 있을 것인가 의구심을 가지고 있습니다. 그리고 알셉조차도 초기에 꿈꿔왔던, 초기에 생각을 했던 그런 비전과 그리고 추진력을 상실한 것으로 보입니다. 그리고 중국이 아마도 알셉을 자신들의 BRI에 통합을 시키면서 이러한 알셉과 같은 기구를 이용을 해서 결국은 중국이 이 지역에서 인프라를 구축을 하고 자신의 경제적인 파트너십을 확장을 하려고 하는 그런 시도를 보일 것이라고 봅니다. 그렇게 된다면 이것이 다자적인 프레임워크이긴 하지만 중국이 입김이 센 그런 이니셔티브가 될 수 있다는 것이 문제가 되겠죠. 중국은 지금 현재 여러 가지 이유로 계속해서 BRI를 추진하고 있습니다. 그리고 다자적인 경제 어떤 틀 하에서 중국은 별다른 경쟁자가 없을 정도로 주도권을 가지고 있습니다. 아시아태평양 지역에서의 경제의 틀을 만들어 나가는 데 중요한 역할을 하고 있죠. 더 나아가서 유라시아 대륙까지 확장을 하고 있습니다. 중국에 여러 가지 우선순위가 있을 것이고 그 우선순위에 맞춘 개발을 할 가능성이 정말 높습니다. 그리고 또 아세안 지역에서 추진했던 아세안 경제 공동체라던가 아니면 아세안 관세 공동체를 위한 마스터 플랜 등등이 있었습니다. 그런데 이러한 이니셔티브도 아마 일정을 대규모로 조정을 해야 될 것으로 보입니다. 왜냐하면 지금 코로나 상황이기도 하고 기존에 추진하려고 했던 이니셔티브들의 여러 가지 어려움이 있기 때문입니다. 그래서 2021년에 어떻게 될 것인지 좀 두고 봐야 될 것 같고 또 2021년의 상황에 따라서 아세안의 연결성 어젠다를 위한 일정이 재조정이 되면서 인적 교류의 연결성 그리고 기업과 경제활동의 연결성을 높이기 위한 어젠다가 추진이 될 텐데 어떠한 방향으로 구체적으로 가게 될 것인지를 계속 지켜보아야 할 것입니다. 왜냐하면 현실적으로 어떤 방향의 재조정이 필요할 수 있을 것이라고 봅니다. 이러한 지역 차원에서의 여러 가지 이니셔티브들이 어떻게 진행이 될 것인가 잘 살펴보아야 할 텐데요. 결국은 디지털 요소들을 잘 포함을 시켜야만 성공을 할 수 있습니다. 아세안 지역에서는 현재 좀 더 강력한 디지털 동기가 있고 그리고 디지털 아젠다를 추진할 필요가 있는데요. 다자적인 차원에서 무언가를 추진하려고 한다면 이러한 과정에서 좀 강대국들이 주도를 하면서 예를 들어서 중국과 미국과 같은 이러한 국가들이 좀 의지를 보여야 될 필요가 있습니다. 여기 보면은 중국의 1대1로 BRI가 나와 있는데요. BRI의 경우에는 중국이 적극적으로 주도하고 있는 이니셔티브입니다. 그리고 아마도 RCEP을 결국은 BRI를 위한 전략적인 도구로 함께 통합을 할 가능성이 있고 또 중국이 현재 경제 성장 추이가 좋습니다. 제가 5분밖에 남지 않았다고 하시네요. 알겠습니다. 또한 말씀드린 대로 중국의 경제 성장 추이가 굉장히 긍정적입니다. 그래서 앞으로도 계속 경제가 발전할 것으로 보이고 또 지금 현재 BRI에 대적할 수 있는 또는 이제 BRI와 경쟁할 수 있는 이니셔티브는 많지 않습니다. 예를 들어 IPR 같은 것들이 있지만 아주 든든한 경제적인 기반이 부족하기 때문에 BRI가 상당히 게임 체인저의 역할을 할 것으로 보입니다. 자, 그러면 좀 더 구체적으로 APEC, BAC 그리고 아세안 BAC에 대해서 말씀드려 보도록 하겠습니다. APEC BAC와 아세안 BAC는 방향적으로는 제대로 된 방향이었다고 봅니다. 특히 비즈니스 기업들과 관련해서 상향식과 하향식의 시너지를 추구하고자 했죠. 그래서 APEC 지역과 아세안 지역의 정부와 기업들 간의 이해관계를 연결하고 또 시너지를 창출하는 것을 목적으로 했습니다.
그래서 좀 더 구체적인 이제 다자 간의 대화 협의체 내에서 기업들을 포함시키는 것이었습니다. 그리고 기업 간의 협업이기 때문에 좀 더 실용적이고 실질적이며 구체적인 협력을 모색을 했었습니다. 그래서 수직적 그리고 수평적인 채널들을 바탕으로 한 소통을 핵심으로 했습니다. 여러 가지 인적인 교류와 기업 간의 교류가 수반이 되는 것이었고, 또한 만약에 에이펙과 아세안에서 정상회담 또는 고위급 회담이 열리게 되면 이와 동시에 비즈니스 회의가 열리는 식으로 BAC 관련된 행사들이 이제 수반을 해서 개최가 되기도 했습니다. 이러한 방식으로 함으로써 정부 차원에서의 논의와 그리고 기업 차원에서의 논의가 동시에 진행이 되고 또 다자적으로 진행이 될 수 있도록 했던 것입니다. 그렇지만 여러 가지 어려움도 존재하고 내재적인 약점도 가지고 있습니다. 특히 구체적으로 보자면 여러 가지 차원에서 좀 근본적인 기업 차원에서의 협력이 부족했던 것이 문제인 것 같습니다. 에이펙 BAC와 또 아세안 BAC가 다 공통적인 어려움을 겪고 있었습니다. 과연 이제 기업 차원에서의 진정한 의미의 협력이 이루어질 수 있는가에 대한 문제가 있었습니다. 에이펙과 아세안의 다자적인 그런 노력에 있어서 일본 중심이나 이제 중국 중심의 일부의 이니셔티브가 있었지만 결국은 중국 같은 경우에는 BRI로 더 가게 되었죠. 그렇다면은 에이펙과 아세안 BAC가 한반도에 어떤 함의를 가지는지 보도록 하겠습니다. 한국에 있어서는 특히 한국의 무역 정책에 있어서 에이펙은 좀 부차적인 수단이었습니다. 그리고 한국이 금융 위기와 아시아 외환 위기를 경험했을 때 에이펙이 그다지 도움이 되지 못했습니다. 그리고 또 한국의 경우에는 중국과 그리고 미국의 사이에 있다는 그런 민감한 위치에 있습니다. 그리고 아시아 태평양 지역에 포함이 되어 있지만 정말 진정한 의미의 포용적인 에이펙 혹은 아세안이 될 수 있는가에 있어서 약간 어려운 위치에 있는 것 같습니다. 아시아 태평양 지역이라는 것조차 이제 과연 존재하는가에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 그러한 상황에서 아시아 태평양 지역의 이러한 이니셔티브에 한국은 그렇게 적극적으로 참여하지는 않았습니다. 한국이 참여를 했던 몇몇 사례들을 말씀을 드리자면 그렇게 많지 않습니다. 디지털 측면에서의 참여는 조금 더 활발했던 것 같습니다. 한국이 아무래도 ICT 강국이기 때문에 에이펙의 디지털 관련된 부분에는 조금 상대적으로 적극적으로 참여를 했지만 그 이외에는 그렇게 크게 참여를 하지는 않았습니다. 그래서 정리를 해서 말씀을 드리자면 지금 현재 상황에서 에이펙이나 아세안, 에이펙 같은 경우에는 정말 인적인 교류라던가 기업 간의 교류, 경제적인 교류에 있어서 큰 도움을 주지 못했다는 것입니다. 그렇기 때문에 중국 경제 발전이라던가 아시아 지역의 경제 어떤 동향 그리고 한국의 어떤 인적인 교류 그리고 한국과 중국 기업 간의 교류라는 차원에서는 좀 다른 관점이 필요할 것 같습니다. 중국은 한국과 워낙 비즈니스적으로 긴밀한 관계를 가지고 있습니다. 그리고 중국의 경우에는 관시라는 문화가 있고 또 한국에는 연고라는 문화가 있습니다. 그래서 어찌 보자면 중국과 한국의 기업들이 공통점을 가지고 있다고 볼 수가 있겠는데요. 이러한 공통점들을 적극적으로 활용할 수 있겠습니다. 한국의 기업들과 중국의 기업들은 이제 상호 호혜적이며 또한 이런 관계를 중요시하고 또 비즈니스 퍼포먼스를 중요하게 생각을 합니다. 이런 관계를 바탕으로 한 비즈니스를 많이 하고 있다는 점이 공통점이 되겠습니다. 한국은 훌륭한 제도들을 가지고 있습니다. 그리고 중국은 훌륭한 스킬을 가지고 있습니다. 그래서 한국과 중국의 기업들이 시너지를 낼 수 있는 부분들이 상당히 많다고 생각합니다. 그렇다면은 이렇게 중국과 한국의 서로 다른 강점을 잘 활용함으로써 각국의 약점을 보완할 수 있을 것인가? 이 질문에 대해서 고민해 보아야 할 것입니다.
그렇게 한다면 결국은 아시아태평양 지역과 또 한반도 지역에 도움이 될 수 있을 것 같습니다. 제가 시간을 초과해서 쓴 것 같은데요. 죄송한 말씀을 드리겠습니다. 네, 이 정도로 제가 드리려고 준비했던 발표는 다 마친 것 같습니다. 이것으로 마무리를 하도록 하겠습니다. 다시 한번 이 자리에 초대해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 카나예프 박사님. 아시아태평양 지역의 비즈니스 관련된 제도에 대해서 말씀을 드렸는데요. 해주셨는데요. 연고라는 단어를 쓰신 것이 굉장히 흥미로웠습니다. 자, 카나이프 박사님께서 발표를 마쳤습니다. 그러면 토론자분께서는 이제 좀 생각을 해주시면 좋을 것 같습니다. 그럼 바로 두 번째 발제로 넘어가도록 하겠습니다. 네, 피터 헤이즈 교수님께서는 상호 확증 의존에 대해서 말씀을 해주실 것이고 영내 그 개통 연계성에 대해서 또 마이크로그리드에 대해서 말씀을 해주시겠습니다. 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 대단히 감사합니다. 또 이 원장님 저를 초청해 주셔서 대단히 감사합니다. 저는 호주에서 지금 말씀을 드리고 있습니다. 오늘은 38도네요. 여러분들을 직접 그 한국외대에서 뵐 수 있게 되기를 바라겠고 또 KEI 한국환경정책평가연구원에서 저희가 지난 수십 년 동안 여러 차례 출장을 갔었는데 언제 다시 곧 대면으로 뵐 수 있게 되기를 바라겠습니다. 제가 화면 공유를 하도록 하겠습니다. 제 발표는 그 영내 전력망 연계에 대한 것이고 또 마이크로 그리드의 사용 급증에 대해서 말씀을 드리겠고 이것을 북한 이슈와 접목해서 말씀을 드리겠습니다. 저 이런 순서로 발표를 하도록 하겠습니다. 먼저 그 지정학적인 측면에 대해서 말씀을 드릴 것입니다. 그리고 지리 생태적인 면, 지리 경제적인 면, 또 지리 역학 면에 있어서 그 팬데믹의 측면을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 그 각 4개에 대해서 아주 짧게 발표를 진행을 하도록 하겠습니다. 우선 첫 번째 지금 말씀드리고자 하는 것은 지정학적인 측면에 대한 것인데요. 그 육자회담에서 에너지를 접근을 할 때 그때 당시 이제 비핵화 관련해서 이제 회담이 있었었는데 경수로 프로젝트에 대해서 얘기를 했었습니다. 그 K도 한반도 에너지 개발 기구에서 그 북한의 그 경수로 사업을 진행을 했었는데 50억 달러짜리 프로젝트였습니다. 그때 당시 북한 노동당의 김영순이 1992년에 주도를 했던 사업이 그때 당시에는 이런 얘기를 한 바 있습니다. 물을 흐르게 하는 장벽이다라고 얘기를 했습니다. 이런 모순적인 사업으로 인해서 미국이 그 북한에 대한 적대적인 정책을 완화하고 북한의 그 핵 위협이 그때까지만 해도 지금 수준의 만큼으로 대대적으로 확산되지는 않았습니다. 그래서 이때만 하더라도 경수로 사업을 통해서 미국과의 관계가 근본적으로 회복이 될 수 있다라는 희망이 있었지만 어떻게 되는지는 아마 아시리라 생각합니다. 말씀드렸다시피 50억이라는 달러가 투자가 됐는데 결국 남은 것은 악감정과 불신과 갈등밖에 없었습니다. 그리고 이것이 상호 확증 파괴라는 그 핵게임의 그 원칙에 입각한 것이었지만 그래도 이런 사업이 있었기 때문에 북한의 핵 무기 프로그램이 한 8년 정도 연기가 됐습니다. 지금 음향 상태가 고르지 못한 점 말씀을 드리겠습니다. 그리고 또 저희가 베이징, 셴쟁, 블라디보스톡 등에서 여러 가지 워크숍을 통해서 영내 전력망 연계에 대해서 많은 논의를 한 바 있습니다. 평양에 있는 연구소 직원분들과 그리고 대한민국의 한국전기연구원이라든지 카운터파트들과 함께 만나서 논의를 한 바 있습니다. 또 중국 전력망, 러시아, 몽골 측에서도 참여를 한 바 있었고요. 일본 측의 담당자분들도 관여를 했던 경우가 있었습니다. 그때 저희가 얘기를 했던 것은 기후변화, 생태 다양성,
그리고 서식지에 있어서 어떤 영향이 있을 것인가, 러시아의 극동 지역에서 전력망을 여기까지 가져올 수 있다면 어떨까. 90년대 후반 그리고 2000년대 초반에 들어서는 사실 그 수력에 있어서의 잉여 전력이 있었습니다. 이것을 남한과 교환을 할 수 있었다. 그렇게 해서 계절적인 피크 부하 문제를 어느 정도 해소할 수 있고, 에너지를 서로 교환해서 비용 절감 효과를 가져올 수 있다라는 희망과 기대가 있었기 때문에, 여기에서 이제 가장 큰 이슈는, 그렇다면 이 발전소를 전력망에 어떻게 연계를 시킬 것인가입니다. 심포 경수로를 연결할 수 있는 방법은 AC 선을 직접 연결을 해서 남한을 통해서 연결을 해서 이것이 북한에 있지만 한국의 전력망에 어떻게든 연계를 시키는 것이었습니다. 사실상 이것을 북한의 전력망에 통합시키는 것은 불가능해 보였기 때문에 대한민국의 전력망으로 연계를 시키려고 했던 것입니다. 그때 당시 모였던 분들, 여기 북한 측 또 남한 측 인사분들을 보실 수 있겠고요. 각각 왼쪽 오른쪽에 계십니다. 이게 러시아, 중국, 북한의 접경 지역에서 만나고 있었습니다. 그때 당시 블라디보스톡에서 만났었는데요. 여기에 대해서 저희가 구체적으로 논의를 한 바 있습니다. 여기에 AC/DC 또 DC/AC 변압기 또 교환기를 가지고 와서 북한의 전력망을 아닌 이제 남한 전력망에 이제 연계를 하는 것이 있었습니다. 하지만 이게 굉장히 비용이 높은 사업이었습니다. 북한은 자신들의 이런 그 발전소를, 경수로를 북한 전력망에 통합시키는 것은 불가능하다라는 것을 알았던 것 같습니다. 그리고 그때 엔지니어가 400메가와트 이상이 되는 전력 용량을 가지고 있는 것을 북한의 전력망에 통합하는 것은 불가능하다라는 것을 얘기를 했다고 합니다. 지도자에게 얘기를 하기도 했었고, 남한 측도 북한 전력망 상태를 알고 있었기 때문에 불가능하다라는 것을 알고는 있었지만 그래도 이 경수로 사업을 진행을 했던 것입니다. 왜냐하면 이때는 미국 측이 정치적인 이유로 인해서 어떻게든 이 사업을 진행을 하려고 했기 때문에 그렇습니다. 러시아의 극동 지역에서부터 전력을 수출하는 것으로 시작했던 사업이 그 수력발전소에, 그 중국에 있는 수력발전소에 있는 것을 통해서 전력을 공급받는 것으로 선회를 했었고, 여기에 관련해서 사자회담이 많이 있었습니다. 1대1로 차원에서 중국이 여기에 주도적으로 일을 했었고, 또 로컬 전력망 전략에 따라서 얘기를 많이 했었는데, 가장 큰 문제는 그 북한이라는 전체 면적을 건너뛰어서 연계를 하는 것인데, 이 전력망 연계를 한다라고 하는 것에서 이제 제재 문제 때문에 어려웠던 것입니다. 이때 당시에는 저희가 이제 지리 생태적인 면에 대해서 많이 봤었습니다. 뭐 표준을 어떻게 우리가 통일할 수 있을지, 그리고 송전을 하는 데 있어서 이것이 그 관련 주변 지역의 생물 다양성에 있어서 어떤 영향이 미칠 것인지, 경제적인 효과는 무엇인지에 대해서 여기 제가 얘기를 한 바 있습니다. 인프라 개발, 북한의 인프라 개발을 할 수 있는지, 기존의 북한의 그 도심 지역에 있는 인프라를 우리가 개선할 수 있는지라는 생각을 했었습니다. 북한의 산업 발전 그리고 전력 수요가 사실 이 전력망에 대해서는 그렇게까지 큰 영향 미치지 않을 것이고, 전력망 자체를 아예 뜯어 고쳐야 될 필요가 있었는데, 그렇게 할 경우에는 400억 달러가 있을 것입니다. 400억 달러를 투자해서 전력망 자체를 완전히 획기적으로 바꾼다라는 것은 불가능했을 것입니다. 그래서 북한에서 이제 신뢰할 수 있는 정도의 그 전력 공급을 받는 것이 어려울 것이다라는 것을 알게 됐습니다. 생물 다양성에 대한 개념은 그 제가 이게 한국어로도 그 용어를 아는데 발음이 어려워서 말씀을 드리기는 어렵겠지만, 이게 그 백두대간에 있어서 이게 각각의 어떤 생태 구역이 있는 것이고, 이 생태 구역이 이 백두산맥에 있어서의 그 중요성을 얘기를 하는 것인데, 여기에 특히 여러 조류 북한과 또 일본까지도 넘나드는 것이 있었는데요. 이런 철새를 보호를 하고 그런 얘기를 했었습니다. DMZ 평화공원을 만들기 위해서는 주변의 전체적인 생물 다양성
이 구역을 다 사용을 해야 되는 것이고 보호구역을 지정을 해서 다 사용을 해야 되는 것인데 여기에 대해서도 사실 UN 차원에 있어서 지역 바이오스피어 생물권 보전 지역에 대한 얘기를 많이 했었던 기억이 납니다. 이 생물 다양성을 보존하는 것을 또 에너지 전력망 연계 통합을 같이 생각을 해야 되는 것이지 둘 다 별도로 따로 두어서 한다는 것은 불가능하다는 것을 우리가 생각을 했습니다. 그래서 질이 경제학적인 면이 있어서 또 생각을 하게 되는 것입니다. 에너지 비용 또 가격을 책정하는 것을 특히 보건력 있게 구현을 하고 비용을 최대한 절감을 해서 할 수 있는 방법이 무엇일까? 그리고 북한에서 그 전력망을 재건하는 것에 대해서 또 생각을 하게 된 것입니다. 여기에 대해서 이제 생각을 하게 된 게 마이크로 그리드입니다. 상향식의 마이크로 그리드 그리고 여기 관련된 송전, 투명성, 정보 공유, 의무화 그렇게 해서 이 현대적인 이 서로 상호 연결된 마이크로 그리드를 하는 것입니다. 기존의 하향식의 하나의 그 전력망 그리고 대규모 발전소가 운영을 하는 전력망이 아닌 각각의 분산된 에너지 상향식의 마이크로 그리드가 지배하는 그런 전력망으로 생각을 하게 됐던 것입니다. 그래서 저희가 작년에 몽골리아에서 영내 회의를 가지게 됐었습니다. 당시 울란바토르에서 회가 주최가 됐었고 제가 저희 가운데 가장 키가 큰 남자입니다. 그리고 제 왼쪽 혹은 이제 여러분들 입장에서 이제 오른쪽에서는 6분의 북한 측 관계자분들 다양한 그 북한의 전력공사에서 오신 담당자분들이 하루짜리 회의가 아닌 저희가 일주일짜리 계속해서 구체적으로 아주 집중적인 훈련을 했습니다. GE, 유럽, 스위스 전력공사 그리고 기타 다른 전 세계 전문가분들을 모시고 또 한국, 몽골, 일본, 러시아 담당자분들과 함께 저희가 마이크로 그리드화 사업에 대해서 그 타당성을 논의를 한 바 있습니다. 또 중국 측 동료분들도 계셨습니다. 과거에는 이게 베이징에서 열렸을 테지만 지금 여러 이제 통제력 관련된 이슈들로 인해서 그게 어려웠습니다. 그 한 해 전에는 중국에서 했었는데요. 작년 같은 경우는 이제 중국에 할 수가 없어서 몽골리아에 있었습니다. 저 때 제가 사진 찍었을 때가 영하 30도 기온이었습니다. 크리스 그리슨 님께서 논문을 적어 주셨는데요. 이 마이크로 그리드의 세계화에 대해서 연구를 한 바 있습니다. 풍력, 또 태양광, 바이오매스 에너지, 또 디젤 발전을 지역 에너지 저장 설비를 통해서 보관을 하고 자급자족력이 있는 그런 에너지 마이크로 그리드를 보는 것입니다. 마이크로 그리드이지만 그렇다고 해서 전력망과 완전히 절단되는 것이 아니라 통합이 되어 있습니다. 지금 전 세계적으로 70만 개 이상의 그리드, 마이크로 그리드가 계획되어 있습니다. 마이크로 그리드에 있어서 정말 많은 급증이 있습니다. 월드뱅크, 세계은행에서 2030년이 되면은 이 정도로 이제 전망이 되고 있다라고 하고 있습니다. 아마 코로나19 때문에 마이크로 그리드에 대해서 그 수요가 더욱더 폭증하면서 아마 이게 더 확대되지 않을까 생각합니다. 캘리포니아 남부에 있어서도 많이 확대가 될 것이고요. 중국 측에서도 사실 굉장히 놀랍게 마이크로 그리드를 아주 적극적으로 수용을 하고 있는 것을 저희가 볼 수 있었습니다. 아주 놀라울 정도의 속도로 지방에서도 이런 중소도시에서 대규모의 도시형 마이크로 그리드가 있는 것이고 큰 대도시 안에서도 작은 마이크로 그리드, 도서 지역의 마이크로 그리드, 생태 관광 마이크로 그리드. 왕 교수님과 저희가 함께 이 논문을 이제 작성 중이고 한 달 뒤에 저희가 발간을 할 예정입니다. 아마 관심 있으시면 보시면 중국에서 마이크로 그리드가 어느 정도 발전되고 있는지에 대해서 아실 수 있을 것 같습니다. 제가 작년에 워크숍 가기 전까지만 하더라도 중국의 마이크로 그리드 상황이 이 정도로 발전했는지를 몰랐습니다. 중국에서 이 정도 발전이 되고 있다는 것을 많은 분들이 보고 놀랐었을 텐데요. 이 한국에서 있는 도서 지역의 섬 지역의 마이크로 그리드 발전 사업에 대해서
그때 당시 이제 서울대학교 연구진이 발표를 한 바 있었습니다. 이게 지금은 이제 소규모이긴 하지만 대한민국의 전력망에 있어서도 지금 많은 속도로 높은 속도로 발전하고 있는 것을 알고 있고, 이게 미래에 북한과의 어떤 전략이 세워질 수 있을지에 대해서도 좀 전망하게 됩니다. 남한의 동해안 지역에 특히 많은 발전소들이 있는 상황에서, 그리고 서울에 있어서 그 부하에 대한 수요가 폭증하고 있기 때문에 전력망에 있어서 균형이 사실 잡혀 있지 않습니다. 이게 뭐 붕괴 수준은 아니지만 관리하는 것이 굉장히 어려운 상황입니다. 그 대한민국의 전력망 상태가 굉장히 어려운데, 여기에 대해서도 또 북한의 불안정한 전력 연계를 한다라고 하면 그거는 굉장히 또 어려울 것입니다. 몽골리아 같은 경우는 원거리 송전 시설을 사용을 해서 에너지 수출을 했는데요. 영내 모든 국가들에게 수출을 했습니다. ADB에서 이 그리드 전략에 대해서 지금 연구를 진행하고 있습니다. 이것은 이제 상업 프로젝트입니다. 제가 환상적인 얘기를 드리는 것이 아니고 이건 실질적인 사업인데, 그렇게 구현되기 위해서는 지정학적인 그리고 초국가적인 협력이 있어야 되겠습니다. 이게 ADB가 용역 의뢰한 보고서의 초기 작업을 말씀을 드리고 있고요. 중국, 북한, 한국의 크로스 그리드, 크로스 전력망에 대한 대화를 보여드리고 있는 이 연구입니다. 이런 마이크로 그리드 같은 경우는 또 다른 초국경적인 연계 사업이 있어야 되겠고 연계 활동이 있어야 됩니다. 이런 마이크로 그리드를 다 연계하기 위해서는 이 수출성 그리고 주변 이웃 전력망의 안전성을 잘 파악을 해야 됩니다. 이것을 아주 실시간 단위로 마이크로 초 단위로 알아야 되겠는데요. 지금은 저희가 전력망 상태를 파악하기 위해서는 비선형적인 알고리즘을 가지고 있는, 비선형적 변수를 가지고 있는 알고리즘을 가지고 보고 있습니다. 하지만 이렇게 되는 것은 사실 완벽하지 않기 때문에 제대로 된 현황 파악을 하지 못하면은 블랙아웃, 암전 혹은 정전 사태가 발생할 수 있는 것입니다. 따라서 이 EMS, 다시 말해 나의 전력망에 있어서 그리고 이웃 국가의 전력망에 있어서 각각의 전력계통 운영 시스템이 있는 것인데, 이게 서로 조화를 가질 수 있어서 만약에 문제가 있으면 정보를 빨리빨리 공유를 하고 투명성 있게 공유를 해서 이 뭐 송전에 있어서 무슨 문제가 있다, 불안정이 있다라고 하면은 그것을 조기 경보 시스템을 통해서 서로 그 정보를 공유하는 것입니다. 그게 지금 기존의 모델인데요. 만약에 영내 전력망 개통이 가속화돼서 실제로 북한과 이것을 통합을 할 수 있다라고 한다면 새로운 모델은 저희 PMU를 통해서 하는 것입니다. PMU는 위상 측정 장치를 사용한 개통 운영 시스템으로서 거의 실시간으로 데이터를 서로 공유할 수 있게 되는 것을 의미합니다. 이게 위상 측정 장치이기 때문에 이것은 그리드의 현황을 특히 핵심 전력망의 연결 지점에 있어서 거의 수백 개에 달하는 연결 지점에 대한 정보를 실시간 단위로 취합을 하고, 이게 밀리초 단위로, 그것은 다시 거의 초당 20회씩이나 정보를 계속해서 실시간으로 제공하는 것입니다. 그렇다면 만약에 불안정 요소가 있다라고 하면은 실시간으로 이것을 캐치를 해서 서로 공유를 할 수 있게 되는 것입니다. 이것을 초국가적으로 할 수 있는 것이고, 대규모 발전소가 있다 하더라도 이렇게 실시간으로 현황 파악을 할 수 있는데, 이렇게 하기 위해서는 실시간으로 그만큼 모든 당사자들이 정보를 공유를 할 의지가 있어야 되겠고 투명성이 있어야 되는 것입니다. 이 얘기를 저희가 그때 북한 측 동료분들을 만났을 때 계속해서 얘기를 했습니다. 북한에서도 사실 마이크로 그리드를 구축할 수밖에 없을 것이고 다른 대안이 없기 때문에, 그러면 이 마이크로 그리드가 나중에 통합이 될 것이고, 이렇게 진화하고 적응하는 로컬 전력망이
향후 대한민국도 중국 러시아의 전력망과 연계가 될 수 있습니다. 그렇게 되기 위해서는 북한 측에서 투명하게 정보를 공유해야 되는데 그 개념을 100% 이해를 하지 못하고 계시는 것 같고 지금 이렇게 아주 구체적으로 얘기를 했던 것을 그분들이 처음 들었던 것 같습니다. 그리고 저희가 이런 회의를 가졌던 게 팬데믹 바로 직전이었습니다. 그리고 아시다시피 팬데믹으로 인해서 지금 전력시설 또 마이크로그리드 설치가 원래 이제 분산형으로 이루어지는 것이기 때문에 이 설치 작업 자체가 굉장히 더디게 됐고 마이크로그리드 매출량 자체도 급감했습니다. 그리고 장기적으로는 이게 뭐 긍정적인 효과도 나올 수도 있고 부정적인 효과도 나올 수도 있습니다. 마이크로그리드 발전 속도가 좀 더 더뎌질 수 있겠지만 코로나19 이전에 마이크로그리드를 도입했다라고 한다면 코로나19로부터 비롯되는 여러 전력 문제에서부터 이 마이크로그리드를 도입한 사람들은 아주 안정적으로 전력 공급을 받았다라고 합니다. 향후 코로나19 때문에 이 마이크로그리드를 도입하는 그 숫자가 더욱더 가파르게 올라가지 않을까 생각합니다. 공급망 전역에 있어서 코로나19 때문에 모든 것이 불안정해지고 짧아졌기 때문에 마이크로그리드 도입이 더욱더 확대가 될 것이라고 생각하고요. 특히 이 보건의료 병원 시스템에 있어서 안정적인 전력 공급을 하는 것이나 너무나 중요한 우선순위가 됐기 때문에 여기에 대해서 전력 마이크로그리드를 도입하는 것이 특히나 향후에 있어서 아주 중요한 우선순위가 될 것이라고 생각합니다. 동북아 지역에서의 보건의료 시스템 마이크로그리드를 도입을 해서 이번 팬데믹뿐만이 아니라 미래 팬데믹에 대해서도 대비를 할 수 있을 것이고 또 코로나19에 대응을 하는 데 있어서도 북한의 참여를 유도할 수 있을 것입니다. 그래서 이렇게 마이크로그리드화가 되돌릴 수 없고 불가역적이다라고 말씀을 드리겠고요. 코로나19로 인해서 이 속도가 더욱더 가속화되고 있다. 그리고 지금 배소토 기가시티 코리도 사업에 더욱더 박차를 가하게 될 것이다 라고 말씀을 드리겠습니다. 90년대에 들어서 이러한 마이크로그리드, 베이징, 서울, 동경 등과 같은 이 도시급에 있어서 10억 불 이상의 2050년까지 10억 불 이상의 투자를 통해서 분산형 메시 전력망을 더욱더 확산하려고 하는 그런 사업입니다. 그래서 앞으로도 이런 코리도 사업이 더욱더 진행이 될 것으로 보여지고 있습니다. 이 지속 가능성은 여기에 지정학적 그리고 지리 생태적 그리고 지리 경제적인 측면을 다 담아야 되는데 제 생각에는 이런 마이크로 그리드가 많이 사용되고 있는 지역 전력망 통합을 통해서 한반도에 지속 가능한 그리고 안정적인 전력 공급을 담보할 수 있다고 생각합니다. 이것은 여러 당사국뿐만 아니라 북한에게 있어서도 지원이 될 수 있다고 생각합니다. 이 비핵화의 전략에 있어서는 전력 공급도 당연히 저희가 생각을 해야 될 것이기 때문에 안정적인 전력망을 통해서 그리고 다양한 생태 다양성 코리도를 담보를 하고 그리고 사실 경제성도 어느 정도 있기 때문에 상업적인 면에 있어서 경제적으로도 이게 좋은 가치를 제공할 수 있다고 생각하는 완벽한 해결책입니다. 사실상은 이것을 굉장히 불일치적으로 불일관되게 제공이 되겠지만 향후에는 이것이 더욱더 자리 잡을 수 있다고 생각합니다. 제가 2분 22초 넘어가서 죄송합니다. 대단히 감사합니다. 헤이즈 박사님. 정말 훌륭한 발표와 또 의견을 제시해 주셨습니다. 저는 자연과학자도 아니고 엔지니어도 아니지만 헤이즈 박사님 또한 정치학을 연구하시는 분이지만 그럼에도 불구하고 이러한 다양한 학문 분야에 접목이 필요하다는 것을 알게 되었습니다. 지정학적인, 지경학적인 것뿐만 아니라 지리 생태학적인 여러 가지 측면들과 그리고 더 나아가서 어떤 전염병과 관련된 부분 이 모든 것들이 다 고려가 되었을 때 한반도의 협력을 도모할 수 있을 것입니다. 그래서 서로가 책임지는 상호 파괴가 아니라 서로를 책임지는 상호 의존성을 높일 수 있는 방법입니다. 하지만 안타깝게 북한이 과연 우리의 제안을 받아들일 것인지에 대한 문제는 여전히 남아 있습니다. 다시 한번 발표해 주셔서 감사드립니다. 다음 발표로 넘어가도록 하겠습니다. 왕윈 박사님이신데요. 대만의 국립정치대학교의 연구자이십니다.
새로운 강아지에게 오래된 재주를 가르칠 수 있을 것인가? 대만, 미국, 그리고 중국의 관계에 대한 것입니다. 발표 시작해 주시죠. 네, 화면 보이십니까? 네, 제 화면 잘 보이시죠? 네, 감사합니다. 네, 차장님 감사합니다. 그리고 주최 측에 감사의 말씀을 드립니다. 안녕하십니까? 제가 이 자리에서 여러분들께 양안 관계와 미국 관계에 대해서 말씀을 드릴 수 있게 되어 정말 기쁘게 생각합니다. 제가 두 분의 훌륭한 발표 다음에 발표를 하게 되어 기쁘게 생각합니다. 왜냐하면 우리가 굉장히 다양한 주제를 다루고 있는데요. 근본적인 생각은 비슷한 것 같습니다. 서로 많은 공통점을 가지고 있습니다. 헤이즈 박사님께서는 지속가능한 발전에 대해서 말씀을 해주시면서 서로를 보장할 수 있는 상호 의존성을 높여야 된다라고 말씀을 해주셨습니다. 저 또한 제 발표에서도 그런 내용을 다루고 있습니다. 상호 의존성이 중요하다는 말씀을 드리겠는데요. 물론 관점은 조금 다릅니다만 여기 보시는 것이 제 발표의 제목입니다. 저는 트럼프 행정부의 영향에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 아마추어 정치인이 과연 국제관계를 바꿨는가 이 부분에 대해서 다뤄보도록 하겠습니다. 물론 동아시아에 집중하도록 하겠습니다. 그리고 이제 트럼프 행정부가 끝나게 되는데 그렇다면 트럼프 행정부 기간 동안에 동아시아 정책이 어떻게 바뀌었는지 그리고 이것이 어떤 영향을 미쳤는지 보도록 하겠습니다. 이 질문에 대해서 답을 드리기 위해서 인과관계를 통해서 보고 또 신자본주의, 신자유주의라는 관점에서 보도록 하겠습니다. 그리고 트럼프의 유산이 무엇인가 보도록 하겠습니다. 과연 트럼프 대통령이 대만과 중국의 미국의 이 낭만적인 삼각관계 우리가 로맨틱 트라이앵글이라고 하는 이 삼각관계를 바꿔 놓았는가를 보고 그리고 마지막으로는 미국의 새로운 대통령이 취임하면서 과연 양안 관계에 있어서 미국과의 관계가 재균형을 찾을 것인가에 대한 논의를 해보도록 하겠습니다. 제가 이 모든 말씀에 대해서 좀 지루한 말씀이겠지만 그 말씀을 드리기 전에 아마 TV 드라마에서 뭐 넷플릭스를 통해서 보시면 아실 텐데요. 사실 제가 대만에 살고 있지만 한국 드라마가 인기가 아주 많습니다. 사랑의 불시착 이 드라마가 네, 아주 인기 있는 드라마였죠. 제가 이 양안 관계의 베이스라인에 대해서 말씀을 드리면서 이것이 왜 한국과 관련이 있는지 보여드리도록 하겠습니다. 제 논문은 물론 양안 관계와 미국과 관련된 것이지만 제 발표 내용을 보면 양안 관계와 남북 관계를 많이 비교해 놓고 있습니다. 그래서 여기서 보시면은요. 남북 관계의 경우에는 북한 측과 접촉을 하려면 반드시 허가를 받아야 합니다. 뭐 로맨틱한 관계이든 어떤 관계든지 간에 결국 북한 측과 접촉을 하려면 통일부를 거쳐야 합니다. 그렇지 않는다면 네, 실형을 받을 수도 있고 또는 벌금을 내야 될 수도 있습니다. 하지만 대만과 중국의 관계를 보면은 물론 양안 관계가 정치적으로 긴장감이 늘 있고 그리고 예를 들어서 최근에 중국의 공군이 대만의 영공을 뭐 침해했다 이러한 문제도 있었습니다. 그리고 네, 지금 현재 저기 양국 간에 이 중간선이 있는데 중국의 공군이 그 중간선을 침범했다라는 것이 있었습니다. 그래서 양측이 정말 긴장 관계까지 갔고 그리고 위험한 상황까지 간 상황들도 있었습니다. 하지만 사회적인 차원에서 그리고 대만과 중국의 시민들 간의 차원에서의 관계는 훨씬 더 좋습니다. 예를 들어서 대만 사람과 중국 사람이 결혼할 수 있습니다. 그래서 사랑의 불시착 같은 시나리오가 발생을 하는 것이 드라마에서는 가능했지만은 현실은 불가능하겠죠. 하지만 중국과 대만 사이는 그러한 낭만적인 관계가 충분히 가능합니다. 여기 보시는 것처럼 아주 인기 있는 대만의 연예인이 중국의 어떤 부자와 결혼을 한다든지 이런 것은 뉴스거리도 아닙니다. 굉장히 흔하기 때문이죠. 많은 사람들이 양국 간에 교류도 하고 또 여행도 하고 비즈니스를 하고 있다는 점이 현재 양안 관계의 이제 기본적인 베이스라인입니다. 정치적인 차원에서는 긴장감이 있고 양안 관계에 여러 가지 삐그덕거림이 있습니다. 대만 정부와 중국 정부는 서로를 공식적으로 인정하지 않습니다. 그리고 양국에서는 이제 무력 충돌의 가능성도 늘 상존하고 그리고 지정학적인
그 긴장 관계 또 교착 상태에 있습니다. 그래서 여러 가지 정치적인 어려움이 있습니다만 인적 교류 차원에 있어서는 정말 좋은 상황이라는 점이 차이점이라고 보겠습니다. 자, 그렇다면 어떻게 상황을 이해할 수 있을까요? 가장 간단한 방법은 쉽게 단순하게 비교를 해보는 것입니다. 양안 관계와 남북 관계를 이 장표에서 비교해 보실 수 있는데요. 제가 간단하게 요약을 해보았습니다. 한국의 남북 관계, 남북 협업 또는 남북 대화가 꽤 일찍 시작이 되었다고 볼 수가 있겠지만 양안 관계는 80년대 중반부터 시작이 되었습니다. 그런데 대만과 중국의 협력 관계의 양상은 매우 다릅니다. 대만과 중국은 어떻게 보자면 상향식이고 경제가 근간이 된 것입니다만 남북 관계는 아무래도 하향식이었고 정치가 근간이 돼서 이루어진 측면이 많습니다. 그리고 남북 관계를 보면은 상당히 고위급에서 교류 또는 대화나 접촉이 진행이 됩니다. 그리고 여러 가지 차원에서 정부 차원에서의 논의가 있죠. 또 지금까지 4차례에 걸친 정상회담이 있었습니다. 남북 정상회담이 있었는데 2000년, 2007년 그리고 2018년에 2번의 남북 정상회담이 있었습니다. 그렇죠? 그런데 비교해 보자면 대만과 중국의 고위급 정상회담은 2015년 단 한 번 있었을 뿐입니다. 이것은 트럼프 취임 이전이었습니다. 다음으로 트럼프가 이 지역에 남긴 영향은 심도 있다고 볼 수가 있겠습니다만 어떻게 보자면 군사 또는 고위급 차원에서의 영향이었던 것 같습니다. 트럼프 대통령은 대만에 방대한 무기 수출을 했습니다. 그리고 굉장히 적극적으로 비핵화, 한반도 관련해서는 비핵화에 개입을 했었습니다. 자, 그렇다면은 구체적인 숫자를 보도록 하겠습니다. 과연 자금의 흐름이 그리고 인적인 교류가 양안 관계에서 어떻게 진행이 됐는지 그리고 남북 관계와 어떻게 다른지 보도록 하겠는데요. 극명한 차이가 있습니다. 그렇기 때문에 제가 말씀을 드리고 싶은 것은 양안 관계 또 양안의 접근법은 기본적으로 사회와 경제를 근간으로 한 것이다 라고 할 수 있습니다. 대만과 중국 그리고 중국과 대만의 인적 교류의 규모를 보면은 거의 500만 명 혹은 400만 명의 교류가 있습니다. 하지만 남북 관계를 보면은 한국에서 북한 쪽으로 2015년 기준으로 한 13만 명 정도가 이동을 했습니다. 그런데 이 방향을 보면 거의 한국에서 북한 쪽으로 넘어간 것이죠. 그리고 당시에 산업 단지 개발을 위해서 그랬습니다만 북한에서 한국 쪽으로 방문을 했던 것은 2015년에 4명밖에 없었습니다. 그리고 경제적 교류 규모를 보면은 대만은 중국에게 제2대 투자국입니다. 1994년 이후로 계속 투자가 증가했습니다. 그리고 중국은 대만에 있어서 제1대 교역국입니다. 2000년부터 계속해서 제1대 교역국입니다. 이와 비교해 봤을 때 남북한의 경제 교류 규모를 보면은 그 경제 또는 무역 의존도가 굉장히 낮습니다. 그래서 정말 수치로 표현할 수 없을 정도로 미미합니다. 그래서 1% 미만이라고 일단 표시를 해두었습니다. 이러한 상황을 보면 양안 관계가 그렇게 완벽한 것은 아닙니다. 물론 특히 통일이라는 관점 혹은 대만의 독립이라는 관점에서 봤을 때는 양안 관계가 완벽하지는 않습니다. 여러 가지 이슈가 있죠. 그렇지만 대부분의 한국 사람들이 이 조사에 의하면 통일을 지지한다고 합니다. 통일을 원한다고 합니다. 그리고 44%의 응답자들이 북한이 우방국이다, 프렌드다 이렇게 한다고 합니다만 북한을 적으로 생각하는 응답자도 36%가 있었습니다. 하지만 대만의 조사를 한번 살펴보기 바랍니다. 대부분의 대만 사람들은 대만이 독립국가라고 생각을 합니다. 그래서 나는 대만인이다 이렇게 인식을 하고 있는 것이죠. 그리고 27.7%의 응답자 27.5% 응답자들이 나는 대만인이기도 하지만 중국인이기도 하다. 그렇지만 대부분은 대만인이다 이렇게 인식을 하고 있고요. 그리고 독립을 원하는 사람들도 그렇게 많지 않습니다. 여기 가운데 보면은 23.6%의 응답자들은
지금 현재 현상 유지를 원한다라고 이야기를 합니다. 그리고 28.7%는 일단 지금으로서는 현상 유지가 좋다라고 이야기를 합니다. 현재로서는 미래는 어떻게 될지 모르겠지만 현재로서는 현상 유지를 원한다라고 하는 것을 보면은 남북 관계와 양안 관계의 차이를 볼 수 있습니다. 특히 국민들이 어떤 생각을 하고 있는지 볼 수가 있겠는데요. 대만인들의 대부분은 독립을 강하게 원하지 않습니다. 일종의 현상 유지를 원하고 있는 모습입니다. 그래서 사회적인 또 인적인 차원의 경제적인 차원의 양안 관계의 교류가 굉장히 빈번하기 때문에 그리고 양쪽 모두 경제적인 성장을 위한 다양한 협업과 교류와 협력이 이루어지고 있다는 점 때문에 대만인들의 이런 태도가 나타나는 것입니다. 현상 유지가 좋다라고 하는 것이죠. 한국인들의 응답과는 상당히 다릅니다. 그래서 이러한 경험을 보았을 때 세 가지 교훈을 도출할 수 있습니다. 첫 번째로는 명시적으로는 드러나지 않지만 암묵적으로는 경제적 번영을 기반으로 한 합의가 이루어졌다는 것인데요. 미국과 중국 그리고 대만 사이에는 이러한 암묵적인 합의가 존재합니다. 1979년부터 시작이 되었습니다. 등소평이 당시 개혁 개방을 했습니다. 그 당시에 1972년부터라고 볼 수가 있겠는데요. 미국과 중국이 본격적으로 대화를 했고 매우 중요한 문서 2개의 합의를 했습니다. 그리고 나서 관계 정상화를 했습니다. 여기서 핵심이 되는 것은 미국이 중국과 외교 관계를 맺으면서 대만과의 관계가 끊어지게 되었고 하나의 중국 정책을 발표를 했고 그 다음에 현상 유지의 합의가 암묵적으로 이루어졌습니다. 그리고 두 번째로는 그리고 또 많은 학자들이 부르는 이 비공식적이지만 로맨틱한 삼각관계다라고 하는 것인데요. 대만과 중국이 모두 미국의 관심과 지원을 받기 위해 경쟁하고 있다는 것입니다. 미국 시장을 원하고 제조품을 미국 시장에 수출할 수 있기를 원하기 때문이죠. 그리고 미국의 채권을 국공채를 매입을 하고 또한 이러한 과정을 통해서 경제적 번영을 이루고자 하는 목표가 있기 때문입니다. 이 반면에 대만과 중국은 모두 이 현상을 유지하겠다는 암묵적인 합의를 했습니다. 전쟁이 발생하지 않도록 하는 것입니다. 아무도 즉 중국과 대만 모두 그 어느 쪽도 현재 상황을 깨려고 하지 않습니다. 군사적으로 또는 정치적으로 그렇죠. 이 대가로 미국이 전략적인 모호함을 유지하게 됩니다. 전략적인 모호함이라고 하는 것은 미국 차원에서 대중 정책 그리고 대만 정책의 모호성을 유지하는 것입니다. 그리고 이 부분이 잘 유지가 되었습니다. 공식적으로는 하나의 중국 정책을 추진하지만 또 이와 동시에 대만의 독립을 지지를 하지는 않겠지만 또 이와 동시에 대만이 독립을 하도록 두지도 않겠다. 이렇게 모호한 입장을 취하는 것이 미국의 태도였습니다. 모든 사람들이 어떤 역할을 해야 되는지 암묵적으로 다 알고 있고 이러한 현상을 유지하면서 경제 성장을 이루자, 전쟁을 피하자라고 하는 것입니다. 어떠한 무력 충돌도 있어서는 안 된다는 것입니다. 물론 어떤 프로파간다라든지 아니면 여러 정치적인 공세는 지속이 됩니다. 하지만 실제 사회적으로도 국민들이 느끼는 데 있어서는 계속 경제 활동을 하고 무역을 하고 또 기업가들이 중국과 대만 사이를 왔다 갔다 출장도 하고 또 결혼도 하고 이러한 여러 가지 교류가 계속되고 있는 것입니다. 이것이 1970년대부터 지속이 되었습니다. 이런 상황에서 대만은 어떻게 보자면 좀 희생을 했다고 볼 수 있습니다. 대만인들은 딱히 마음에 드는 것은 아니지만 이러한 현상 유지에 합의를 했습니다. 그래서 국민당과 민주진보당 모두 92 공식이라고 하는 이 합의 그리고 중국과의 어떤 협상의 내용을 인정을 하는 것입니다. 하나의 중국이라는 컨센서스가 있었지만 대만과 중국 모두 이에 대한 정의를 좀 다르게 하고 있는 것 같습니다. 북경의 중국의 경우에는 하나의 중국을 명확히 하고 있고 또 대만의 경우에는 조금 해석을 다르게 할 수 있습니다. 국민당의 경우에는 하나의 중국을 인정을 하지만 결국은 민주진보당은 또 독립을 원하지만 그래도 현상 유지를 하겠다, 현상 유지를 깨지는 않겠다라는 입장입니다.
사실 헌법적으로는 하나의 중국이라고 이렇게 될 수 있습니다. 그리고 저희 이름 자체도 그렇게 규정이 되어 있죠. 하지만 하나의 중국이라는 용어를 공식적으로 사용을 하지 않습니다. 그리고 명시적으로 사용을 하지 않고 암묵적으로만 받아들이고 있는 것입니다. 트럼프 행정부 하에서 몇 가지 문제가 발생을 했습니다. 첫 번째로는 중국이 대외 정책을 변경하는 것이었습니다. 중국의 군사적인 공세가 강화되었습니다. 특히 남중국해에서 그리고 양안, 대만 해협에서 여러 위험한 상황이 발생을 했습니다. 항공모함이라든지 아니면 공군의 움직임 등이 있었고 또 남중국해에서의 중국의 군사 훈련 등등이 있었습니다. 그래서 사람들이 궁금해하게 된 것입니다. 중국이 과연 평화적인 부상의 정책을 벌였는가? 그리고 지금 현재 중국의 경제를 기반으로 한 경제 성장을 기본으로 한 정책을 바꾸고 있는 것인가에 대한 의문이 등장하게 되었습니다. 또 두 번째로는 미국이 만약에 전략적인 모호함을 버리게 된다면 어떻게 될 것인가. 다시 말해 트럼프 대통령이 만약에 중국이 대만을 공격을 한다면 미국 군인들이 도와주러 갈 것이다 라고 했었는데 이것은 뭐 새로운 미국의 정책은 아닙니다만 사람들은 이러한 입장이 바뀌게 될 것인지에 대해서 우려를 하게 되었습니다. 그리고 미국이 대중 정책을 바뀌게 되면은 중국도 대외 정책을 바꾸게 될 것인가? 이렇게 된다면 전쟁이 발발할 가능성이 높아지지 않을 것인가라는 우려가 제기되었습니다. 또한 트럼프 행정부가 대만 카드를 사용을 하게 되면서 다시 말해 대만에 적극적으로 무기 판매를 하고 또 정부 차원에서 교류를 하고 예를 들어서 대만 여행법을 통과를 시켰고 그리고 좀 더 빈번하게 미국의 고위 관리들이 대만을 방문을 하면 그렇게 되면 양화 관계가 어떻게 바뀌게 될 것인가. 그리고 더 나아가서 이러한 우호적인 상황이 발생을 하면 대만 정부가 독립을 추구할 수도 있다는 그런 가능성이 제기되었습니다. 트럼프 행정부 하에서는 그랬죠. 그런데 이 모든 질문에 대해서 저의 대답은 아니다입니다. 그래서 기본적으로는 이 두 행정부가 두 정부가 서로 공격을 하고 또 공세적인 언행을 보이고 있습니다. 그리고 중국이 군사적인 훈련을 하고 또 여러 가지 뉴스에 등장하는 일들이 벌어지고 있습니다. 하지만 전통적인 신자유주의적인 근간이 굉장히 강하다는 것입니다. 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 견고합니다. 그리고 경제적인 상호 의존성이 굉장히 높다는 것이죠. 그래서 대만과 중국의 경제 관계가 워낙 끈끈하기 때문에 이것이 결국은 군사적인 갈등을 억제하는 효과를 가지고 있습니다. 중국은 국가주의적입니다. 그리고 대만의 독립이라던가 대만의 네티즌들이 이제 독립을 요구하는 목소리가 지금 현재 높아지고는 있습니다. 그래서 대만과 중국 모두 이제 국수주의가 증가하고 있고 또 군사적인 갈등이 증가할 수도 있지만 여전히 신자유주의적인 근간은 굉장히 강합니다. 그리고 대만과 중국 사이에는 공식적인 휴전도 없었고 어떠한 협정도 없었습니다. 남북한 간에는 1953년에 휴전협정이 체결이 되었죠. 하지만 중국과 대만의 경우에는 그런 공식적인 어떠한 협약을 체결한 적이 없습니다. 그래서 법적으로는 여전히 양국은 전쟁 관계에 있습니다. 이 전쟁은 결코 아직은 끝나지 않았습니다. 그런 상황에서 양국 간의 뭔가 조약이라던가 어떤 제도라던가 이러한 초국가적인 어레인지먼트가 없습니다. 그렇지만 양안 관계에는 경제적으로, 사회적으로 또 인적 교류라는 차원에서 의존성이 매우 높습니다. 이런 상호 의존성이 존재하기 때문에 대만과 중국 양국 정부에서는 현재 가능한 모든 노력을 기울여서 지금 현재의 어떤 사회적인 관계를 유지하려고 노력을 하고 있습니다. 이러한 근간이 여전히 존재한다는 것이고요. 네, 5분 정도 남았다고 하네요. 네, 2분입니다. 네, 그래서 미래에 대한 얘기를 하면서 마무리를 하도록 하겠습니다. 초국가적인 협업에 대해서 오늘 논의를 하고 있습니다. 초국적인 협력과 또 소통을 위해서는 나토나 아세안 그리고 에이펙 등을 이야기를 합니다. 지금 현재 많은 연사분들께서 그런 말씀을 해주셨는데요. 미국이 그렇게 신뢰할 수 있는 파트너가 아니라면 뭔가 아시아의 나토가 필요한 것이 아닐까.
그래서 일종의 동아시아의 안보 조약 등이 있어야 하는 것이 아닌가 논의를 합니다. 바이든 당선인이 이제 취임을 하게 되면 대중 정책이 좀 더 안정적이고 지속 가능하며 예측 가능할 것인가. 그리고 이제 바이든 행정부에서 지역의 평화를 지원할 수 있을 것인가의 질문이 있습니다. 그리고 두 번째로는 새로운 바이든 행정부의 대중 정책이 우리가 원하는 또는 우리가 필요할 수 있는 아시아 나토와 같은 이러한 기관을 대체할 수 있을 것인가의 질문이 있습니다. 그리고 세 번째로는 만약에 미국이 좀 더 정치적으로 안정적이고 또 안정적인 대외 정책을 펼친다고 할지라도 중국이 과연 안정을 유지할 수 있을까? 시진핑 주석이 계속해서 권력을 유지할 수 있을까의 질문이 있습니다. 그리고 중국이 과연 모두를 위해서 평화적인 성장을 할 것인가입니다. 중국의 투명성은 아직 충분한 수준이 아닙니다. 그렇기 때문에 아직까지는 답을 알 수 없습니다. 지금 현재 새로운 안보 그리고 외교 정책팀이 임명이 되고 있습니다. 바이든 행정부가 현재 외교 담당자들을 임명을 하고 있고 내각을 꾸미고 있는데요. 그래서 아마도 과거에 오바마 행정부 때 주요 인사들이 대거 등용될 것으로 보입니다. 그렇게 된다면 과거와 같은 이제 아시아로의 재균형 그리고 동아시아로의 관심으로 회복이 될 수 있을 것 같습니다. 물론 아직 지켜봐야 할 것입니다. 두 번째 질문에 대해서도 답은 아직 모르지만 이것 또한 한 가지 방법일 것이다 생각해 볼 수 있겠습니다. 한 가지 고려사항이 되겠죠. 그리고 사실 가장 불확실한 부분이 바로 중국의 입장이 어떻게 될 것인가입니다. 중국의 권력 구조가 얼마나 안정적이고 지속 가능한지, 중국의 정치 상황이 어떻게 변하고 있는지 정확히 알 수 없기 때문입니다. 중국은 여전히 불투명한 부분을 가지고 있고 그리고 중국에 대해서 완전히 다 파악을 할 수가 없기 때문에 북한처럼 그렇게 불투명한 것은 아니지만 여전히 정보의 제약이 있습니다. 네, 이것으로 발표를 마치도록 하겠습니다. 제가 시간을 너무 넘지 않았는지 모르겠고요. 그리고 한국과 북한의 관계 그리고 양안 관계를 잘 비교를 하는 데 도움이 되었으면 합니다. 그리고 제가 말씀을 드렸던 이 경제적 그리고 사회적인 양국의 상호 의존성이 대만과 중국 간에 존재하기 때문에 이를 통해서 미래의 어떤 대화에 대한 함의가 도출이 됐길 바랍니다. 감사합니다. 네, 대단히 감사합니다. 동북아의 그 정세는 매우 불안정합니다. 또 왕 박사님 같은 경우는 한국 그 해협 너머에 있어서 그 두 가지 사례에 대해서 그 비교 분석을 해주시면서 그 동아시아의 미래에 대해서 전망을 해주시고 또 많은 통찰을 제공해 주셨습니다. 그리고 미 대선 이후에 미국의 영향을 다시 점쳐봐야 되겠습니다. 바이든 정부가 아시아에 대해서는 긍정적인 정책을 펼칠 것으로 기대는 하고 있지만 어떻게 될지는 아무도 모르겠습니다. 일단 박사님 감사드립니다.
set to outpace
네, 감사합니다. 네, 현재 출산율 저하의 우려를 하고 있고 또 빠른 인구 고령화에 대한 우려가 있습니다. 그리고 한국의 경우에는 0.91 정도입니다. 출산율이. 그래서 1도 되지 않는데요. 지금 1.34 정도의 출산율이 된다고 가정을 만약에 하면 아마 22세기가 되면은 거의 인구가 사라질 것이다. 이런 우려까지 나오고 있기 때문에 정말 심각한 문제라는 것을 잘 알고 있습니다. 통일이 한 가지 대안이 될 수도 있겠지만 결국 한국 사회에서 산다는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 한국뿐만 아니라 일본도 마찬가지인 것 같습니다. 일본에서도 비슷한 상황을 경험하고 있는데요. 양국 모두 함께 협력을 해서 현재 이런 심각한 문제를 해결하기 위해 노력해야 할 것입니다. 굉장히 다양한 발표를 들었습니다. 정치적인 측면, 생태학적인 측면, 경제적인 측면, 그리고 사회적인 측면에서 다양한 주제를 다루어 보았습니다. 이제 5분의 토론자를 모시겠습니다. 지금 현재 한국 시간으로 3시 3분입니다. 그래서 각 분에게 10분 정도의 시간을 드리도록 하겠습니다. 그리고 리스 존스 교수님과 명수정 연구원님께는 5분 정도 더 추가로 드리도록 하겠습니다. 그러면 첫 번째로 한림국제대학원대학교의 윤익준 박사님 먼저 시작해 주시죠. 네, 안녕하십니까. 이번 국제학술회의에 함께하게 되어 정말 기쁘게 생각합니다. 저를 이번 학술회의에 초대해 주셔서 감사드립니다. 현재 상황은 함께 모이기가 쉽지 않고 이렇게 코로나 때문에 세미나를 갖기가 쉽지 않은 상황입니다만 한국외국어대학교에서 이렇게 온라인으로 학술회의를 주최해 주시고 또 훌륭한 시설에서 행사를 진행할 수 있게 되어 기쁘게 생각합니다. 훌륭한 대학에서 이렇게 국제학술대회를 하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 자리에서 여러분들께 카나에프 박사님의 아시아태평양 비즈니스 기관과 또 한반도에 대한 논문에 대한 토론을 하게 되어 기쁘게 생각합니다. APEC, BAC 그리고 ASEAN BAC에 대한 것이었는데 먼저 이 논문에서는 현재 아시아태평양 지역의 경제 동향에 대해서 논의를 했고 두 번째로는 APEC, BAC 그리고 ASEAN BAC에 대한 상세한 분석이 이어졌습니다. 비즈니스적인 관점에서 분석을 하셨고 그 다음으로는 이러한 국제 조직과 기관의 현황을 한국의 상황과 연결지어서 상세하게 분석을 해주셨습니다. 아주 유용한 논문이었고 또 이 논문을 읽으면서 러시아 학자의 관점에서 지역주의 그리고 지역의 경제 질서와 제도를 이해할 수 있었습니다. 물론 이 논문은 카나이프 교수님의 의견이기도 하지만 러시아 정부와 러시아 학자들도 유사한 입장과 유사한 생각을 가지고 있을 것이라고 생각합니다. 그래서 그런 관점에서 이번 논문은 러시아의 관점을 보여주는 것이고 러시아 관점에서 아시아 경제 지역화 그리고 아시아 경제 제도 등에 대한 입장을 볼 수 있었습니다. 카나예프 교수님께서는 먼저 현재 아시아태평양 지역이 직면하고 있는 많은 문제점들과 도전과제를 언급하셨습니다. 첫 번째는 무역과 투자의 자유화라는 어젠다에 관심이 줄어들고 있다는 것이고 두 번째는 지금 현재 경제지역주의를 위한 다양한 이니셔티브가 어려움을 겪고 있으며 세 번째로는 중국의 1대1로 이니셔티브가 이중의 목표를 가지고 있다는 것이었으며 네 번째로는 현재 아시아태평양 지역에 국수주의가 득세하고 있으며 보호주의가 강세를 보이고 또 여러 가지 무역의 제약이 있다는 것이었으며 마지막으로는 지난 5에서 10년 동안 다자 경제 협력이 주저했는데 이제 앞으로의 전망에 대해서는 그 지역의 영내 국가들의 입장에 따라 많이 달라질 것이라고 했습니다. 그리고 이러한 5가지 논점에 대해서 일부는 저는 동의를 하고 일부는 동의하지 않는 부분도 있습니다. 제 견해를 말씀을 드리겠습니다. 첫 번째로는
아시아태평양 지역의 경제 협력은 현재 새로운 단계로 진입하기 직전인 것 같습니다. 투자와 무역의 자유화 의제가 있었습니다. 그렇지만 이 의제에 대한 관심은 줄어들고 있죠. 그런 상황에서 아시아태평양 지역의 경제 지역화의 활성화를 위한 새로운 이니셔티브들이 등장해야 될 것입니다. APR 또한 전환기에 있는 것 같습니다. 새로운 방향을 모색하고 있는데 예를 들면 CPTPP와 같은 시도가 있습니다. 지역주의와 경제 협력을 이 지역에서 촉진하기 위해서는 우리는 좀 더 긍정적인 측면에 집중해야 할 것입니다. 두 번째로는 국가 우선주의 그리고 정치화, APR의 정치화에 대해서 사실 이러한 특징은 이 지역에 늘 존재했던 것입니다. 완전히 새로운 현상은 아니라는 점을 저는 강조하고 싶습니다. 세 번째로 카나이프 교수님께서는 중국이 영향력이 높아지고 있다는 점을 지적했습니다. 그리고 중국이 앞으로 어떻게 갈 것인가에 따라서 아시아태평양 지역의 어떤 제도와 또 틀이 바뀌게 될 것이라는 점을 언급하셨는데 물론 중국의 역할에 대해서는 저도 동의를 합니다. 중국이 이 지역에서 앞으로도 중요한 역할을 할 것입니다. 하지만 아세안 BAC 그리고 APEC BAC와 같은 제도 내에서 아시아태평양 지역 내에서의 중국의 역할만이 중요한 것은 아닙니다. 왜냐하면 중국뿐만 아니라 대지역에는 중요한 영향력을 행사하는 많은 국가들이 있습니다. 미국과 일본, 러시아, 한국 등이 포함이 됩니다. 그렇기 때문에 제가 생각하기에는 물론 중국이 앞으로도 이 지역에서 중요한 역할을 하게 될 것이고 영향력을 행사하겠지만 중국만 그렇게 할 것이다. 중국이 유일하게 이 아시아태평양 지역의 경제협력의 주축이 될 것이다 라고 생각하는 것은 옳지 않다고 봅니다. 네 번째로 카나이프 교수님께서는 APEC과 CPTPP를 재활성화하는 것은 쉽지 않을 것이며 RCEP을 효율적으로 운영하는 것 또한 시간이 오래 걸릴 것이라고 말씀하셨는데요. 제가 보기에는 너무 부정적인 측면만 볼 필요는 없다고 생각합니다. 긍정적인 측면도 있고 부정적인 측면도 있는데 RCEP과 CPTPP의 긍정적인 부분도 분명히 존재합니다. 아시아태평양 지역의 경제협력을 도모하기 위한 이러한 제도들이 존재하고 또 이것은 물론 시간이 걸릴 것입니다. RCEP과 CPTPP를 통한 그런 과정과 노력들이 있겠고 물론 쉽지는 않겠지만 이것에 긍정적인 기여도 있을 것입니다. 그리고 두 번째 부분에서 카나이프 교수님께서는 APEC BAC와 아세안 BAC에 대한 자세한 설명을 해주셨습니다. 전반적으로는 저도 카나이프 교수님의 분석 내용에 동의를 합니다. 세 번째로 카나이프 교수님께서는 APEC BAC 그리고 아세안 BAC에서의 한국의 입장에 대해서 말씀을 해주셨는데요. 아주 도움이 많이 되는 부분이었습니다. 한국인으로서 이제 러시아 쪽에서의 분석을 이해할 수 있었지만 일부 동의하지 않는 부분도 있습니다. 카나이프 교수님께서는 대한민국이 APEC을 어떤 부차적인 수단 정도로만 생각했다고 주장을 하셨는데요. 대한민국은 APEC보다는 글로벌한 차원에 집중을 했다라고 분석을 하셨습니다만 저는 좀 다르게 생각합니다. 물론 세계 무역이 GATT 가트 시스템으로부터 시작이 되었다는 것은 부인할 수 없습니다. 2차 대전이 끝난 이후에 지금까지 가트로부터 시작이 된 세계 무역이 체계를 잡게 되었습니다. 1990년대부터 러시아도 동참을 하게 되었는데요. 그래서 가트와 APEC을 카테고리로 구분할 수 없다고 생각합니다. 한국의 무역 정책은 그렇기 때문에 여러 층으로 구성이 되어 있습니다. 그리고 포괄적인 차원에서 다양한 여러 국제 조직과 제도들을 다 고려한 것입니다. 예를 들어서 가트와
WTO, APEC, 아세안, 그리고 FTA 등을 다 고려해서 경제 정책을 펼치게 됩니다. 한국 정부는 APEC을 어떤 부차적인 교육의 어떤 교육 촉진 기구로 보지 않습니다. 카나이프 교수님께서는 또한 한국이 아세안과의 관계를 중국, 미국, 일본, 러시아의 관계와 비슷하다고 선언했다고 지적하셨는데요. 이 부분에 대해서 문제 제기를 하고 싶습니다. 한국 정부가 신남방 정책을 펼치고 있습니다. 그렇다고 해서 아세안이 미국, 일본, 그리고 기타 중요 강대국과 동일한 위치를 가진다라는 뜻은 아닙니다. 한국 정부는 다양한 정책을 통해서 아세안 지역과의 협력을 강화하기 위해 노력을 할 것입니다. 제가 관련해서 카이네프 교수님께 2개의 질문을 드리도록 하겠습니다. 러시아는 전통적으로 영내에서 강대국으로서 어떤 역할을 해왔습니다. 이러한 관점에서 러시아는 중국과의 협력을 더 중요하게 생각을 했고 또 양자주의를 채택을 해왔는데 하지만 이 지역 내에서 미래에 중국의 영향력이 다 강화된다면 러시아와 중국의 전략적 파트너십이 과연 계속 강화될 것인가의 질문이 있습니다. 다시 말해 앞으로 이 지역에서 러시아와 중국의 협력 관계가 계속 유지가 될 것인지 궁금합니다. 특히 아시아태평양 지역에서 양국 관계가 계속 공고할 것인지 궁금합니다. 2번째 질문은 다음과 같습니다. 카네이프 교수님께서 보시기에 다자적 경제 협력이 아시아 태평양 지역에서 어떠한 위치를 차지한다고 보십니까? 러시아 정부 입장에서는 아시아 태평양 지역에서의 다자적 경제 협력에 어떤 입장을 가지고 계신지, 그리고 이 지역에서 다양한 국가들과 어떤 경제 협력을 추진하려고 하는지 궁금합니다. 네, 감사합니다. 카나예프 교수님 나중에 답을 해주시기 바랍니다. 저희가 좀 더 빠른 속도로 진행을 하기 위해서 다른 토론자 분들의 말씀을 먼저 듣도록 하겠습니다. 한국외국어대학교의 이광태 교수님, 헤이즈 교수님에 대해서 토론 진행해 주시면 감사하겠습니다. 네, 우선 모든 발제자 분들께서 참여를 해주시고 또 이렇게 시간을 내주셔서 너무 감사합니다. 왜냐하면 제가 그 조직위원회 일원으로서 연결 상태에 어떤 문제가 있거나 혹은 이제 개인적인 다른 사정이 발생할까봐 굉장히 많이 걱정을 했었는데요. 여러분들 모두 건강하고 안전한 모습으로 뵐 수 있게 되어서 기쁘게 생각합니다. 저는 헤이즈 박사님 발표에 대해서 토론을 지정받았습니다. 다 아시다시피 헤이즈 박사님을 전 세계에 있어서도 한반도 정세의 그 저명한 전문가이십니다. 많은 저서를 집필해 주셨고 육자회담에 대해서 핵 비확산, 또 한반도 비핵화, 일본의 원자력 원전 사태, 환경 에너지 협력, 동북아 지역의 에너지 협력에 대해서 많은 전문적인 논문 또 보고서를 발간해 주셨습니다. 저도 이제 한국 연구자로서 이런 평화롭고 지속 가능한 방식으로 영내 갈등을 풀 수 있는 많은 해결책을 제시해 주신 것에 대해서 감사하게 생각합니다. 오늘 헤이즈 박사님께서는 지금까지 수년 동안 걸쳐서 진행을 해주신 연구를 요약을 하고 집계해 주시는 것으로 풀이가 됩니다. 그 헤이즈 박사님은 그 지속 가능성의 4가지 측면을 다 아우르시면서 특히나 마이크로그리드 활용에 대해서 아이디어를 제시를 해주셨고 팬데믹 이후에 지리 방역
또 역학적인 그 측면으로 인해서 마이크로그리드 사용이 확산이 될 것이다라는 것으로 말씀을 해주셨습니다. 동북아에서의 전력망과 마이크로그리드가 서로 통합이 돼서 더 나은 수준의 안보 또 지속 가능성을 담보할 수 있다고 저도 생각합니다. 하지만 여기에서 이제 문제는 북한을 어떻게 여기에 참여를 유도할 것인가입니다. 이 문제는 너무나 필수적입니다. 김정은 정권 하에서 북한은 지금 그 어떠한 남북 협력, 교류에 참여하고자 하지 않고 있고 심지어 인도주의적 사업에 있어서도 참여를 하지 않겠다고 선언한 바 있기 때문에 그렇습니다. 북한이 만약에 협력을 한다 하더라도 사실 장벽을 넘어가야 되는데요. 일단 제재 문제가 있습니다. 지금 현재 남한 정부 또 기업들이 이 제재를 우회를 하면서 유의미하게 북한과 연계를 하는 것을 굉장히 어렵게 생각하고 있습니다. 그렇게 할 수 있는 방법 자체가 많이 없습니다. 그래서 이 두 가지 큰 장벽들이 있는데요. 이것을 우리가 고려한 상태에서 헤이즈 박사님께 질문을 몇 가지 드리도록 하겠습니다. 우리가 어떻게 북한의 참여를 유도할 수 있는지 제재 조치를 걱정하지 않은 수준에서 그 북한의 참여를 유도를 할 것인지에 대해서 말씀 부탁드리고 그리고 새로운 미 대선 이후에 미국 새로운 대통령이 바이든 정부에 있어서는 북한 정책이 어떻게 펼쳐질 것으로 예상하십니까? 바이든 당선인이 그 전략적 인내 접근을 계속 진행을 할 것으로 생각하십니까? 다시 말해 오바마 정부의 전략적 인내를 계속 진행할 것인지 혹은 싱가포르 합의를 계속 이행해서 트럼프에서 진행을 했던 것처럼 그런 스탠스를 취할 것으로 생각하십니까? 네, 감사합니다. 헤이즈 박사님은 정말 유명한 연구자이시기는 하지만 미래를 내다볼 수 있는 능력은 없으신데요. 네, 그럼에도 불구하고 이 질문에 대해서 어떻게 답을 해주실지 기대해 보도록 하겠습니다. 다음으로는 하와이대학교의 리스 존스 교수님의 토론을 듣도록 하겠습니다. 15분 동안 말씀해 주시죠. 네, 감사합니다. 이렇게 저를 초대해 주셔서 정말 감사합니다. 이 자리에 함께하게 되어 기쁘고 제가 KEI HK 플러스 행사에서 함께하는 이번 국제학술회의에 함께하게 되어 정말 기쁘게 생각합니다. 이번 학술회의에서는 한반도의 지속가능한 발전을 위한 초국적 협력을 모색하고 있습니다. 그리고 또 한국외국어대학교에서 이번 행사를 주최해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 워낙 중요한 주제이기 때문에 이 주제를 논의하는 데 제가 함께하게 되어 기쁘게 생각합니다. 제가 과거에 한국을 한번 방문한 적이 있었는데 정말 즐거운 시간을 가졌습니다. 앞으로 미래에 한국을 또 방문할 수 있게 되기를 바랍니다. 이번에 방문할 수 없게 되어 아쉽게 생각하지만 다음번에 기회가 된다면 직접 만나 뵙게 되기를 바랍니다. 저는 한반도에 대한 전문가는 아닙니다. 하지만 저는 현재 지정학을 다루고 있는 지오폴리틱스 학술지의 학술 편집위원장이기도 합니다. 그래서 저희 학술지에서 동아시아와 한반도와 관련된 논문들이 많이 실리고 있습니다. 그리고 이번 세션에서도 발표자분들 말씀을 들으면서 정말 많은 것을 배울 수 있었습니다. 한반도를 둘러싼 여러 지정학적인 상황에 대해서 배울 수 있었기 때문에 저 또한 정말 도움이 되는 시간이었습니다. 제가 주최 측으로부터 부탁을 받은 것은 특정 발표에 대해서 토론을 하는 것이었는데요. 다른 분들에 대한 말씀도 드리겠습니다. 카네이프 교수님께서는 아시아 태평양 지역의 기업 관련된 제도들을 논의를 하고 한반도에 대한 함의를 논의하면서 구체적으로 이러한 초국적 기관들 그리고 에이펙과 아세안과 같은 이러한 구조가 코로나 상황에서 어떠한 어려움을 겪고 있는지 말씀을 해주셨는데요. 토론에서 말씀해 주신 질문에 대한 답도 기대를 하고 있습니다. 또한 피터 헤이즈 박사님께서 지정학적, 지경학적, 그리고 지리 생태학적인 그리고 지리 역학적인, 제가 사실 지리 역학적이라는 부분은 이번에 처음 들은 용어인데요. 이러한 측면에서 한반도를 조망해 보고 또 지역 차원에서의 그리드, 마이크로 그리드 연결에 대한 내용을 말씀해 주셨는데 정말 흥미로웠습니다. 제가 지리학과 관련해서 고민을 해보면은 이 지역 내에서의 이제 지리적인 여러 가지
어떤 측면들이 있다고 봅니다. 그래서 피터 헤이지 박사님의 논의가 매우 의미가 있다고 생각합니다. 하루키 이쿠미 박사님께서는 한국과 일본의 인구 변화에 대해서 말씀해 주셨습니다. 출산율이 줄어들고 있고 사실 유럽도 마찬가지입니다. 러시아도 그렇죠. 이 많은 국가에서 현재 인구 고령화와 출산 감소의 문제를 경험하고 있습니다. 이것이 보건의료와 정부 복지에도 큰 영향을 미치고 있는데 하루키 박사님께서 다양한 흥미로운 도표도 보여주셨습니다. 저는 좀 더 구체적으로 왕윈 교수님의 논문에 대해서 토론을 준비했습니다. 대만과 중국 그리고 미국의 관계가 대선 이후에 어떻게 바뀌게 될 것인가라는 논문이었는데요. 이 논문이 아주 훌륭한 내용을 담고 있었습니다. 대만과 중국의 관계를 제가 대만이라는 말을 쓰겠고 그리고 PRC 대신에 이제 중국이라는 말을 쓰겠는데 결국에는 대만과 중국의 관계를 정말 다각적으로 설명을 해주셨습니다. 그리고 2020 미국 대선의 결과 민주당의 조 바이든 후보가 당선이 되었죠. 그래서 현 트럼프 대통령이 패배를 하게 되었습니다. 그래서 이 결과가 양안 관계에 어떤 영향을 미치게 될 것인지 잘 논의해 주셨습니다. 이 논문에서 왕윈 박사님은 미국의 이 위선적인 입장에 대해서 이야기를 했습니다. 공식적으로는 중국만을 인정을 합니다. 그래서 PRC가 유일한 중국 정부라고 하면서도 이와 동시에 대만에 수십억 달러의 무기를 판매하고 있습니다. 그래서 이러한 전략적인 모호함을 지금까지 미국이 펼쳐왔는데 이것을 왕윈 박사님께서는 민주당이든 공화당이든 상관없이 미국이 유지해왔다고 말씀을 해주셨습니다. 지난 35년, 40년 동안 미국은 이러한 전략적인 모호함을 유지했습니다. 그래서 행정부가 바뀌게 될지라도 여러 가지 다양한 대중 그리고 대대만 정책들이 발표가 되겠고 일부에 있어서는 중국에 좀 더 적극적인 대응을 펼치면서 정책이 바뀌기도 했었죠. 예를 들어서 클린턴 대통령은 중국의 도륙이다 이런 이야기도 했고 또 어떤 미국의 대통령은 이제 대만이 문제를 일으킨다 이렇게 이야기를 했고 여러 가지 정책적인 발표가 있기는 했었습니다만 현실적으로는 미국의 공화당, 민주당, 양당 모두 결국에는 군사적인 차원에서 대만에 무기를 수출하고 경제적인 성장을 위해서 모호성을 유지하는 이러한 입장을 유지해 왔습니다. 다시 말해 중국과는 외교 관계를 수립을 하면서도 대만에게는 무기를 수출하는 것입니다. 미국이 최근에 미사일 그리고 레이더 관련된 것들을 대만에 보내기로 하면서 결국은 27억 달러 정도의 어떤 거래가 성사되는 등 이런 거래는 계속되고 있습니다. 바이든 당선인의 행정부도 비슷한 입장일 것이라고 생각을 합니다. 이미 오바마 행정부 시절에 부통령이었고 그리고 오바마 행정부의 경향을 보면 정말 수십억 달러의 무기를 대만에 수출을 한 바 있습니다. 그러면서 오바마 행정부는 이런 전략적인 모호함을 유지한 경험을 가지고 있습니다. 그래서 아마도 대규모의 변화는 없을 것이다 라고 봅니다. 트럼프 행정부와는 좀 다를 수가 있겠는데요. 아마도 좀 바이든 행정부의 정책은 어느 정도는 일관성이 있고 예측 가능할 것이라고 봅니다. 안정적이라고 보는데요. 정책이라는 차원에서 중국과 대만 상황이 워낙에 그렇게 크게 바뀌지는 않았기 때문에 그렇습니다. 현재 도널드 트럼프 대통령의 정책은 일관성이 결여되었고 정말 들쑥날쑥했습니다. 그리고 트럼프 대통령은 여러 다자 체제에서 탈퇴를 했죠. TPP 그리고 파리 협약에서 탈퇴를 했고 그리고 WHO에서도 탈퇴를 했습니다. 팬데믹 상황에도 불구하고 그런 결정을 내렸고 나토에서 탈퇴하겠다고 으름장을 놓았습니다. 뿐만 아니라 소통도 제대로 하지 못했습니다. 트윗을 날리기도 하고 다양한 국가에 대해서 으름장을 놓고 겁을 주며 제재를 가하겠다고 했습니다. 또한 트럼프 대통령은 김정은에 대해서 러브레터를 쓰는 것처럼 또 보이기도 했습니다. 그래서 지난 4년간 정말 예측하기 어려운 일관성이 결여된 정책들이 이어졌습니다. 상당히 어려운 상황이었습니다.
특히 트럼프 대통령은 대외 정책, 외교 정책에 있어서 심각한 일관성의 문제가 있었기 때문에 바이든 행정부에서는 아마도 좀 더 안정적이고 일관된 외교 정책을 펼칠 것이라고 예상해 볼 수 있습니다. 왕윈 박사님은 이와 관련해서 외교 정책 담당자들이 다시 복귀하게 될 것이고, 그리고 이들 중 대부분은 오바마 행정부에서 역할을 했던 사람들이기 때문이다라고 말씀해 주셨는데요. 저도 그렇게 생각을 합니다. 아마도 바이든 행정부에서의 정책 기조는 약 8년 전 오바마 행정부의 어떤 정책 기조와 상당히 유사할 것이라고 봅니다. 논문에서도 그렇고 발표에서도 왕윈 박사님께서는 아주 흥미로운 비교를 해주셨습니다. 구체적으로는 남북 관계와 양안 관계를 다각적으로 분석을 해주셨는데요. 양안 관계와 남북 관계는 상당히 큰 차이가 있습니다. 아마도 중국의 등쇼평 이후의 개방 개혁이 1979년부터 진행이 되었고 중국 경제가 개방되면서 그 차이가 더 커진 것 같습니다. 당시에 대만은 외교의 어려움을 경험하고 있었고 유엔 총회에서 결의를 통과를 시켜서 1971년이었습니다. 그래서 그 당시에 유엔이 중국을 공식적인 정부로 인정하게 되었습니다. 그 다음에 여러 전 세계 국가가 1970년대에 마찬가지의 입장을 선언을 했습니다. 현재 14개 국가만이 대만과 공식적인 외교 관계를 맺고 있고 주로 과테말라, 온두라스, 니카라과, 파라과이, 세인트 빈센트, 세인트 킨츠, 세인트 루시아 등등 작은 국가들입니다. 그리고 일부 태평양 지역의 군소도사 국가들도 있습니다. 이러한 국가들의 경우에는 투발루라던가 나우루, 팔라우, 마셜제도, 그리고 스와질랜드, 아프리카죠. 스와질랜드 정도만이 대만과 공식적인 외교 관계를 맺고 있고 다른 국가들은 다 중국을 인정하고 있습니다. 그래서 태평양 이런 도서국가들의 경우에는 대만과 이렇게 공식적인 외교 관계를 유지하는 것이 상당히 의미가 있습니다. 팔라우와 마셜 제도의 경우에는 기본적으로 유엔에서 클라이언트 국가입니다. 그리고 마이크로네시아 등 이런 국가들의 경우에는 미국과 어떤 관계를 맺고 있습니다. 왜냐하면은 결국은 이런 도서국가에서 미국이 군사적인 위치를 가지고 있고 또 여러 인적인 교류가 이루어지고 있습니다. 이런 인적인 교류가 가능한 가운데 특히 이 세 개 국가에 대해서 미국이 외교 관계를 좌지우지하는 경우가 있는데 그럼에도 불구하고 이 국가들이 대만과 외교적인 관계를 맺고 있다는 것은 미국이 가지고 있는 전략적인 모호성을 잘 보여주는 것입니다. 이렇게 중국과 대만 간에는 공식적인 외교 관계가 없음에도 불구하고 아주 견고한 경제 관계를 발전시키게 되었습니다. 왕인 박사님께서 말씀해 주신 바대로 중국은 대만의 제1대 교역국입니다. 그래서 수출의 약 28%를 차지하고 있습니다. 그렇기 때문에 양안 간에는 아주 긴밀한 금융관계와 경제관계가 존재합니다. 왕인 박사님께서 발표에서 말씀을 해주신 대로 대만 입장에서는 독립을 위한 강력한 푸시를 하지 못할 것입니다. 현상을 유지해야만 이러한 경제적인 관계가 유지되기 때문이죠. 이와 동시에 중국은 더 강력한 군사적인 조치를 취하지 않을 것입니다. 동일한 이해관계가 있기 때문입니다. 그래서 그렇게 보자면 왕인 박사님의 논문에서는 미국의 행정부가 바뀌게 되었지만 그리고 지난 4년간 트럼프 행정부 하에서 정말 어려운 시기를 겪었지만 양안 관계라는 차원에서 본다면 그리고 대만과 중국의 관계와 관련해서 본다면 현재와 비슷한 양상으로 갈 가능성이 높다는 것인데요. 미국에서는 당이 바뀌더라도 양안 관계에 대해서는 입장을 어느 정도 유지해 왔다는 것을 볼 수 있습니다. 현상을 유지하는 것은 미국에도 중요합니다. 갈등이 발생하는 것을 원하지 않죠. 그뿐만 아니라 양안 관계 현상이 유지되는 것은 영내 국가들에게도 도움이 됩니다. 계속해서 평화적인 관계가 유지되는 것이 한국에 도움이 되고 또 일본과 같은 다른 영내 국가에도 도움이 됩니다.
다시 말해 양안 관계가 안정적으로 또 미국과 이 안정적으로 유지가 되는 것이 이 영내 국가들에게 정말 중요한 의미를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 한국과 일본 모두 이러한 현상 유지를 지속하는 데 기여하고 있습니다. 왕인 박사님께 그렇지만 질문을 드리도록 하겠습니다. 좀 더 구체적으로 혹시 박사님께서 보시기에 바이든 행정부 하에서 어떤 변화가 있을 것으로 예상이 되는지요? 제출해 주신 논문은 바이든 당선인의 당선 여부가 확실히 결정되기 전에 작성이 된 것이기 때문에 이제 당선이 결정이 되었기 때문에 그러면 바이든 행정부 하에서 양안 관계에 대한 정책 변화가 있을 것으로 보이시는지 궁금합니다. 좀 더 구체적으로는 바이든 행정부가 외교 정책과 관련해서 어떤 액션을 취할 것인지요. 그리고 사실은 미국의 한 공화당 상원 의원은 바이든 행정부가 팬다를 안아주는 입장이 된다고 비판을 한 바 있습니다. 결국 중국 쪽으로 우호적으로 갈 것인가 이런 이제 질문이 있는데요. 결국에는 뭐 공식적인 입장이 바뀔 수도 있고 또 아니면 동일하게 이어질 수도 있지만 실질적으로 어떠한 변화가 예상이 되는지 왕인 박사님의 의견을 듣고 싶습니다. 앞서서도 말씀을 드린 바대로 논문을 정말 즐겁게 읽었습니다. 그리고 이번 학술대회에서 토론자로 참여하게 되어 정말 기쁘게 생각하고 또 이후에 발표자분들의 답을 들어보도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 지금은 이제 지정학적인 관점이 그래도 가장 대두가 되고 있는데 그런 차원에서 이 지오폴리틱스의 편집장님을 모실 수 있게 되어서 기쁘게 생각합니다. 앞으로 계속 더 많은 협력이 있기를 바라겠습니다. 다음 토론자분은 윤지환 한국외국어대학교 교수님이십니다. 하루키 박사님에 대해서 토론해 주시겠습니다. 네, 저를 초청해 주셔서 감사합니다. 그 귀중한 세미나에 저를 초청해 주셔서 감사합니다. 여기 계신 모든 분들 통찰력 있는 발제를 해주셔서 대단히 감사드립니다. 혹시 괜찮으시다면 제가 한국어로 발표를 하도록 하겠습니다. 하루키 박사님도 한국어로 말씀을 해주셨기 때문에 제가 한국어로 하도록 하겠습니다. 그리고 또 그 통역사 분들이 계시기 때문에 통역사를 믿고 제가 한국어로 얘기를 하도록 하겠습니다. 괜찮으실까요? 네, 괜찮습니다. That it gives both Japan and South Korea are facing this similar problem of low fertility rate. And this is problematic because it undermines a sustainable development going forward. Obviously, for an economy to continue to work, there needs to be a continuous supply of working population and a consuming population. However, if this current low fertility rate situation continues on, then both Japan and South Korea, and also, as you've mentioned, the DPRK to some extent,
will not be free from this problem, because we three countries are all continuously undergoing this problem of a low fertility rate, and this will hinder sustainable development on the Korean Peninsula. And I do agree with your estimation. But it's not just those problems that we can think of. Along with low fertility rate, there is a lot of population density, concentration of a population in the metropolitan regions, and both economically and politically, a lot of the influences are being concentrated at the metropolitan level, specifically around Seoul and the neighboring cities. I don't know what the situation is like exactly in Japan, but I would venture to guess that it's also similar, that a lot of the national capacities are being centered and concentrated on Tokyo. So given that situation, the different rural towns and cities are seeing their population exit out of their cities. So it's a grand population exodus from the rural regions, and all these people gathering at the metropolitan cities. And from the point of view of a balanced development of the whole country, this is very inefficient. Now, given that context, Dr. Haruki proposed different ideas that we can pursue, namely the idea of a compact city. And I think that that is a very valuable suggestion that we can think about in the future. And the reason I say that is because when we consider a state or an economy, for it to develop, the cities have to function properly as they should. If the different regions and the different cities do not function as they are intended to, if they do not fulfill their economic functions, then I think that those local economies, the local societies, and local politics will not properly develop as a whole. For the cities to be able to demonstrate their proper functions, the cities should become more compact in form and substance. From the point of view of the different spaces that we're living in, these cities offer literal space where people can live in to allow for free movement. And within this everyday free movement of people, they can have exchange of ideas and engage in various industrial activities to allow for industrial development. This really is grounded on this guarantee of movement among persons. If I were to think of a U.S. city model, if we look at different American cities, the cities are very sprawled out in a very sparse way, and the people's everyday patterns revolve around their use of their own private passenger vehicles. They don't have a lot of movement or an exchange between them. But another unfortunate thing to point out here is that, as you mentioned, even in Korea, many people are focusing their lives around passenger vehicles, around their own private cars. I wonder what the situation is like in Japan. I don't know exactly what is going on in Japan, but in the case of Korea, with the government sponsoring these new city developments, we're seeing a lot of these skyrise apartment buildings shooting up everywhere around the cities and in the suburban areas. And so this is blocking these everyday passenger traffic and the free movement of people, the exchange of these ideas and sort of industrial vibrancy that we used to see in the city center. We also have to give some consideration to the situation in DPRK, because if we have to consider unification, for example, or maybe there's reconciliation between the two Koreas, and so there's going to be more economic cooperation with the DPRK, then we have to think about how South Korean corporations and different agencies will go to work in the DPRK and engage in more exchange and cooperation
And if the cities in the DPRK are developed in a way similar to what we've seen in South Korea, then they're also going to look very similar to what we have here in South Korea, where the cities are very dense and people just use cars to go around everywhere, which means there's going to be a lack of a free movement between people, a free exchange of ideas among people. And this means that there's going to be less organic growth of the cities in North Korea as well. So we have to think about the paradigm of urban development. And it is in that regard that the compact city idea that you mentioned, I think should be more widespread in Korea. And compact cities are not something that we should foster as a way of just having more balanced developments of the rural areas, but it's a way to actually facilitate access of public services by elderly senior citizens. That social services within a city can be supplied and provided to more people on a universal basis. Even from that point of view, this perspective of a compact city would be more conducive to sustainable development rather than an urban pattern that is based on skyrise or high-rise apartment buildings and lots of passenger vehicles, because compact cities can allow for more free movement of people and more free-ranging exchange of ideas. This is going to be good for regional balanced development and also to have better designed cities in the DPRK after unification. So this has been some of my thoughts. I was all over the place, but I hope you understood my comment. 네, 감사합니다. 윤지원 박사님께서 이 공간에 대해서 그리고 도시에 대해서 그리고 도시의 개발에 대해서 말씀해 주시고 또한 한반도의 통일 관련된 말씀도 해주셨습니다. 마지막으로 한국환경정책평가연구원의 명수정 연구원님 15분의 시간을 드리도록 하겠습니다. 전반적인 네 분의 발제의 내용에 대해서 토론해 주시죠. Mountains that have been deforested, and of course some of them were for the purpose of cutting down trees to burn them for energy, because there was lack of energy supply for residents in North Korea. They would cut down trees for energy purposes. So as Mr. Hayes mentioned, taking the energy approach in promoting cooperation will also have some benefits for ecological development. And also, he talked about the grid and the microgrid development and infrastructure that is going to be needed in North Korea and this region. In addition to the energy infrastructure, we can think about telecommunications infrastructure and the transportation infrastructure, which will be built when North Korea opens its doors. So when there is transport infrastructure and communication infrastructure, then from the perspective of environment, there are concerns, because if these infrastructure projects are carried out very quickly, then they may have some negative impact on the environment. So these are some of the concerns that I have, especially it has huge potential impact on the ecological health of the environment in North Korea. In South Korea, we had similar experiences. During the rapid economic development, there was some environmental degradation as a result of economic development, and these were some very unfortunate consequences of economic development.
So when you think about that, in the future, when North Korea opens up, then it's not just North Korea, but the regional actors. We would have to try to strike a balance between economic and infrastructure development and environmental preservation, because these are two key priorities that we need to strike a balance between. In terms of developing the nation, we are trying to revitalize the ecological connectivity. Of course, the grids can be considered in this regard, but from the ecological perspective, we have to ensure that animals will have these ecological connectivity for their habitats to be preserved. For instance, there is a habitat A and habitat B, and from the landscape ecology, we have to create some corridors. Mr. Hayes mentions about corridors. So corridors and connected, so these connectivity have to be provided. When we develop urban areas and various regions in North Korea, we will also have to take into account whether we have these corridors, and these corridors should not be disconnected. They have to be connected so that animals can enjoy their habitats. And there are some key habitats that need to be identified in advance so that we can protect these core habitats for the animals, and we can develop areas that are not overlapping with the core habitats. And he also talked about migratory birds and biodiversity. Migratory birds are critical in Northeast Asia, and they have a lot of significance. In Northeast Asia, these migratory birds, they will fly from the north to the south, and the Korean Peninsula serves as a stopping point for them to stay and rest, and then they will start the flying again. So the Korean Peninsula is very critical for these birds. And the Korean Peninsula is also a home for biodiversity. And many of these migratory birds will even fly all the way down to Australia, New Zealand, and the Antarctica. We keep on monitoring these birds, and by doing so, we can understand the quality of ecology or quality of the ecological systems in various countries. And where do they stay? They usually stay in the wetlands, especially in the western coast of Korea. So there's this West Sea between China and Korea, and there are many wetlands that provide a habitat for these migratory birds. And in Northeast Asia, we grow rice. So there are many rice paddies that serve as wetlands. And these are the areas where migratory birds and many other bird species live. But when development occurs, especially these rice paddies are quickly destroyed. And that has happened in South Korea as well as in other countries. So I want to say that we need to protect the wetlands. We need to appreciate the value of the wetlands, and we need to preserve them for the benefit of biodiversity. We need to be able to identify hotspots for biodiversity, and we have to identify them in advance, and then we have to make efforts to preserve these areas so that in Northeast Asia, when development accelerates in the future, especially when it comes to the time for development in Northeast Asia, in North Korea, we have to really take the eco-friendly approach. And at the same time, I would like to mention that we need some kind of guidelines at the global level. In promoting development, there is something called environmental impact assessment, and environment and environment and society protection guidelines are available. So I would say that in developing the society and economy in North Korea, we need to follow these international guidelines. For instance, the World Bank has a set of guidelines when they provide assistance for development, because we have witnessed some ecological destruction in the process of economic development. And
in the future, when we develop North Korea, there will be a lot of private money as well. And we have to really do some study in advance to understand all these environmental aspects. Otherwise, when we embark on economic development of North Korea, we may not take into account environmental aspects fully. So this is something that we need to do in preparation. North Korea is, of course, a socialist country. So we may have to put more emphasis on environment, and environment safeguard will be critical. And moving on to the demographic changes presented by Haruki Ikumi, environmental cooperation can be helpful for addressing population issues. In North Korea, they have high mortality of children, and one of the reasons is malnutrition, but another reason is about waterborne diseases because of poor water quality. So it is crucial to provide clean drinking water to North Korea to reduce mortality of young children and improve quality of life. So this is going to be crucial for population management as well. And recently, the pandemic is ongoing globally. And as part of responding to COVID-19, we have to wash our hands frequently to prevent COVID-19. But at the same time, you need to have clean water so that hand washing can be preventive enough. So once again, providing clean water to the residents is crucial for public health and also to prevent population decline. And she talked about population decline and environmental problems. And one of the issues that we need to consider is the air quality issue. According to WHO report in 2017, there is early mortality of so poor air quality is number one cause for early death, especially in the winter season. And in some seasons, there is a huge issue of air quality degradation because of heating and some traditional fuels. And improving air quality in North Korea will also help reduce early deaths in North Korea. This will once again contribute to delaying population decline. But it's not just about a particular area, but air is just it moves around. So in order to improve air quality, it takes the cooperation of the surrounding nations, and regional cooperation is critical. I talked about some migratory bird issues. Likewise, the regional actors, the regional countries will not only have to cooperate in terms of protecting the migratory birds, but also need to cooperate to improve the quality of air in this region. So in short, I believe that cooperation on environmental problems is going to help address many of those who are in the underprivileged positions, and this can be viewed as a humanitarian project. And it can also be useful in building trust between the two Koreas. So working on environmental problems can provide us with some momentum for further cooperation. And finally, we should work together to create a more sustainable energy system in a way also that will protect biodiversity by preserving the ecological corridors. And to do so, we need to work together with the neighboring countries. And there are many different forms of cooperation. One of them would be investment, a joint investment. But another form of cooperation would be that countries who have gone through economic development already can share their experiences. So sharing the experience of development and what to avoid and what to do, what next, all these things will be very valuable. And
I believe that in that sense, this conference is very meaningful because all the experts from different countries were able to share our ideas and experiences. Now, we want to promote sustainable development of the Korean Peninsula. We now understand the value of sustainability, and it takes international cooperation to achieve sustainability, and we need to continue to raise our awareness on that. Thank you. 네, 교수님 감사합니다. 지금 다양한 그 지속 가능한 발전에 대한 의견을 다 이렇게 논하는 것이 쉽지 않은데 그래도 토론을 해주신 것에 대해서 감사 말씀드립니다. 발제자분들, 토론자분들 감사 말씀드리고요. 발표자분들께 3분씩 그 대응을 해주시면 되겠습니다. 우선 카나예프 교수님 먼저 말씀 부탁드리겠습니다. 네, 대단히 감사합니다. 먼저 이 자리를 빌어서 유니콘 박사님의 토론 말씀 진심으로 감사를 드립니다. 윤 박사님께서는 정말 제 논문을 잘 평가해 주신 것 같습니다. 그리고 질문에 대해서 말씀을 드려보자면 러시아가 중국에 대해서 어떠한 관점을 가지게 될 것인가에 대해서 질문해 주셨는데요. 러시아는 중국과 긴밀한 관계를 유지하고 있는데 여러분들께서 아시겠지만 러시아와 중국은 유라시아 경제 공동체 그리고 여러 영내의 이해관계를 공유하고 있습니다. 그래서 중국의 1대1로 이니셔티브와 같이 연계하는 것이 중요합니다. 그래서 러시아 입장에서는 중국의 접근 방법과 함께 시너지를 창출하려고 노력하고 있습니다. 중국의 1대1로를 강하게 추진하고 있는 가운데 러시아 입장에서는 중국을 그대로 믿고 진행을 하는 것보다 좀 더 적극적으로 조율을 하고 또 접근 방법을 조율하고 있습니다. 왜냐하면 중국은 주변에 있는 인도나 파키스탄과 같은 여러 국가들과 현재 갈등을 벌이고 있는데 이에 대해서 러시아가 만약에 입장을 보이게 된다면 또는 중국의 편을 들게 된다면 이것이 지역의 불안정으로 이어질 수 있기 때문에 러시아는 그런 어떤 갈등 상황에서 중국의 편을 적극적으로 들지 않는 것을 입장으로 하고 있습니다. 또한 아시아 태평양 지역의 다자 관계에 대해서 말씀을 드리자면 러시아는 지금 현재 아시아 태평양 지역 정책을 유라시아 파트너십과 통합하기 위해 노력하고 있습니다. 러시아는 유라시아 파트너십을 굉장히 중요하게 생각을 하고 있고 또한 이러한 파트너십과 공동체를 발전시키고자 합니다. 더 나아가서 아프가니스탄과 크리미아 같은 그런 문제도 이런 제도를 통해서 해결하기 위해 노력하려는 것입니다. 제도적으로 유라시아라는 어떤 지역 내에서의 연결성을 강화하고자 하는 것입니다. 아시아 태평양 지역과도 이렇게 연계가 되어 있는 그런 지역이기도 합니다. 그리고 중국과 관련해서 저희는 또 새로운 이니셔티브들을 추진하고 있고 그리고 더 어떤 큰 규모의 유라시아 파트너십으로서 중국을 포함시키며 그리고 더 나아가서 아시아 태평양 국가들이 유라시아라는 어떤 지역 차원에서의 파트너십으로 포함이 될 수 있도록 하고 있습니다. 그렇게 쉬운 상황은 아니지만 이제 그러한 방향으로 러시아가 가고 있다는 입장을 말씀을 드리고 또 좀 실용적인 차원에서 말씀을 드리자면 러시아는 디지털 규제, 즉 국가 간의 디지털 교류의 규제에 대해서 많은 관심을 가지고 있습니다.
아시아 태평양 지역에서 디지털 판매를 할 때 디지털 공간에서의 광고라던가 기업 활동 또 100% 디지털 온라인 기업이라는 이런 개념은 과거의 기업 개념과는 완전히 다른 것입니다. 그렇기 때문에 이러한 디지털 기업들 또한 디지털 기업 활동들을 어떻게 규제할 것인가에 대한 관심이 정말 많고 이와 관련해서 러시아는 다양한 시도를 하고 있고 또 아시아 태평양 지역에 다자 협의해드리고 또 윤희준 박사님의 토론에 진심으로 감사드립니다. 모든 분들의 말씀을 경청했습니다. 감사합니다. 카나에프 박사님 감사합니다. 저희가 시간을 더 드릴 수 없어서 죄송하게 생각합니다. 다음으로는 헤이즈 박사님. 네, 감사합니다. 몇 가지 그 질문이 제기되는데요. 이것을 제가 좀 통합해서 한꺼번에 다 답변을 드리도록 하겠습니다. 우선 첫 번째는 그 마이크로그리드 면에 있어서 북한의 참여를 어떻게 유도하는지입니다. 우선은 그 북한을 정말 인간 대 인간으로 해서 대응을 하는 것입니다. 이걸 저희가 작년에 울란바토르에서 했던 것인데요. 울란바토르 회의에서는 사실 저희가 국무부와 상무부 또 백악관의 모든 허가와 어떤 필요한 절차를 다 밟고 나서 진행을 했던 회의였습니다. 물론 복잡했지만 그렇게 할 수밖에 없었습니다. 미국 일방적인 제재 또 UN 안보리 제재가 이미 있었기 때문에 그만큼 저희가 그 북한 전문가들 담당자분들에게 어떤 교육 훈련을 제공할 수 있는지가 굉장히 제한적이었고 저희가 어떤 특정 소프트웨어 같은 것을 지급을 할 수가 없었습니다. 마이크로그리드 분석을 위해서 소프트웨어를 제공을 할 수가 없었습니다. 특정 물품, 특정 물건을 제공을 할 수 없었죠. 과거에는 인도주의적 제한 상에서 저희가 그러한 교육 훈련을 쉽게 할 수 있었고 그리고 장거리 계획 소프트웨어와도 같은 이 소프트웨어를 원래는 제공을 했었습니다. 그게 이후에 그 북한에서 번역을 해서 에너지 계획에 이미 그 소프트웨어를 많이 사용을 하고 있는 것으로 알고 있습니다. 사실 그 북한에서는 어느 정도 기술적인 필요한 물품과 재료가 충분히 있어서 마이크로 그리드가 그 지역 차원에서 어떻게 작동할 것인지에 대해서 어느 정도 숙지를 하고 계신다고 생각합니다. 그리고 여기 관련된 논문이 한 20개 정도가 나왔는데요. 저희 홈페이지 이미 수록이 되어 있습니다. 중국 측에서 또 새로운 논문이 발표될 예정이고 말씀드렸지만 그리고 북한 측에서도 논문이 곧 나올 예정입니다. 여기서 이제 그 다음 단계는 그 북한 담당자들이 전 세계를 다니면서 연수를 가는 것이죠. 스위스나 인도네시아, 베트남에 가서 마이크로그리드를 실제 현장에서 연구를 하는 것입니다. 그 다음에 시범 사업을 통해서 에너지 효율과 가정용 에너지 공급에 대해서 실증을 해보는 것이고 그리고 병원, 의원, 요양소 등에 대해서 마이크로그리드가 실제 실증이 되는 것인지를 보는 것입니다. 한 1억 불 정도가 투자가 된다면 가정용 단열재를 어느 정도 설치를 할 수 있고 그래서 에너지 효율을 담보를 하면서 마이크로그리드까지도 설치를 하는데 이거를 6개월 안에 할 수 있다고 저희가 평가를 하고 있고 이 모든 것을 하는 데 있어서 3,000개 일자리가 나타날 수 있다라는 것을 알게 됐습니다. 그렇게 되면은 그 북한 평양에 있어서 단 6개월 안에 전체 에너지 필요량의 4분의 1을 충당할 수 있다는 것을 알게 됐습니다. 그렇게 되면은 저희가 6개월 안에 도입을 할 수 있다고 말씀을 드렸지만 실제 프로젝트가 시작이 된다면 이게 그 가격 디스카운트가 굉장히 빠르게 나타날 수 있기 때문에 저희가 매우 발빠르게 어떤 가시적인 혜택을 제공하지 않으면 안 되는 그런 상황일 것입니다. 실제적으로 사업 수행을 하는 것은 양자 차원에서 하는 것이 아니라 다자적으로 지역 차원에서 해야 될 필요가 있겠습니다. 그렇게 돼야지 누구 어떤 한쪽에 그 책임을 묻지 않을 것이고요. 그리고 최대한 다자적으로 하면서 과학에 기반한 전문적으로 진행을 해야 될 필요가 있습니다. 지금 제재 조치로 인해서 제재 국면에 있기 때문에 하드웨어를 제공을 한다거나 기술을 제공하는 것은 아주 어려울 것으로 보입니다. 앞으로 장기적으로 수년 동안에 이제 제재 국면 때문에 어려울 것이지만
보건의료 그리고 공공시설 인프라 같은 경우는 인도주의적 면제를 받아서 특히 팬데믹에 대응을 한다라는 목적의식을 가지면 가능할 수도 있을 것입니다. 팬데믹에 대해서는 사실 북한과 허심탄회하게 얘기를 하는 것이 굉장히 어렵습니다. 왜냐하면 이게 북한 입장에서는 약점이라고 생각을 할 수 있기 때문에 우리가 팬데믹에 대해서 제대로 대응을 못한다라고 그렇게 얘기를 한다라고 하면은 본인들이 약점이 노출된다라고 생각을 할 수 있어서 팬데믹 측면으로 보는 것이 아니라 뭐 표준을 조화를 한다든가 백신의 공조를 한다든가 팬데믹의 조기 경보 시스템을 도입을 한다라든지의 그 각도로 접근을 해야 되겠습니다. 그 동아시아의 그 조류 철새 그 두만강의 그 습지를 통해서 이런 철새의 그 코리도를 개설을 한다든지 그 두만강에 있어서 사실 이 조류 독감을 패턴을 파악하는 것이 매우 중요합니다. 러시아와 또 중국, 베트남, 호주까지도 이 철새들의 이동 경로가 있기 때문에 이게 물론 아름다운 철새들의 이동을 보는 것도 중요하지만 이게 그 조류 독감 을 이동을 시키는 그런 원인이 되지 않을지도 봐야 될 필요가 있습니다. 이런 공중보건 차원에서 접근을 할 수도 있다는 말씀을 드리겠고요. 그렇게 하게 된다면 한국은 미국이 주도할 수 있도록 그렇게 여지를 남겨야 되겠습니다. 미국이 직접 북한과 협력을 할 수 있도록 그런 가능성을 열어줘야 되고 무조건 대한민국이 다 주도를 해야 된다. 직접 그 남북한 교류가 있어야 된다라고 주장을 하지 말고 컨소시엄을 통해서 북한에게 필요한 지원을 할 수 있도록 하는 것이 중요하다고 하겠습니다. 여기에 대해서 제가 한 가지 코멘트를 더 드리겠습니다. 그 팬데믹 관련해서 지리학자분들이 재구조화 혹은 재공간화라고 부르는 것이 있습니다. 이 정도 규모의 재공간화가 발생했을 것, 이렇게 모든 다양한 측면에 있어서 모든 다양한 부분에 있어서의 재공간화가 마지막 나타났을 때는 유럽의 제국주의가 나타났을 때 그리고 각종 시민지가 나타났을 때였습니다. 그리고 2차 세계대전 이후에 세계가 양극으로 나뉘어졌을 때 마지막으로 대대적인 재공간화가 나타났었는데요. 이번이 또 다른 제2차의 재공간화가 나타난 것 같습니다. 팬데믹 때문에 지금 변화의 속도가 굉장히 빨라지고 있고 이미 이런 변화들이 있었는데 거의 구조적인 변화가 이미 나타나고 있었는데 이것이 이제 가속화되고 있고 새로운 세계 질서로 나아가고 있는데 이 새로운 세계 질서가 어떤 모습으로 출현되는지에 대해서는 우리는 아직도 모르고 있습니다. 팬데믹의 터널이 아직 끝나지 않았고 향후 또 새로운 팬데믹이 계속해서 나타날 것이다라는 것을 우리가 고려할 때 어떻게 이 새로운 재공간화가 나타날 것인지에 대해서는 우리가 아직 모릅니다. 아주 간략하게 바이든의 북한 정책에 대해서는 이미 저도 사실 어떻게 예언을 할 수가 없는 입장이지만 ABT라는 약자 트럼프가 아니라면 뭐가 됐든 좋다라는 그런 대안을 생각을 할 수 있을 것 같습니다. 다시 말해 동맹 우선주의 그리고 봉쇄가 아닌 제재를 축소시키는 것이 아니라 제재가 더욱더 증가될 수 있다는 것을 의미를 하고요. 그리고 아마 이란이 더욱더 우선시 되지 않을까. 북한을 제치고 이란을 우선시하는 것이 나타날 수 있을 것 같습니다. 하지만 바이든의 국가안보팀은 민주주의를 향해 나가는 데 있어서 이게 양날의 검이 있다는 것을 잘 알고 있는 것 같습니다. 물론 이제 제재나 군사 압박을 가하는 한쪽이 있지만 이게 우리가 가위를 생각한다면 날이 두 개가 있어야 제대로 기능할 수 있습니다. 다시 말해 포용 정책도 어느 정도 같이 펼쳐야 한다는 것을 의미합니다. 그래야지 상대국의 그 태도 변화를 제대로 읽어낼 수 있다는 것을 의미합니다. 제가 예상을 한다면 바이든 정부의 국가안보 팀은 다자주의를 매우 적극적으로 피력할 것이라고 생각합니다. 그래야지만 미국의 리더십이 다시 회복될 수 있을 것이고 사실 미국 자체도 다자주의를 통해서만 회복할 수 있습니다. 그것은 즉 미중 간에 어느 정도 공조가 있어야 다시 말해 가장 강한 강대국이 상호 보완적으로 기능을 해야 그나마 백신을 전 세계인들에게 향후 한 2, 3년 안에 보급이 될 수 있다는 것을 의미합니다. 그래야지만 저희가 지금 이 바이러스를
퇴치를 해서 지금 이 지역 차원에서 세계 경제를 모두 마비시키고 있는 바이러스를 충분히 퇴치할 수 있을 것입니다. 다시 말해 WHO에 대해서 단순히 투자를 조금 더 한다고 해서 이 문제가 해결되는 것이 아니라 강대국 차원에 있어서 위대한 공조를 해야지만 팬데믹 대응을 성공리에 할 수 있을 것입니다. 그렇게 만약에 할 수가 있다면 그러면 영내 공중보건 프레임워크를 생각을 할 수 있을 것이고 그것을 통해서 북한을 직접 관여를 시킬 수 있을 것이고 또 간접적으로도 관여시킬 수 있을 것입니다. 그런 차원에 있어서는 바이든의 새로운 국가안보팀, 특히 블링컨, 설리번이 단지 오바마 시대의 잔재만이 아니라 잔류가 아니라 실질적으로 명확한 생각이 있고 명백한 어떤 개념이 있어서 본인들의 철학에 따라서 미국의 미래를 담보할 것이고 동맹국, 우호국의 미래를 담보할 것입니다. 헤이지 박사님 감사합니다. 말씀해 주신 내용에 저도 동의를 합니다. 인류를 위해서라도 우리는 미국과 중국의 협력과 공조가 필요하고 이를 통해서 팬데믹을 이겨낼 수 있을 것입니다. 다음으로는 왕윈 박사님 간단하게 말씀해 주시죠. 감사합니다. 네, 감사합니다. 존스 박사님께서 제 논문에 대해서 요약도 해주시고 또 토론도 해주셨는데요. 질문에 대해서 답을 해드리자면은 바이든 당선자가 팬다 허거인가에 대해서 어떻게 보면 그렇다고 볼 수도 있습니다. 팬다가 예쁘기는 하지만 그리고 모든 사람들이 팬다를 안아보고 싶어합니다. 그런데 지금 현재의 이슈는 이 팬다가 이 외부적인 이미지를 자꾸 바꾸고 있다는 것입니다. 외교적인 차원에서 정말 좀 공세도 있고 그리고 여러 가지 모습을 여기저기에서 보이고 있습니다. 호주에서 뉴질랜드뿐만 아니라 많은 국가에서 우리는 우려를 할 수밖에 없는 상황입니다. 새로운 어떤 중국의 이미지에 대한 우려 그리고 중국의 영향력에 대한 우려를 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 바이든 당선인이 판다를 안아주는 사람이라 할지라도 계속해서 많은 사람들이 중국에 대한 우려를 하고 있고 또 중국의 외교 정책에 대한 우려를 하고 있는 상황입니다. 그래서 미국 행정부는 어느 정도는 이러한 우려에 대응할 필요가 있습니다. 저는 개인적으로 아마도 대북 문제가 이 새로운 정책과 관련된 핵심이 될 것이라고 봅니다. 과거를 한번 생각해 보면 오바마 행정부에서는 그리고 트럼프 행정부도 비슷하기는 한데 기본적인 것은 미국과 한국은 중국의 협조가 있어야만 북한을 움직일 수 있다라고 생각을 했습니다. 그런데 지금 지난 10년 동안 어땠습니까? 그러한 접근 방법이 효과가 별로 없었습니다. 그뿐만 아니라 중국의 영향력은 우리가 생각했던 것보다 크지 않은 것 같습니다. 그래서 앞으로는 중국과 관련해서 중국이 아마 그렇게 협조를 하지 않을 수도 있다라는 가정을 해야 될 것입니다. 그럴 경우에 아마도 바이든 당선인은 외교 정책을 새로운 관점에서 접근을 해야 될 것이고 그리고 북한을 상대를 하면서 어떠한 금융의 위기라던가 팬데믹이라던가 여러 가지 이슈를 적극적으로 다루어야 할 것이고 그 상황에서 어쩔 수 없이 중국의 역할은 필요할 것입니다. 그래서 간단히 말씀을 드리자면 답은 그렇다입니다만 과연 이 모든 어젠다를 추구하는데 중국에 의존할 것인가? 반드시 그러지는 못할 것입니다. 미국 행정부는 좀 다른 접근 방법도 고민해 볼 필요가 있다고 생각합니다. 간단한 질문 해주셨는데 좀 제가 길게 답을 한 것 같습니다. 여기서 마치겠습니다. So again, before I begin, I would like to say that I majored in sociology, and I did receive some questions. Yes, the population of Japan is really concentrated in Tokyo, but recently a lot of the people living in Tokyo have left for these suburbs. So there are many different patterns.
I think it's been about 10 years since this change started to happen, but then many people are now returning back to Tokyo, back to the big cities. First of all, these people left because in Japan, most people prefer to live in single unit residences with a garden rather than high-rise apartment buildings. So in the beginning, many families left the big city to live in suburbs, to live in small family homes with gardens. But now that their children grew up and they are moving back to Tokyo, many of the elderly, they live in these small family homes, but they don't like living there. It's more inconvenient, and many people just go to live in nursing homes, or they just return back to the city to live in the apartment buildings, which are more convenient. And also, secondly, because of the radioactive pollution situation, many people have left where they've originally been, meaning the rural cities and the rural towns, because of the disaster. And the government has supplied many different subsidies to other local governments to try to pump that into the market and offer that to the rural population to make them stay. But the people who went to the rural regions to receive the subsidies are now coming back to the cities again because they could not get adjusted to life in the rural regions. In the case of many of these rural towns, there are strong community spirits in place, and there are very strong value systems in place. And so many of these city dwellers could not get adjusted to that kind of a community life in the rural areas, so they would come back to the cities. And then now this has all been compounded by COVID-19. So Japan is now saying that we have to go in the route of compact cities. The Japanese government wanted to try to have these smaller cities across Japan, but now that many people have come back to Tokyo and because of COVID-19, it's just very difficult for people to social distance. So now what we're seeing is that in Japan, from January to they take exams to go to college in Japan, but the rural cities, the people of the families who live in the rural cities are not sending their children to the big cities to take these college entrance examinations, which means that for this year, the number of college entrance applicants are going to decrease in number. Next year, the plan is to host the Tokyo Summer Olympics, but the Japanese people don't want that. In fact, I also feel personally I want to leave Japan if we host the if we host the Summer Olympics. So I don't know what's going to happen with the Compact Cities initiative because of COVID-19. I mentioned that that compact cities can be a viable alternative to environmental problems. And they've said that there's going to be in 2012, they passed an act to try to foster and promote compact cities, which is why many local governments have tried to encourage compact cities more. Some cities have been successful in implementing this, some cities have not been as successful. We have to understand and contrast these two cases to try to see what kind of implications we can get from that. However, we have to live together in a more compact way because we have to prevent these lonely deaths. Many people seem to think that when we consider lonely deaths, it is mostly senior citizens. But in Japan, the lonely deaths of single men in their 50s is really increasing. In Japan, there's a lot of typhoons and earthquakes. And which is why people have to live compactly in a cityscape or else they might not be able to evacuate safely. Recently, many regional provinces and prefectures have been destroying bridges and removing unnecessary bridges, and they're not allowing for new sewage pipes, the waterworks pipes, to be installed, and they're not signing off on more expansion projects. They are trying to shrink their cities and minimize their cities. I think that the situation in Japan is going to be. 네, 감사합니다.
참석자 여러분, 이번 세션은 정말 유익한 세션이었고 지속 가능한 한반도의 발전을 위한 다양한 의견이 논의되었습니다. 생태학자, 지리학자, 사회학자, 정치학자 등 다양한 학문 분야의 전문가분들께서 함께 참여해 주셨습니다. 이렇게 다양한 학문 분야의 융합이 이루어졌는데요. 이번 자리를 빌어서 한국환경정책평가연구원 윤재용 원장님, 그리고 한국외국어대학교 국제지역연구센터 HK 플러스 국가전략사업단 강준영 단장님께 진심으로 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 그뿐만 아니라 함께 수고해 주신 통역사분들께 감사의 말씀을 드립니다. 이주연 선생님, 김현정 선생님께서 이번 국제학술대회를 더 빛나게 해주셨습니다. 지금 현재 이런 장치를 끼고 또 마스크를 끼고 행사를 진행을 했는데 조만간 이러한 불편함 없이 동일한 또 중요한 주제에 대해서 다시 한번 만날 수 있게 되기를 진심으로 바랍니다. 현재 상황이 상당히 어렵습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이번 학술회의에 함께해 주신 분들 진심으로 감사드립니다. 여러분들 모두의 참여가 큰 도움이 되었습니다. 앞으로도 계속해서 우리가 논의를 진행하기를 바랍니다. 또 그리고 다 화면에 지금 아직 나가지 마시고요. 같이 단체 기념 촬영을 하도록 하겠습니다. 네, 대단히 감사합니다. 그러면 가까운 미래에 직접 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.